a rapeleng modimo mothata yotlhe bona o leng esi ba ba botla le kitso rona ba tlanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha la gago re neele gompieno botlhao jwa go se le godimo go rekela mo ditirisanto tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go gapela go thoko dikgatlhego tsa rona gore merero dikgakololo tsa rona di isa kgalanong la gago tshiamo ka go le titibalo mo tshenong la rona go se popogano ya saba sa rona ka ntlha ya leina la Jesu Kriste morang le moleki wa rona amen. Amen. Pray be seated. Order, honourable members. Honourable members, good afternoon. I hope you had a restful night. Honourable members, let's start our day with announcements. As Parliament, we are honoured to welcome Society of Clerks at the Table, SOCAT, Africa Region, Steering Committee members. The committee is led by the chairperson, Mr. 𝗕𝗶𝗹𝗹 𝗠𝗜𝗡, who is the clerk of the National Assembly of the Republic of Sierra Leone. Who is the clerk of the National Assembly of the Republic of Sierra Leone. The steering committee is in Botswana to prepare for the 9th SOCAT Africa Professional Development Seminar scheduled for tomorrow and Thursday. Honourable members, please join me in extending a warm welcome to our guests in the public gallery. Amen. You may be seated. Honourable members, please recall that last week, Thursday, 5th March 2026, I indicated that I'm deferring my ruling on the time allocations on the issue of members yielding their elucidation time to a fresh debate under the guise of clarification or elucidation under Standing Order 53.1b and 53.1c. My ruling is that using these interruptions as avenues for a fresh debate is not procedural nor suitable, as this denies other honourable members access to the Speaker who does not substantively have the floor. In terms of Order 51.7c, no member shall speak for more than 10 minutes in the Committee of Supply. However, honourable members may speak for the full 10 minutes or less and accordingly yield the remainder of their time to another honourable member. So, indeed I have had discussions with Honourable 𝗕𝗨𝗓. He will indicate to me on how the ruling party will allocate its 10 minutes. And so, the staying order. Or the standing orders that you want to refer to are 53.1b, 53.1c, and 51.7c. Yeah. Order. Clarification, Mr. Speaker. Let me hear a government whip before I go to Honourable Minister Ramhapi. Thank you, Mr. Speaker. We, as the government, we have agreed that the UDC members of Parliament should be allocated 5 minutes each in the Committee of Supply. Thank you. Honourable Minister Ramhapi. Mr. Speaker, we may yield the remaining 5 minutes to another speaker. I'm yielding my 5 minutes to Honourable Mulitsi. If you are holding the floor,
I get it, there's a list from the ruling party. So the understanding is that if you are giving us 4 speakers, for instance, for 20 minutes, it would then mean that, each one of you is allocated 10 minutes. So it means that you have decided as the ruling party that you will share the 10 minutes, 5 minutes each. So our MLR will have 5 minutes, knowing that the next one will take 5 minutes. Yeah, so that on your side, we will have 4, then we will have 1 this side. No, high elucidation. Yeah. Clarification. Because it's also proving difficult for recording. It's complicating issues for recording. So which is why it must be clear that you are given the floor for 5 minutes and the other one is given the floor for 5 minutes. Until you alter that decision, that's what stands. But Hasur Kakwa gentleman's agreement. Is it really procedural according to the rules of this house? Badumalana or Bafana 5 minutes. You have no more recording and glory. That we have 5 minutes each. Is it procedural? Can I give gentleman's agreement? It needs to be clarified. Do you wish to assist? Mr. Speaker. I don't know if you are correct, rightly captured on our pulia, but make it Honorable Sir. No, thank you very much, Mr. Speaker. Naneke, you are still ahead. Mr. Speaker, Naneke Tahore, it's proving very difficult and non-procedural. It will be a little bit untidy if it's going to happen on this side of the aisle and not happen on the other side. So, and just move that debate in this committee stage so that we accommodate more people. Let the debate be set at 5 minutes for both sides of the aisle. Then it will be fine. And no, clear. It can be. Thank you. It can be. If you look at Order 57.7C, Kana it lieka for a maximum of 10 minutes. So it can be less. So there is nothing untoward or nothing unprocedural about you deciding that you want more people to speak and that you will share the 10 minutes. Hey, I'm this is your own arrangement. It's your own arrangement. Clarification, especially with the whip. Makutona Minister Muluti. Mr. Speaker, I think ECM is sent me. Mr. Speaker, or Parliament, I can carry simul. Maybe see people by decide I like Bina Conte, Mohosa Tokalin. Tota this thing, Eva Idiranyano. It's a Mozziling, Gahori. Rome to more Parlamenting, whenever Bina Conte, Mohosa Little Hotel. Agitura wana labango bina me kokora moite artwelle are ko dipotso clarification are ko dipotso timandi mic tseo batoter Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West. Order. Clarification, Mr. Speaker. Clarification on what? Frenzel. Honorable Speaker. 𝗕𝗶𝗹𝗹 𝗓𝗪𝗪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 𝗧 Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Habayoboto, who is the assistant? Honorable Mulut. Okay, Minister of Education. Let's go to the second question. Honorable Deputy Speaker, Honorable Helen Pushimanyene, member for Mopanemetsi Motal. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 2.
Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Minister, is it a lengthy answer? It appears so. Like 4 pages. Standing Order 38.4. You'll give the member the written answer. In 2 lines. Can I summarize in 2 lines? You can summarize. Tota, ke a leboga, Mr. Speaker. Potso e ha o ka e lebella tota ne e batla gore o na nkopa gore ke mo thuse go harologanya tiro ya the transport controller le mapodisi. Ke supela gore rona ko saedeng ya rona ya transport controller re dira melao. Mapodisi enforce this law. So ntse ne ke batla go sa establish gore a kgone go botsa re tsene mo laeneng ya debate ya re. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Deputy Speaker. No, ke botsa potso e ka gore thulaganyo Mr. Speaker e buang ga e a nna lo mo grounding. Traffic cops, especially ha bana le ba transport, ba tshwara ba transport ba le involved mo go tshwareng. Transport ga ipe ha thoko gore ga e tshware. Ya wa itse gore mapodisi a khona eva le ba transport gore ba tshware batho. At the same time, the charges tsa traffic ga di tshwane for melato e tshwanang. A wa itse gore hela ya ka ke tlabe ke tshwarela gore ke raletse robot ke le taxi man kana combi man special melato ya bo combi man le bo taxi man ke a go tshwarwa ke mongwa ba ncharge 500 as an example. Me tla re go maitse bo kana ka mosobe ke dira the same ke a go tano ke chargewa 1.5 until the same molato. A wa itse gore ya di charges tsa mapodisi ga di tshwane ebile ga ke itse ra wa tlhaloganya gore le one transport yano o ka re ke batho ba ba itseng gore go iragalang le melato yone. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga, honorable member. Tla ke tlhomamisa, Mr. Speaker, gore dikgang tse di buiwang ke motlotlegi ga se la ntlha ke di utlwa. Mme ha e le gore ke boammaaruri ke ruruhatse se gore go kgonaeva ke molato. Kana gore you are doing something against what the law requires. Ke bua gape ke supe gape gore molato o mongwe wa bobedi ke ona o buileng ke dumalana le ene ke ate ke utlwa batho ba rialo gore ha o tla o le re mmolotse gona o chargewa ka charges le nna ke charges go molato go dira jalo because molao o re mo dirisang o mongwe hela. Gongwe se ke ntse ke tla ke se kopa mo dikgoteng ka dikgang tse ke kopana le tsone mo dikgoteng gore batswana let's socialize ourselves into reporting any corruption that on the ground. Ha holy clear for this is corruption, especially we ga wa tshwana go duela. But tsela ya go bona gore o lebisa ba molao ba ba gale ba ga eng le kgao yo gore ba tse di kgato tse di lebane. Unless go ngo sa itse la ntswa molao gore ignorance of the law is not an excuse. Go re twaele thata go itse gore molao wa reng gore ha re tsiediwa re khone go supa kana go yone e leng gore tsiediwa ka yone. So I agree with you gore tota se se diragalang se o se buang ke tlolo molao ya nga re itwaetse la ke sa re ya lo mototego mo parliament gore ba ba dira molao re ba report. Ke a leboga. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Ambassador Kapinge. Ha ke a khotsohalla karabo ya ha minister. Ha ke a khotsohalla gore ha supi gore batho ba road transport and safety gona le bontlha bongwe ja Road Traffic Act jo bo lebaganeng le bone ka sebelebele jo e leng gore ha ba ya ko di road blockong ba tshwantse gore ba itebaganya jone bontlha jone jo relating to road licensing and all those things, public service vehicles and so on and so forth. Ke ngwe sa tlhalosa hela minister gore bothe ka bobedi mapodisi le ba transport ba na le tshwanelo ya go enforce molao mme ba transport bone role ya bone e limited to the job that they do as a transport regulating authority. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Minister. Ke boammaaruri, Mr. Speaker, ke a leboga re ka pinga ke gore yala nne ka tsela gore gongwe ke lebagana le dipotso tse ke di biduang mme gongwe ka be ke a tolitse ka go buang ka teng gore kana go ate go nna le joint operations between the police and the transport officers ba dira tiro ya go bona gore a se tshwanetseng gore se dirwe mo tseleng sa diro se se tlhokagala mo mokgweetsing jaaka license a o se tshotse
bo go raya gore a go tlhokala gore mongwe a tshwarwe e be nna tiro ya mapodisi mme go lebelela tsone dilo tse ke a dumalana le rekapeng ka gore tota go tshwanetse gore go nne jalo le yone mo pampiring ye ke e tshotseng e leng gore e na le 4 pages o ka ipotsa gore e tshotseng mme nna nne ke summarise in 2 lines e tshotse tsone tse rekapeng ka di buile ke quote-ile molao gore mang o dira eng mang ga a dira eng so ke a leboga go bontladitse motlotlegi. Thank you. Honorable Tlogolo Barongwang. Procedure. Member for Bodisani East. Good afternoon, everyone. Procedure. Frenzel. Procedure, Honorable Frenzel. Ke a leboga Honorable Speaker. Nya kana potso a mene ile a nthano o ntogetse hela ke santse ke emi ke potso gore a ya tsena kana go iragala ya. Rile tona gayo ka ba ka botsa gore assistant o kae le ene gayo ka ba ka botsa gore go na le o laetsweng a gone eme no sampolelela Honorable Speaker. Honorable Barongwang. Good afternoon. Potso ke ya boraro ke a leboga. Honorable Minister of Finance, you are the Vice President. No, it's not bad. No, it's manageable, sir. It's not long. Yes. Go ahead, Your Honor. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Barongwang. Mr. Speaker, let me first highlight that the second-hand motor vehicle industry plays an important role in Botswana's economy by facilitating mobility, supporting enterprise development, and providing employment opportunities for many citizens. At the same time, as with many sectors involved in cross-border trade and significant cash-based transactions, the industry may present certain vulnerabilities that could expose the country to tax leakages and illicit financial flows if not properly regulated. This therefore requires concerted efforts by relevant authorities in order to detect, prevent, and combat these ills. With regard to policy reforms aimed at formalizing the second-hand vehicle industry and preventing tax leakages, Mr. Speaker, first and foremost, the imported pre-owned motor dealer is a reserved activity for citizens of Botswana or companies wholly owned by citizens in accordance with Regulations 24 of Trade Regulations 2020. In relation to policy reforms, Mr. Speaker, Ministry of Trade and Entrepreneurship is in the process of amending the Trade Act in order to introduce the fit and proper requirement designed to prevent criminals or their associates from being granted licenses to operate car dealerships. This regulatory requirement aims to strengthen the licensing framework, uphold market integrity, and protect consumers. Not only that, Mr. Speaker, government has also strengthened customs valuation controls at the point of importation and has enhanced post-clearance audit mechanisms to verify the accuracy of declared import values. Regarding integration of data by key institutions to detect and combat trade-based money laundering, Mr. Speaker, the Botswana Unified Revenue Service is working in close collaboration with other government agencies, including the Financial Intelligence Agency, relevant MDAs responsible for financial intelligence, law enforcement, immigration control, and transport regulation. Specifically, Mr. Speaker, the Department of Road Transport and Safety, which is mandated by the Road Traffic Act to register all vehicles in Botswana, has interfaced with the vehicle registration and licensing system with that of BRS. With this, the latter system populates information of every vehicle that has been cleared by BRS for registration purposes. This means DRTS cannot register any vehicle that has not been cleared by BRS. Registration of vehicles also requires clearance by the Botswana Police Service to ensure that stolen vehicles are not registered
are not registered in Botswana. Further, Mr. Speaker, the Financial Intelligence Agency employs a number of intelligence methods to detect, prevent, and combat trade-based money laundering in the importation of vehicles and other trade-related activities. The agency disseminates intelligence to relevant and competent authorities for investigation and enforcement. Mr. Speaker, with respect to digital invoicing, Parliament in November 2025 passed the Value-Added Tax Amendment Act, which introduced a legal framework for electronic VAT invoicing in Botswana. Once fully implemented, the electronic VAT invoicing system will require VAT-registered businesses, including vehicle dealerships, to issue digital invoices that are transmitted directly to the tax administration system in real time or near real time. This reform will significantly strengthen transparency in commercial transactions. It will reduce opportunities for under-reporting of sales and enhance VAT compliance. It will also provide government with improved data analytics capabilities to detect irregular trading patterns and potential tax leakages. And finally, Mr. Speaker, as regards regulatory limits, the governance of the vehicle import and sales sector is currently guided by a number of legislative instruments, including the Customs Act, the Value-Added Tax Act, Proceeds and Instruments of Crime Act, and government ministries and departments responsible for transport regulation and business oversight, most of which I have already explained. In conclusion, Mr. Speaker, government remains firmly committed to strengthening compliance, combating illicit financial flows, and modernizing revenue administration systems across the economy. Put it in summary, the questions that the Honorable Member of Parliament is raising are legitimate, and they are legitimate concerns. But we are doing everything and remain open-minded to listen to what more can be done. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary? Supplementary on Baruma. Nyame ke a go leboga tona ebile o le mothusa tona ke lebogela gore wa acknowledge gore bothata jo bo teng mme se ke se itemogelang mo karabong ya go ke gore o ka re o ganeletse thata mo importationeng mme tota potso ya me yone e ne e ganelela mo trading within the country after importation. Ha nka go sedimosetsa hela kana batho ba e leng gore bontsi ba teng ga se Batswana ba rekisanya dikoloi tse at individual level mme tota e le dikompone yaanong se ba se dirang gore a gore go avoidwa company tax go bo go avoidwa VAT because ba e rekisentse ko hela ko mo di garage mo ke mo go teng rent space so go lo mo ke ipotsa gore ala go itse ka go gona yaanong ke potsa go bedi ke gore ga le ka dira thulaganyo ene ya digital invoicing go na ke eng se se kgannang gore le pateletse gore theko ya dikoloi nngwe le nngwe e dirwe ka maranyane e se ka dirisiwa cash a gona le molao yo ka kganelang sa bo two because this is a problem ha gona le sepe se se ka go kganelang gore go nne le quota ya gore at least go ka importiwa dikoloi di lekana gore bothata jo bo se ka ba jwelelela ko bohelelong ke gone gore a gona le sepe se ngwe se ka se dirang ko motseng wa mo go ditsane go thusa go inspector tsone di garage tsa batho ba gore a mme they are complying ke a leboga. Your Honor, the Vice President, Minister of Finance. Ke a leboga se. Well, ke tsela gore dikgang tso di buang ke dikgang tso di buisiwang ke seo se bonang le seo se lemogang le gore gongwe re le mmuso ga re lemoge dilo tsotlhe tse e leng gore di a lemosega ntse ke re hela re amogela dikgakololo
Se ke se utlwang mo go wena ke gore re tokahatse inspection le gore gongwe go lebellwe kgang ya di-quota. Ga ke ka re gone yaanong ke tharabollo mme hela e sekasekiwe ke tseela gore ke kgakololo ya gago e nngwe gape ke gore koloi nngwe le nngwe e tshwanetse gore ha e rekisiwa be go na le maranyane mo teng go sa kgathalesege gore a go rekisa madirelo kana motho gore re e lebelle ke dikgakololo tse re tla di lebellang. Ke a leboga. Supplementary. Honorable Kamal Jacobs, member for Lobatse. O kopile later date o busantse le minister. Later date. Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 member for 𝗕𝗶𝗹𝗶 East. Ke a go leboga Mr. Speaker, ke ema yana ka pelo e botlhoko ka gore ke na le kgang ke a ngongorega ka gore ga o ntshupi mo go sepegela la nka re elucidation ke re ke a reng o ntudisa mathogela mme ke tata ko office question number 5. Nyame ke go supile ke ha o eme ka dile. Honorable Minister of Environment and Tourism. Honorable Minister. Nyame ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Honorable Nkawana ka gore ebile o supa boikarabelo jo bo gakgamatsang. Having said that, Mr. Speaker, I would like to answer question number 5. Mr. Speaker, climate change is a cross-cutting issue which affects all sectors of the economy. The Ministry of Environment and Tourism plays a coordinating role in driving the climate change agenda. The ministry therefore plans with other ministries for implementation of a combination of policies, institutional, financial, and technological measures that can strengthen resilience while promoting low carbon development. Mr. Speaker, a climate change policy of 2021, whose objectives are to develop and implement adaptation strategies and action plans that will lower the country's vulnerability, integrate climate change into policies, and promote low carbon development pathways, was adopted and continue to be implemented. The Paris Agreement, to which Botswana is party, requires countries to submit nationally determined contributions, which are climate action plans submitted by countries committing to reduce greenhouse gas emissions as well as adapt to climate change impacts. Botswana submitted NDCs and committed to reduce greenhouse gas emissions by 15% in 2030. And this is a commitment that requires all sectors to play a role towards achieving the national target. Mr. Speaker, actions to address climate change, including inter alia, the following: restoration of degraded rangelands, forests, and wetlands to improve carbon sequestration and water retention. B, climate smart agriculture for food security. C, strengthen wildlife corridor protection to reduce human-wildlife conflict and support tourism sustainability through provision of water for wildlife. D, developing Botswana's long-term low emissions development strategy, which will align our economic diversification, energy security, water resilience, and climate ambition within a single forward-looking framework to 2050, consistent with our commitments under the Paris Agreement and the global movement toward long-term net zero emissions vision. This strategy is expected to be completed in June 2026, Honorable Nkawa. Development of a carbon market framework, expected to be completed in June 2026, will promote conservation and uptake of renewable energy. Will also enable our participation in the carbon markets, raising revenue, thus ensuring environmental integrity and ecosystem health. Ministry of Lands and Agriculture, in collaboration with Conservation International, is implementing a Green Climate Fund, a fund project aimed at rangeland restoration to restore 4.6 million hectares of degraded land through the Heading for Health model, which focuses on sustainable livestock management to improve climate resilience, reduce greenhouse gas emissions, and supports livelihoods in community rangelands.
implementation of the National Biodiversity Strategy and Action Plan, which focuses on understanding and managing biodiversity, sustainable use, and public awareness. Implementation of the Community-Based Natural Resource Management Department to empower rural communities by incorporating indigenous knowledge into land and resource management, as well as building capacity. A national forest inventory is maintained by the Department of Forestry and Range Resources in collaboration with the Japan International Cooperation Agency, JICA, to monitor forests and status. Rollout of the National Climate Mobility Blueprint through collaboration with the Global Center for Climate Mobility, which guides the nation towards sustainable adaptation and development amidst the evolving climate landscape. The blueprint will enhance climate literacy, establish community resilience hubs to support grassroots adaptation efforts, investing in early warning science and climate resilient infrastructure, and integrate indigenous knowledge into national adaptation strategies. Lastly, on strengthening capacities to address climate change, Botswana will host the Southern African Science Center for Climate Change and Adaptive Land Management School of Graduate Studies program under the theme Biodiversity and Ecosystem Health at the University of Botswana 𝗕𝗏𝗏𝗏 Research Institute in Maun. This will ensure that biodiversity and ecosystem health are well addressed. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kawana. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister Molusi. Magisimolle kayo no bua ka carbon credit. Ke tlhaloganya gore a mme rona re kile ra benefit. Have we tapped into the fund ya carbon credit ka gore ke na le tumelo le pelaelo ya gore re kwadisitswe gone ko. Gore ko re tlhalosetse gore Botswana e kile ya kopa madi kgotsa dithuso mo go bone. E nngwe ke yona gore as a coordinator ha ngwe gale le wena o culprit honorable minister ka gore di fire breaks tsa gago mo diphakeng ga di kganele melelo mme kana ha melelo e nna teng go ira those emissions potso ke gore la ha se wena ha batho ba o berekang le bone ba implementers ba sa diri ba sa sale melao e morago thupa yo e tshwereng ke gore ba kgona go implementa your policies. Honorable Minister. Tota hela kgang ke yone public education all the time and also collaborating with bao ba ileng gore ba imita. Bona go leka go ba bontsha bodiphatsa ja these dangerous emissions. Ke sone se ileng gore tota ra se dira. Me moving forward, gone ke ra gore stringent measures will be taken against those that emit deliberately. Me kana gore a gone gore re tshwanela go re bore ba kantse seemo se ileng gore se ka dira gore yone kgang yone ya go tsaya dikgato e be ka nna teng. Maabane ga ke presenta speech sa rona kgotsa chapter ya rona ke ne ka tlhalosa gore re ntse re thusana le bangwe go dira the carbon credits framework e leng gore maikaelelo ke gone gore e re ka June jana e bo e wetse. Maikaelelo ke gone gore as a government jaanong re bo re simolla gore re bo re trader sente. Me ebile go na le bangwe ba setseng ba supile kgathego ya go dirisana le rona, actually the private sector, even governments tsa mahatshe a mangwe ba ba supile interest gore anong ba ka dirisana le rona go thusana le rona gore tap into this carbon credit markets. However, we still have private people ba ile gore they are already tapping into carbon credits even before re nna le framework. Ba ile gore once the framework is in place, we will then try to normalize sengwe le sengwe gore sengwe le sengwe se tsamaye ka ha molao o tabong o bata ka teng. So yes, there are some who are already benefiting le ha go ntse go sena framework. Ke hela gone gore rona gore a gore re diegile as a country to put together a framework e leng gore mongwe le mongwe o ka berekela mo go yone. I think further supplementary. Yeah, Honorable Aaron, member for Ngami. Mr. Speaker, question number 6. Minister of Health, Honorable Assistant Minister.
Thank you, Mr. Speaker. Even though I had expected to see dreadlocks up there today, but I don't know what happened to them. Mr. Speaker, the three referral hospitals, 𝗖𝗎𝗠𝗠𝗜𝗧𝗏, Princess Marina, and 𝗔𝗏𝗏 were allocated a total of 5 million pula for the emergency procurement of medicines and drugs. 𝗖𝗎𝗠𝗠𝗜𝗧𝗏 got 1.5 million, Princess Marina got 2 million, and then 𝗔𝗏𝗏 got 1.5 million. And an amount of 1.2 million pula was allocated for emergency procurement of laboratory supplies to the two referral hospitals, being 𝗖𝗎𝗏 at 500 million and Princess Marina at 700 million pula. For the district hospitals, an amount of 8,749,956 pula for medicines was allocated, while 2,034,839 pula was allocated for laboratory supplies. For primary hospitals, an amount of 3.8 million pula for emergency procurement of medicines and 1,262,000 was allocated for laboratory supplies. Mr. Speaker, the total funds allocated were 17,549,956 pula for medicines and 4,496,839 pula for laboratory supplies across all facilities in that regard. And these funds were given specifically to serve as a stopgap measure in order to alleviate shortages of critical medicines and related supplies, whilst the facilities are waiting for bulk supplies from the central medical stores. We are aware of the intermittent shortages of essential medicines, but that are experienced at our facilities. During such instances, therapeutic alternatives are prescribed to help manage the patient's condition, but when we don't have any other alternatives, patients would then be kindly requested to procure what they can for themselves. And this was particularly worse when the stock levels were quite low, but the situation is now improving. And we are looking to proactively get back to our 6 months buffer in stock quantities. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Aaron. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga tona ka kwena tona botsogo malatsing e re go bona. Te ke re a mme wa tlhaloganya gore still le gone mo bogompieno jaana tona go tshela batho ba ile gore ba na le madi a go ka kgona go ithekela melemo kwa di-pharmacy go akaretsa le melemo tota ya kana tseo tse di tlhokang le gore motho a tsene mo loarong mo bogompieno jaana. Go ka nna ja tona gore re boele ko seemong sele sa gore ha melemo e seo a goromente e nne ene a reka melemo mo di local pharmacies go na le gore go te motswana a ye go reka melemo mme re itse sentente gore lehuma la apere le hatshe la rona ga se ba bothe ba ile gore ba ka kgona go reka melemo ene. Ke buisa se ke gore ha ile gore ke nnete re na le toro ya National Health Insurance ke re sa bone e simolla gone gompieno ka mo di pharmacy go thusa batswana. Ke a leboga. Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker. I think the Right Honorable Shadow Minister of Health should understand that there is actually teamwork. And when you step in to help a colleague, it doesn't mean they've been replaced. So me ke te ke supe jalo Honorable Aaron gore ke a utlwa gore wa re go ra gore jaanong go tshela ba ba nang le madi. Ga se nnete. Nnete ke gore go na le diemo tse e leng gore ka nako e leng gore re ne re sena melemo
e ke e tlhalositseng hela sentle ka botelele maabane re ne re tsena mo seemong se e leng gore batho ba ka kopiwa gore please do buy tse ka kgonang go di reka mme selo se ga se tsamaiso kana ga se policy e ntšha so a se ka ya nna ikete jaanong botsogo ko bo yang teng ke kwa le gore batho ba reka go ne go rekwa segolobogolo ka nako e neng ke le raya ke re ne re le ko go 17% ya availability ya melemo jaanong gompieno se re se supang ke gore we are experiencing an improvement e leng gore ne ntse ebile e kaiwa ke mapalamente a mangwe ga ise go lekane mme we are getting there jaanong o no na le alternative ya gore gongwe batho ba ka dirwa gore ba ye go tsaya melemo ko di-pharmacing gore menta ba a duela ke kopa gore o e utlwisise shadow minister ka ke thola ke le ka go itlhalosa gore mathata a re nang lone kana a re nnileng lone e nnile mathata a mabedi sa ntlha ke gore letseno mo lehatsheng la Botswana le ne le sa thola le le ko leveleng e ntse e tlwaelesegile ka jalo the same referral pathways tse e leng gore they partly got us in trouble ka gore no e tlhela e kete re reka dilo tse ka ditlhwatlhwa tse di ko godimo go eteletseng go ne go sa batle gore jaanong re boelele mo go tsone go botlhoko ebile go ne go le botlhoko mme ne re tshwanelwa ke gore jaanong re baakanye tsamaiso e re dire e leng gore e tla dira gore in the first place future shortages di se ka tsa nna teng jaaka re di bone so go botlhokwa gore re leke ha re kgonang teng gore re ikemele mme ne le seemo sa nakwana ga se gore ke yone tsamaiso e ntšha sa bohelo NHI o santse o nkgana ha ke gore a kere a re kopane ke go tlhalosetse NHI ka gore o tshwanetse o e utlwisisa sentle go ne go e rekisetsa ba bangwe NHI e ntse jaana it's a health financing mechanism ke tsela e ntšha e leng gore ka yone re tabe re kgona go funda health care so e se ka ya re ke gore a kere wena mo parlamenteng ga o iso approve policy le bill re emetse gore di approve o bo re NHI se molle gompieno NHI will have its own way e leng gore funding will be raised to support health care re tata re tlhalosa sentle mme this tendency ya go dismissa NHI ka go ntse ga go sena melemo matsatsi eno ga go a dira NHI tota hela Mr Speaker le gale ka ke eme gone ha ke ta tlhalosetsa mototegi konte further procedure Honorable further procedure Ambassador Kenny Kinetiro Kapinga Thank you. Member for Kavango West. Thank you, Mr. Speaker. Question number 7. Honorable Minister of Labour and Home Affairs. Procedure, Minister Mukware. procedure, Mr. Speaker. Potso ya me ga ya araba engwe. Re tswele lara. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke dumedise le mototlegi. Ke tla araba potso ya gago yana mo ngame yana ke re ka tsamaiso bile ka tshwanelwa according to our establishment ka di togamano tsa rona border e ya gaetsho ya 𝗕𝗶𝗹𝗶 ene e tshwanetse gore nne le babereki ba le 8 gore ba immigration ba ba lebaganeng tota le go thusa ba tsamai ba le batlhano re be re nna le support staff ba le bararo jaanong mo nakong ya gampieko ga go a nna jalo babereki ba babedi hela ka gore go ne ga ntshiwa bangwe teng kwa ba le babedi ba isiwa ko Mamuno ha Mamuno e changiwa e nna e dirwa 24 hours mme ke batla gore ke go rutetse yana ke gore mngame ke re ha e sala ga ke bua le wena maloba yalo o nkgakolola ka kganye re tsweletse gore re tla re bona gore bogolo e re ka April ara re kgone go isa a le mongwe hela gone gore bogolo ba ye go nna bararo ba tle ba kgone go hapana sentle ke a leboga Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Ambassador Kapinga. Tsala ha go yo mo itseng Kabelo Mahupe a re ke go botse gore a wa lemoga gore ha e sa le go letelwa batho gore ba cross ka bo omang batho ba le bantsi ba crossa ko mohembo le bo thokwa ja border yone ka bo yone hela e le
gateway to Namibia, gateway to 𝗕𝗶𝗹𝗹, shortest route, and gateway to Zambia. Botlhokwa jwa yone bo godile. A re jaanong ke go botse gore a ona le maikaelelo a gore bordera eo ka oketsa babereki ba yone gore jaaka dibordera tse dingwe e okelediwe diura tsa go dira gongwe go ithela ka bo 8 kana go ithela ka bo 10. Ke a leboga, Mr. Speaker. Prime Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mututeri Kapinga. Ke boammaaruri se. Le maloba ha ke le kwa Namibia re bua le bone. Re ne ra dumalana gore re okeletse bordera e le babereki le dinako. Ka gore bontsi jwa Batswana ba bangwe ngwagang ba ba gaufi le teng ko kana ba berekela ko Maung. Ka gore e tswala ka pele ka bo 6. Ha ba tshwantse go tlolela kwa gore gore ba tsaya tsela yana ba go tlola ka Mamuno ba pisa mme ba ya kakwa. So khanyo e bua yo rena le yone mongame re tlo go oketsa ke engwe ya dibordera tere ba tang go oketsa go up to 10 o'clock. Nya it's 12 re ta bona ke re ga se ntere tsama mme ke dumela gore ka re ka pinga ke motho re buisana go tshwana le wena yana re ta buisana re be ra just re ga kolla gore mme nna ne ka ntse 10 ya no o tang khakolla gore ba go ba kopa 12 be re ka buisana gore ka idira ka tsela ntsenya le ba ga thata monga. Honorable Opposition Whip, Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗪, member from Mount West. Ke a leboga, Honorable Speaker. Hey, later date. Go on, ke bona message o tswa go me gore ke later date. Ha ke tsure bone ba kae. Go on, later date. Na ke te right. Oh yeah, yes. Ke one ke sa message. Yeah, no. Question number 8. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. How long is your answer, Minister? It's not long. It's short. Thank you, Honorable Speaker. Ke eletsa go ya araba ka gore reo o mpuditse potso ka bomo ke le go kgaolong ya gagwe. But I'm glad that I'm here. Mr. Speaker, it should be noted that the entire education system has been reviewed to align it with contemporary needs of the country as well as to make it globally competitive. The world has moved from conventional outcome-based education to science, technology, engineering, arts, and mathematics, which is STEM-driven education, so as to drive holistic child development, skill-based education with a human face, or education with production. Pursuant to this, the entire general education curriculum was reconfigured from a conventional outcome-based education to a STEM-driven skill and competency-based curriculum. This is in line with contemporary global education reformed trends. Mr. Speaker, it should be noted that the then Ministry of Education and Skills Development reviewed the general education curriculum around 2019 to introduce the outcome-based education. This entailed the development of competency and skill-based curriculum from pre-primary to senior secondary school level and was to be implemented in phases starting at senior secondary level. The first phase of implementation started in 2021 in 2 senior secondary schools, namely Moyeng College, which offered horticulture, crop production, and animal production, while Maung Senior Secondary School offered hospitality and tourism studies. Notwithstanding the fact that outcome-based education was in principle a good reform, it was not availed the necessary resources and sufficient capacity building for teachers. No primary school teachers were trained in OBE. In senior secondary schools, 1,185 out of 3,232 were trained in various subjects. Mr. Speaker, currently, government is in process of implementing STEM-based curriculum, which Mr. Speaker, currently, government is in process of implementing STEM-based curriculum, which embraces digitalization. As you are aware, we are creating borderless classrooms by ensuring that teachers have gadgets and schools are equipped with interactive smart boards. Mr. Speaker,
there is continuous professional development framework, which is currently at draft level. The CPD framework will lead to the professionalization of the teaching profession, inculcate a culture of lifelong learning, personal and professional development and growth. This will lead to improvement of learner outcomes and motivation of educators across the sector. Teacher CPD will be standardized nationally, ensuring that all educators have access to quality and relevant development opportunities and are held to the same standards. Currently, 𝗕𝗶𝗃𝗧𝗧𝗘𝗘, in partnership with Commonwealth of Learning, have developed an instrument which forms the basis of our CPD framework. Mr. Speaker, in line with standardized pedagogical practices of both teaching and assessment, all teachers across all levels are to be capacitated on the holistic teaching and assessment of a STEAM-driven curriculum for consistency across all schools. This is done through curriculum guidelines, assessment guidelines, as well as capacity building on the same. This is then followed by monitoring to ensure quality teaching and learning. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary Honorable Opposition Whip. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke a leboga tona, ke lebogela karabo. Putso ya me ya motaleletsa ya ntlha ke gore a me so se buang ke gore the outcome-based education on OBE gore gore ga is ka rathola ra akanya ka yone ga e yo mo spacing hotelele. And gape ya bobedi ke gore o bua gore it has been reconfigured into STEM. Yone STEM le isimolodisa le kana isimologile ya diragala mo dikolong go simolla kae go ema ha kae ke ra di level primary, secondary kana ja yone ngwe o ithatswe la ya boraro e bile ile ya bohelo mo go tse ditaleletsang ba ba neng ha ile gore go na le ba ba neng bana ba simolodisitse yone OBE. What is the position of the government? Kana go a go dirwa jang ka bone kana ga bayo gore I think ga re sa tholere bata go araba diputso tsa barutabana le botsadi ka bo OBE. Ha ile gore go na le bangwe ba ile gore ba ne ba simolodisitswe le dirileng ka bone go diragetseng ka process ya teng. Ke a leboga, Honorable Speaker. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga, Honorable Hlakoama. Gongwe ke simololela ka ya bohelo yo reng ga ile gore go na le bana go dirwang ka yona. Gongwe ke tlhalosa gore go na le nako e ke tlile mo parlamenteng gone ha ka 2025 e simologa. Ke bua gore cohort ya 2024 ya 2025 ya form 4 ke revetetse back to the old syllabus. Ke sena go nna le boitebogelo ba gore OBE ya ka ke buile e ne sa budgetelwa, and therefore re na le group e le nngwe hela ya yona e ne sa tswa go kwala ditlhatlhobo ya form 5 ke bona ba re emetseng maduo a bona. Nka go araba ka bokhutshwane hela gore nyara e tshoga ke a tswelela ka OBE ka gore ha gona opo trainetsweng le ha ile sona STEM education or curriculum. So na re movile ga re bui ka go configure OBE, re configureile the whole education, we overhauled the whole education curriculum se. Me yona STEM e simolla from 0 to 3. Ha re simolla go implementa right so mona go nye khutshwane ka re tshwere hela ke finance yana. Re tla be re simolla ko ECD 0 to 3 re tsamaya re a go goroga ko primary. Me kana ko primary go na le ba ba setseng ba bala standard 5 ba ileng gore tota ba setse ba rutile thata ka the old syllabus. Ya nong re ke tla be re dira mo go teng hybridization ya yona education system e ntse le teng o curriculum. Re tsamaya re infuse age oriented STEAM concepts mo go tsona go a go goroga hela ko go form 5. Ke a leboga motsamaisa dipuisano
tsa palamente. Clarification. Order, honorable members. Honorable members, nako na dipotso e hedile ke batla re ko Committee of Supply. Mme ke le re ke re ne ke biditse phuthego e hapegileng ya baeteledipele botlhe ba di-party. Mme teng tshwetso ke gore re ka re na le backlog re leke gore re clear so that we stick to our date ya di-24. So a re kopaneng ka moso phakela. Okay? Ka Labone phakela. So a re kopaneng ka Labone phakela 9 o'clock e be re tsena gone. Ya no a ke bate e re tsena ha e be go te khora mo irile. Lo thebelele ha tshwetso re ke boeteledipele. Click. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2026-2027 Bill 2026. Bill number 1 of 2026. Committee of Supply. Resume debate. Order, order. Order, honorable members. Honorable members, we are now in committee. Honorable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 917,420,930 pula for organization number 2000 in the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2000 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honorable members, the debate on the Committee of Supply is resuming. On organization 2000, please note that I shall, hey, Chief Whip. Chief Whip. Sergeant at Arms. Ako ML utuse o patala tsa phutego ya le. Chief Whip, botshelo ba go mo diphatseng again. Honourable members, note that I shall call upon the Honourable Minister of Environment and Tourism to reply to the debate. Are we still on time? 10 minutes. 10 again. Yes, at 15:50 hours today, he will reply to the debate, and the question will be put at 16:20 hours. When the House adjourned yesterday, Honourable Reason Moraedi Likutani was on the floor, and is left with 3 minutes and 35 seconds. Procedure. On point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Chief Whip. Honorable Speaker, ki ema jana ki kupa procedure ya gore. Kana gona le challenge ya go kopanela dinako tsa Mabue. Order. Kana na ki utile gorare. You have the floor. Ne kere go na le one kga yone ne ke batla gore gongwe ke tlhaloganye gore gongwe o e rarabolotse ya ka gore gone ga nna le gone e kgang ya go kopa bo elucidation bo clarification boy ka gore na ke bona ba distota le jone boleng jwa parlamente ka gore le ene motho o bua o tla bo sena le access to that person me a go bua dipuo me o sena access to that person ke be ka dina nya re heditse
Honorable Lephuthane. Me ke go leboge Mr. Speaker, ke re ke heletse 20 minutes o mphile. Mr. Speaker, me ke tswelane ke le teng. Minister wa ne ke re go ha gona le kana go kokgala ga dinose kwa rena le bothata jwa ditlou. Ya ne ke re kana gona le levy ya ditlou ye leng gore gompieno ba merahengwe ntse thusa ka yone ya bo 𝗓𝗏 ka kwa. Le rona ditlou tse se gompieno di le ko bonga kwa di thuba dijojo tsa rona kwa kana o itse re to ha e utule letswai go gongwe. Ya ne boya boela teng. Ke re kopa re shareise di funds tsone tseo tsa ditlou. Re tle re kgone go bona gore le rona re ka dira jang. Go na go clarify ba ke ba siame. Elucidation. Mr. Polol. Clarification. Elucidation, Honorable Polol. Thank you very much, Honorable Lephuthane. On this topic, kana kgaolo ya me le ya gago di na le ha di kopanang teng. And I have no doubt that the kgaolo tsa rona they are ready for the Ministry of Tourism, where Mekadi now, we're very intentional in making sure the local economy, mo di kgaolong tsa rona, ya tsusulisiwa. By doing what? E tshwaragane le ofisi ya me le ofisi ya gago. Nna ko ofising ya me ke na le office a space. Se ke kopang gore ke hiwe mongwe from tourism. Atle ko kanye. Atle gore thusa go profile kgaolo ya rona. And then aba re thusa gore re batle di funds tsa gore re simolle go tratella ha re ka tlisang batho teng ba tla go bona bontle ba re na le jone. Yes. Yeah, resume your seat. Honorable Lephuthane, I withdraw the floor and I now give it to Honorable 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏, member for Okavango. Procedure, Mr. Speaker. Yeah, procedure. Were you here when we were starting? There's procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, procedure. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I was long here before 2 o'clock. Then you have heard the ruling. So you have the floor. Mr. Speaker. Mr. Speaker, procedure. What is your point of procedure, Honorable Polol? Mr. Speaker, I'm lost as to why you took from me the opportunity I was given to elucidate. You have made a ruling on the 10 minutes, broke down into 5 minutes. This is not one such, Mr. Speaker. It is not one such. Honorable Polol. Ke bona la ro santse le ko kganye ke etsetseng tshwetso ke rile letso mo go yona. Elucidation and clarification are very clear in terms of our rules of order and procedure. I have made that ruling. And the Chief Whip has provided guidance on this matter. So But Mr. Speaker, this is not one such. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Disho. Mr. Speaker. Procedure. Dona for the presentation you gave us yesterday. Procedure. Hang on. What is your point of procedure? Ne ke re ka re gongwe o thuse gore ya ka re phologolo a ngongora ga gore ye ga se nngwe ya tsone metsotso e ka ya elucidation le clarification so that motho e re a bua be re itse gore ya wena o dule o tsene ko ya 5 minutes. Honorable Lekau, I've made a ruling. Bula standing order sa go. O bala order 53.1B, 53.1C, obo ya ko 51.7C. Dita go thusa hela thang. Tsela Honorable Disho. Mr. Speaker, Dona.
ke dumedise batho ba kgaolo ya botlhophi ba Okavango East. Gongwe ke simolola hela ka go kopa tona le bakwadi ba this budget. Gore gongwe go lewe mo Baebile go na le lebe mo Baebile mo Hosea 4 verse 6. Ebe le bala gape mo go Isaiah 5 verse 13. Le di bala di temana tse pedi tse o di tala thusa pele go ministry. Go botlhokwa thata re bolwa ke go thoka lesedi mo lehatsheng la Botswana ke engwe ya dilo tse ke di lemogileng. Gongwe pele ke semolla ke supe gore ke re melemogang ya gare morolo ya maabane ya di-parakeets ya dinonyane ga ya nthobatsa kgang ya morolo ne ke kopa tona gore o bate batho ba these wildlife officers kana warden ba bolale dinonyane tse ba punishiwe. They deserve to be punished. Se ba se dirile it's unlawful. Ke bona batho ba tshwanetse gore ba protect dinonyane yana se ba se dirile ga ba dira sente. Those birds we could use them but di khona go bewa go gongwe be re di dirisa. If you go to Zambia hela hauta hona dinonyane tse di mo captivity tse di tshwana le tsone tsene ne di le dintsi di mo ka fuere di bona ha ka fuya hale in most pani the called rosy-ringed parakeets di tshwana le tsone tse di bolailwe maloba tsene tse go buiwa ka tsone di botlhokwa la thata very intelligent. Yes ke buiswa se ka gore I'm a very passionate birder and go dira hela yalo ga ke a robala and a conservationist at heart is ye tshusetswana. Ya bobedi ministry wa gago should be very responsible ka sia ye leng gore gongwe re tshwenya me khafela mokoka redikoloti re mo tshwenya thata ka land body gore nya land body go ntsiana go a weditsa but your ministry is responsible. Budget ya ga e bue ka go addressa kgang ya sia gore o duela le batho bale because ha o ka ya go boeretsa sala ka ba hilo di plot ka ba 2012 14 years ago 15 years ago me ba diwa ke sia hela yana ile le phata la gago le gore it's responsible to pay that money le he batho ba cancel madi ba duele batho ba hiwe di plot batho ba ile gore they are less than 45 years ga bana na le tshago di kgaolong tsa rena the entire Okavango Delta ya ka tuna the leader of the opposition maloba o na bua ka kganye ko khwai o no see o ne ke re go gakolole ga gona ditsa because of sia so ha ka tsibogela kganye o mo budget ya gago re ka itumela la thata. Ya bobedi kana ya boraro ene ke re ke go go meno no khafela ke a dikwele tse ileng gore yes no khafela mokoka honorable khafela mokoka. Thank you so much. Get that correct. Ke supe gore o bile ka human wildlife conflict. Ye le gore bontsi jwa rona gongwe a be re akanya ka bo ditole ditaole tse tsothetse. But there are a lot of bets bo mamantwane ba ile gore the under your department ba terrorize ama teacher le bana ba skwedi. So if you can take those things out kana malatsi a re bua ka human wildlife coexistence ra itse bo mamantwane ba botlhokwa mo matshelong a rona gongwe ha o itse ba re thusa dilo tse dintsi but if you can act on it because budget ya ga e bue sepe ka wa address this issue ya go ka remove mo ba manthwane me ha le re ba botlhokwa ya ka ke itse re ba botlhokwa a boloko jwa ba manthwane jole bo diriswe sengwe you can send a research team ye go research out what can be used those things for the ga dirisiwa e bogologolo boloko jwa ba manthwane bo dirisiwa as manure fertilizers because they're rich in potassium rich in nitrogen and phosphorus. Re ka package dilo tse ra rekisetsa go batho ba Europe ba thokana le dilo tse. When I was in Portugal ke utile go buiwa ka dilo tse I think 7 years ago ke putsa rena ke re sa tsena mo go tsone but because we don't have the knowledge na ra kanya rengwe ke boloko hela jwele gore ha bona na la mosola me if you can send a team to go and research on those re ka dira madi ona la thoka go mpieno ba manthwane tsela ro ang kutwa minister go bothokwa la thata ne ditsewa go bo I think bo 1840 1860 somewhere around there ha ke bala ka history ya dinonyane boloko jwa dinonyane le boloko jwa manthwane ne bo dirisiwa to do those fertilizers back in the days
So Yamao collected those heaps and tons of Mamantwani droppings. It's a human wildlife conflict. How it's the part of your department. The Sogodisa, Matishara, the Sogodisa, but to go how Yami go Gavango, Mamantwani. Halo Halokono Kadira, Zamala, Zabamantwani Bale, Kebalo, Nalabono Lebaisa Kokai. Yabu 4, Nekerikiweka, the Moremi Game Reserve is closed as we speak. Nerubuaka infrastructure development. Yewi Kumile la Hawaii Tajasin Teore, Hudiroya. Last time Kibile Gere, Senyadi Telazisiami Momoremi, Senyadi Telazisiami Mosikijia, whom Pico the tourism, Kione, the engine of this country. The minerals are down, Kione the engine, it should be high up there. The whole 4,700 square kilometers is closed. CKGR is not used. More Deception Valley. Deception Valley. Now, go Deception Valley, you the game drive, go, you have to go 40 kilometers to collect damage, which is 80 kilometers return. For you to survive. How it's even more, 160 kilometers. How can you run a business like that? So, Punyadi Jiba, Mo Central Kalahari, reduce that 52,000 square kilometers. Yo Kemeti, yo said KTP, prioritize KTP. It's a predator hub for Botswana or for Southern Africa. Predator hub. How about the Matots? How about the Tau? Go to CKGR, Yokobana Honsia. Dilotelo Diakula Kiba Africa Bora. Put an airstrip. Ye loho hongwe ekanali an international airstrip. Who bas tempe hela? Kirunaroka authorization duty. Bas tempe as an international airport. Or makwa balendeko because aga balenda moka boroni. But travel 900 kilometers to CKGR. I mean to KTP for that. So buy an airstrip ye lohore. But bata jogoba joate balenda ho. Rediversify our economy. Ya Botswana, ya tourism. Citizen-owned trust. Yekisi clear, kana kisi show no le ka gore. Make it out on ubuaka kanya the 28 yemomremi. Hello is part of it. Nero kupa hore batobale babatali hilo labone 28. Silehembato harle bate linala puso. Barile kake shadow minister of tourism kibuelo wena. Busan lehelo. Tourism. Halur le bataukan na lehelo wakadira a lodge. Go to CKGR. There's a 50,000 square kilometers. You look at the lodge can 20 can take kai. Lele kili le batawana le babusetseng ba le dirise ba batao ka le dirise. Ko na mahudiso a rona. Ne re go kopa without fail. Then yawe hello regulating the hunting section. The hunting section, go biro ka ba tsediwa ka. To irekiwa ka 25,000 pula. Whereas go Kavango Delta, the same elephant, irekiwa about 250 to 200,000 or more. So look at these disparities. By biro ba rekisa ditotse, ba reka ditotsa ba ka 25,000 pula. Ha ke tsuru wa ditsi dio tse molotsi. Please make sure gore dilotse dia tsena mo so regulate the price ya gore ha o reka dito mo di community in at least a standard fee ya bo 100,000 pula or even more. Yabo hello pula ha ke nna hatsi on marketing. Marketing. You're not spending madi a mantsi a utwala mo marketing. No buala ka yone but ha ke bona o bua se utwala. Marketing ke yone ka dira la hatsi le re ga re tsiwe. Now spend a decade 10 years ke travel the entire globe. Lead BTO. Ke bona ka market ka tere setse le khakala. O romela batho ba ile hore they are clueless ga ba itse hore o dira lai. Habaiti completely. Le minister ale no ata ha sa itse la o ka motsa re chiroptera ki ha o ke mathata hela. Ha gona se bese ya no le ela eng go le market e se le itse. Send the right people se le ndinep. Sabo hello ki kupe gore ba some of your wardens ba ba romeletseng ko Kavango district. They are completely corrupt and incapable. Can you please transfer them with immediate effect? On a point of order. You know them? Point of order. And I'm warning you for the very last time.
Yeah. Mr. Speaker, na yo buang yo ke a mo tshepa thata. Mme ke akanya gore mahoko a mangwe gongwe a ka tswa a gologile ka phoso. Gore a re tona yo mongwe kana re tona re seeleng dinepehela a ba supa go tlhoka go lemoga dio dingwe ka gone hela. Nna ke bona o ka re he is imputing improper motives mo go tona. Gore ga motho a ile go thaogela o ile go thaogela tota mo go thaagetseng gore mmona ka dinepe is part of it ya ka le bona re thola re ba bona ba tsaya dinepe ka ile kae hela ne ke re gongwe ga ke itse ke a mo rapela hela ka tswetswe. Thank you so much. nya mme o kora ha le dumalane o ka tawa mo ganetsa honorable disho heletsa 9 seconds. Yeah, I mean, ke tsa re molotse o nkutlwe honorable molotse ne ke re ke gatela yone e gore some of the wardens tsa ba isitseng ka kwa ga ba tlhaloganye dilo tse a ba re ntshetse ka kwa ba isena le side ka tsela ka kalo ke a leboga mme ke a go supporta. Honorable Assistant Minister of Health, Honorable Lawrence 𝗕𝗶𝗶𝗍𝗘, member for 𝗓𝗏𝗧𝗏. Thank you, Mr. Speaker. Chief Whip, I get you another 5 minutes. Right. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke itumela jalo pego ya ga Honorable Molotsi. Ke be ke supa jalo gore ke ne ke tsile hela go ta go sutisa ngwentha kgolo tse pedi. Ya ntha e le go supa jalo gore tota raitso di phologolo tsa gago di a re senyetsa. I will sound like a broken record in this parliament because every time I rise, ke a go bolela ka tsone. Me ke yone seemo se ke le mo go sone. Ke itumela gore at least motho e leng gore ga ke go leletsa gare ga bosigo ke re ga di thase tse go kuta mo gore di hela tshimo a tsoga wa leka. Me hela this is a song you will hear for 5 years until seemo se nna botoka. Jaanong seemo se ke emetse policy ya gago ya go baakanya phimolo dikeledi. In the meantime, nngwe ya dilo tse e leng gore ke problem e tona ke gore bone ba e leng gore ke di-officer tsa go tsa wildlife they are under resourced gone ko kgaolong e ke lelang ka yone kore from vehicles and even ba bangwe the new uniform gone go le thata le gone gore jaanong ba ka nna le adequate uniforms jalo jalo. So ke batla go kopa hela thata gore le dire gore le ise le itlhoko go bone o bone gore from vehicles to their equipment they are properly equipped. Jaanong ditou tsele ke setse jaanong ke bereka gore go kopiwa gore ke koleke gore ikwe marumo re kgone gore re di hule. Which may sound reckless, but it is what is happening. Ha batho jaanong ba se ba tsena into desperate times. And the level of desperation, ya go tsisa lehuma ha e ka tswerela e ntse hela jalo. Having said that, ke ne ke kopa gore o ele tlhoko kana o lemoge thata gore you have a big resource e leng gore ke ya makgedi-kgedi salt pans. And I've already spoken before ka yone gore re tshwantse re diversify the tourism offering ya go hale ka go lebelela on what is under the ground. And I've said under the ground you have the makgedi-kgedi salt pans. A lot of ancient history it is of archaeological interest. Devote some resources to a lot more research into the pens in terms of what lies under the ground. You will be surprised at what you find. It could be an area where humankind actually originates from. O laele gore ka one madi a ngwaga o neo e re ha motho a tsena into the frontier ya makgedi-kgadi o tsena la ha o exita e be e le gore there's a giant billboard e supang hela gore motho o gorogile into an area e leng gore ra re ke the cradle of humankind ke gore e se ka nna just a billboard but in a way ya go promote that area such that ba e leng gore they have interest ba kgone go itse gore ba gorogile mo lehelong le e leng gore le botlhokwa thata. Ke dumela gore Honorable Ďejoa ha nne se gore
o santse a le mo ntweng ya go reishina nako ya go bua o na ta dumana le nna gore it is an important site across all the way. How it's from the southern and the western side of Oya to the even on across all sides. We have a lot, say we are not quite fully utilizing at this point in time. Sabohelo ke the concessions kana the campsites se leng gore le tantse le khona go di abela batho. Ke ne ke batla gore ke kope jalo gore there are communities se leng gore di bapile hala thata le lona. Those communities where the campsites are, all those we tell they don't have the same levels of experience and capital. They would develop top-end resorts. Me kere ke kope jalo gore le dire gore e nne bontlhabongwe ba se tabone le se dira to deliberately handhold le dire gore ba se ka ba compete hela le ba banang le madi a mantsi be gore they lose out. If anything, partnerships where we can promote between these local communities and experienced hoteliers, chance some of these concessions. So I'll be looking forward to hearing once you resume, some of these. Honourable Minister of Sport and Arts, Honourable 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗑, member for Takatokwan. Thank you, Mr. Speaker. Lena taketse sebaka se ke a 𝗕𝗨𝗏 Minister wa Environment and Tourism ka budget a re beileng hape le mebile ke mo emanokeng. Me ke supe ha ki itumella dintlha tsone tsa agroforestry strategy ke bona gore ke dio tse e leng gore di ka re tswala mosola thata ha re ka bereka mo go tsone me le one a secanana jaaka le supa ha le ka tota secanana se e botlhokwa thata ka gore secanana se mo dikgaolong tsone tse tsa rona go ka go kgalagadi bo gantsi se senyeditse batho thata me ha ya le gore government o supa ha yanong a khathala gore re senyeletse kana mme go tuwe ka megopolo jaaka bo charcoal production re dirisa sone secanana go ka thusa thata mo lehatsheng la rona gore mme jaanong sethare se re kgone gore batho ba se ka ba nna le se se ba amang thata ka lebaka la sethare sonese mme le ha o bua ka gore yaanong wa go tokahatsa welfare ya wildlife officers ke go mo ke go amogela thata ka gore ke bone o supa gore go khutse gate go ta ba ka ngwa ebile ba ta nna le seemo se se botoka go gaisa jaaka ne re ntse re bega gore ga go a nna sente me re itumella gone gore e be le gone gore yaanong go ra gore seemo sa bone se tabe se siame me re solahetse tota gore le gone go dutlwe le gone le go lebe Honourable Minister ha le ntse le tsweletse ke ratile kganyone ya marketing and promotion me le supa gore you leverage on travel fairs le tse dingwe maybe le supa tota gore le nile le di collaboration le bo iShow Speed bo Wadamaya ba eleng gore ke di khantshwane tsa mahatsi kana bone global influencers me ke rotloetsa thata Honourable Minister gore le akanye thata le our creatives jaaka re na le ngwana a bidwa motsetserepa yo le gore ha o lebile social media ona le almost over 50 million followers ko re gore ke mongwe wa those global influencers gore le bone re ba sekasekele re ikatumetse mo go bone gore ha re ntse re promote jana le bone be le gore re ba ha tshono yone eo ke ratile one ya community based natural resource management gone gore la leka tota gore le godise le baakanye kana mo gore gore bo Kaudwane community trust bo ithuseng community trust le tse dingwe re ta khona go bona jaaka re soloheditswe gate ka ko CKJR ko tsetseng re na le tsholohelo gore go mo go ta re thusa me le rona le bone ba Kaudwane ba solohetse thata gore le bone ha le ntse le thusa yana le be le ntse le ba lebile gore re tere godisa me go mo ke eletsang gore re go lebe thata ke gone go leba melao yone tshwana le ya Wildlife Conservation and National Parks Act gone gore re lebelle
WMA land re lebe gore a mme gone re ka e dirisa jang re letelle gore le go rua diphologolo mo dikgaolong tse di tshwana le tsa rona ba kgone gore ba le dirise gore re ska ra ithela le gore mme gone re violate conservation laws le gone zoning and planning ya kana ba bua mongwe na bua ka sea gore re lebelle gone gore re letelle diphologolo tsa rona kana di tsone di livestock di kgone gore le bone ba kgone go hodisa mme go mo go tshwana le rural tourism ke go mo go critical thata honorable minister ka gore ha re ka ema thata ra re leke thata gore bone bojanala re bo godise go dikgaolong jaaka re bua ka temothuo le one gore ke tsone hela tse pedi tse leng gore di ka dira gore go nne le ditirelo go nne le ditiro mo dikgaolong tse di tshwana le tsa rona di ka dira gore batho ba itse gore kana go na le go mo go teng community pride lo yana o ikutwa gore ha o bua ka heritage o le ka go preserve yone yo cultural heritage ke so se leng gore sa nametsa mo dikgaolong re tshwantse re eme thata re ba rotloetse thata bone ba di communities kana le maloba ha ke le go kaudwane ke ja go mo gongwe ba go bitsa ba re tjutju ka sekgalagadi ba bangwe ba re ke le bezane ke bone thata batho ba itumela tota ba rata medio tseo ke dio tse leng gore ha re ka godisa thata rural tourism ra godisa thata tourism bogolo yang go dikgaolong batho ba ka ikatumetse go ya go ithuta dio ka bontsi tse di tsamaelanang le dingwao tsa rona mo dikgaolong ka go harologana ka one mafoko a ke go ema nokeng honorable minister ke a leboga. Honorable Joseph Tokyo Modise, member for 𝗓𝗓𝗓 South. Thank you, Mr. Speaker. Mpele na ke tsene mo ditabeng. Ke re ke simolle pele hela ka ya ntlha go gore ke ema tonanokeng mo tshutiso a hitisitseng ya go kopa budget ya setseng a hitisa pele ga rona. Mme ke re ke buele le bodiredi jwa gagwe jo boko kgaolong ya Transfrontier ko bo Two Rivers le ha mabua Sehube ba leng gore le tshwenyego la bone thata ke ko borokong le di ofisi tsa bone ka ke bona ha Central Kalahari go setse go ba kantse ke re gongwe etle re hantse go tsama ha re ka go sa 2026-2027 mme budget e gongwe e tlang ya 2027-2028 a gopole ko kgaolong eno ke hitile ka yone ngongame ke re ke hete ka engwe ke tlabeng ke a kgola thata tona le lephata la gagwe ya community based natural resource management ke boneng motso wa 𝗋𝗇 o kgabola mo teng ka bana le tourism park leng gore le one ha e ka tututsiwa ya ema ka dinao e ka ba tswela maungo batho ba motso wa 𝗋𝗇 ya development ya lodge ke bona e phatsima ko Khawa ke itse gore Khawa junior ka re itse gore boroko jwa te itlholebo le bokete mme ha lodge ya maemo a go godimo e ka phatsima ya nna teng ko motseng wa Khawa gore a re Khawa junior tla be nna ngwe ya di project tse leng gore every year ha ba tshwantse ba go bokhawa dianong dio tse di tshwana le maroko mo dilojeng go tla bo go le molemo ke boa ke tswella ka go akgola tona mo go ya employment creation ya dikete di ka nna 5,000 e ya akanyang gore ka bo 2030 o tla ba setse a kile a create job employment tsa bo 5,000 ke re go ka nna molemo thata ka ke e bonye mo paragraph 50 ya presentation ya gago gore ha re ka nna le seemo se re tla be re ntse re ita mo maitlamo a UDC go bona gore ditiro tse re di promisitseng batswana dintsi di a diragala e tla rara go tsamaya go setse go siame mme ke re ha ntse ke kopa go na le setlhare se bua go te pieces se re se bitsa re se tsanana se leng gore se tlhasetse go kgaolong ya rona mme re itumedisiwa ka gore re na le project ko Bokspace e dirang magala one a rekisiwa mo botšhopisi bo sefalana ke re ditlhare tse ya ka ditlabe dintsi di tuana go raya gore market wa tsone ba di pushetse ko Bokspace gore re kgone go ba irela one magala ao ke sengwe se ke tlabeng ke lebogela gore puso ha e ka re emanokeng go bona project ya Bokspace e go iriwa magala e ema ka dinao e kgona gore e dire ditiro ko kgaolong ya Borabas e leng gore le one re na le problem ya unemployment e go godimo e ka nna so se se molemo thata ha ke tswelela ke tsamela go digela ne ke re ke hete ka ya re tsama mo 60 years anniversary mme bogologolo e rile ha re santse re le bannyane re itse gore ha re tsena mo letsatsing la di 30 la September
motse mongwe le mongwe o itewa ka phologotswana e tswang ko nageng wildlife meat mme ke dumela gore ka ngwaga re tla be re keteka 60 ke re ke be tona kopo pele gore ko kgaolong ya rona ya Bokgalagadi South lo re akanyetseng gore metse e mennyane lo ka 𝗕𝗏𝗏 animal mme ha lo tsena ga go eme tona ka botsa bo Moveda bo Makopong bo 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 bo ka rita ka bo 2 gore batswana ba ka bana ba rona ebile ba bangwe ga ba itse yone nama phologolo ba di bona hela gona le batho ba di khipileng ko di gaming go le ka gore le bone ba kgone gore ba nne le lesego la go utlwa nama ya phologolo ka ga di sa tlhodile teng ke re ka mabaka a kalo motsamaisa tiro mo Mr. Chair ke go lebogele gore bo nnetse tshono ke re ka magoko a kalo ke eme tona Nokeng. Thank you. Honorable Senator Bogatsu, member for Lentswe le Taolo-Phephe. Thank you. Na go ema ke tabogela ka speed ke go lebogile motsamaisa dipuisanyo lo ena tona mme hela ke re hela ka dilo bua wa re kana tourism ka bo yone hela ka ka bakanya isolelo mo re dumelana le wena mme a rona be ke lebela ntlha ya citizen participation re batho ba nne le seabe mo tikologong kana mo bojanaleng ke re kana re na le phaka ya dithopo e leng gore ke tlhola ko motseng wa Lologane ya ne ke kopa mo gone gore e kile ga nna kganya gore ya betswe batho mme ano ga utlwela gore go changeile go hetogile ga it's an experimental park mme na ke re le ga go ntse jalo a le bone ba nne le ntlhangwe mo teng bogolo bone ba tle ba benefit ka skills transfer and employment ke mo nka go kopang segolo bogolo gore ga gore is experimental mme le bone a ba nne le seabe mo teng e re ga go ntse go ntsalo ke kope gape re ke re a re ruteng batho ba ga rona ka wildlife management ya ka ntse bua go somarela tsa tikologo kgaolo nngwe le nngwe gona e na le seo se leng gore e ka sentsha segolo ang ga re lebile di process dipoelo tse di tswang mo teng ka gore gone kwa go na le trust e kgona gore madi a kana ka bo 250,000 ka tsela ya yone hunting quota mme ke re nna ke ba kopela gore a ba nne le phaka e leng ya bone their own game range ya gore ba tla ba i-manager e nne one e ba createlang employment e nne one e leng gore ka re e nne one mine le sengwe le sengwe ka re ke dikgalo tse e leng gore di ko tlase thata mo ga go tliwa ka ga go tsone tsa mohutao go na le a pond kana ke re le dutele le bidiwang go telwale le gore le wa ka dinonyane tse dintsintsi ka mehuta mme ga le tshware metsi le baka le lelele ka gore go le baka gore le ne la thuya gano metsi a ema ebile a ba heta a re ba rutang to rehabilitate the environment gore ga gore le dutele le ntsalo le kgona go tshwara metsi a mantsi go le baka nngwe gore le tle le tshware metsi ao le diphologolo tseo le dinonyane tseo tsa mehuta bo difudi boeng di tla di nne di ntse di le gone kwa mme gape kana ya yone tourism bone bojanala bo gape re bua ka go tlhokomela dikgwa tsa rona na re na le mo go teng ke sekgwa thota ya marula mme go thoteng ya marula ko ditlhare tseo di dikgologolo di setse di tsogala gongwe anong go a tlhoka batho lone be go ruta ka bone tlhokomelo ya ditlhare tseo go nne le di-nursery tse di tseneletseng gore ditlhare tse di tsogalang tse di iswang di tle di boe gape yanong di tlhogisiwe ka gore go a utlwela gore gone go thoteng ya marula koo go na tsene gore di ka diriwa go lebile tsone dio tsa mohuta o ntseng jalo motsamaisa dipuisanyo mme ke ne ke re rra a ka ke bule ke re kgaolo nngwe le nngwe go na le se ka se offerang ga ke bue ka dikgaolo tse dingwe tse gore ga tse ditshwana tsa rona tsa around bo Kopong bo Lentswe le Tau re na le a lot of hilly areas tse leng gore one of those areas they can convertiwa into a community national park or game reserve ka gore go a lebega interest ya batho e nantsi around that area ba batla go ipa mo majweng ba go hella ba zere community e be sa selekas mme they have their own trust e palwang jo ga me di go tsa ga Makopo they need to be educated along those lines le gore ta motho ka tsengwa mo trusting ke motho o ntsenyang o na le kitso ya mohuta ka gore batho ba itsenna hela sena go tlhopiwa committee ga e function time ya one ya wela go tlhopiwa committee e nngwe go nna hela ya ke ne ke re ka lathele go le kalo mo go tsone tseo mo tsamaisa dipuisano.
Honorable Taolo Boipuso Lucas, Ke a leboga Parlamente wa Bobirwa. Ke a leboga Mr. Speaker. Mme ke simologela ke re ele ya Honorable Morolong ya dinonyane e re garotse dipelo. Mme ke bo ke anele mo go ya gore ditou tsa go Bobirwa ga te tsone ke le nngwe hela ya rekwa 25,000. O ka re kgang eo ta esala morago thata nna le Honorable Motshegwa ka gore ditou tsa rona go lebega re tsiediwa go yaanong ka re gantse re le bašwa mo thulaganyong e ya go rekisa ditou gongwe re jwa ntsoma re ta esala morago thata re te re utwe boteng ja yone Honorable Minister. Make siane ka yone ka gore ya tshwenya e tshwenya thata mme e re dintse yalo ra itswe ke re ke go supagala gona le mokwalo o supang gore le okeditse dithwathwa tsa di-license le ditirelo tse di tsewa mo ministering wa gago mokwalong o supang gore he dikoketso tsa teng di lebega di le go godimo thata mme ke re o to re hitise ka yone gore a mme dikoketso tse a mme ke boammaaruri kgotsa go ne ga diragalang mo phoso kana gongwe ke phoso ka gore ga e le gore ke boammaaruri mekwalo e re e bonang ha e tabe le bosethogo a ke itse a bosethogo ja tete bo kopane le swele gore e re bed and breakfast e ne ntse e le gore ga o registera o duela 100 pula go bo go teano mme go okediwa e nna 3,000 pula kana re ne re ntse re leka go calculate di-percentages tsa teng re paletswe bogolo jang ke re nna le re kgonegile re bora boipela nna re itse gore di-percentage di helela ka 100%. mme ga hela 100% e ra re nna 200 pula yaanong from 100 to 3,000 re ithetse le di-percentage tse di ka re palelang mme o pegela yo ka tswa itse dipalo o ka ta re bona re bolelela gore ke how many percentage increase mme yaanong tse dingwe gate tse bo guest house le tsone go kwadisa jalo from 100 pula to 2,500 re bona mokwalong ke mokwalo o tshelang ke itse gore a mokwalo ke di-proposal hela kgotsa ke mme ga e le gore go mo e ka tswa e le nnete ke ipotsa gore goromente wa UDC ke eng a le swele yana mo bathong ba ba mo ratile mo kana kana ke kgang e ke ipotsang hela ke tabong ke ipotsa mme ke ra gore ke dipalo di teng tseo tsone tse di tshwanang tsa bo tourist transfer e ne e le 1,500 e ya go 7,000. This rates ha e le gore ke tsone ke nnete they are anti-business le ope o tabong a le mo kgwebong e le gore o setse morago tsone di-rates tsonetse nya o ka montsha mo kgwebong ka sepiti e be e le gore jaanong ga thola kgona go duela lone lekgetho ke re o re thomamisetse sentle gore a dipalo tse e ka nna tsone tota kgotsa ke dipalo hela tse di tabonne e le di-proposale di taba ka nngwa kampa hela e ne e le gore kwadisa ka 1,500 yaanong e nna bo 7,000 kore ke dipalo hela tse e le gore ga o re di-converter into percentages ga o sa itse dipalo wa thaela mme ke re raitse o re ipise ka yone re ko re e tlhaloganye sentle kgang e gore a mme tota ke yone a ke heta gone hong ke supe gone gore mme ela thoko gape gore e re ga le ntse le oketsa di-user fees di-charges le taka new income or revenue streams le gakologa le gore ga gongwe tse dingwe tse di ka humanegisa batho ba ba gaetseng ba humanegile gane ga go tshwana ga e tshwana ya go tshwara dithapi ke utlwa gore license ya go tshwara dithapi ka tshwara 500 pula tshwara dithapi ko nokeng ya Limpopo ga o batla go di tshwara teng mo kgaolong ya rona mo kgaolo ya tswapong go raya gore o duela license 500 pula kere ga e le gore e nna 500 pula mo mothong yo tota ena itsholelo ya gago e ntse e le ko tlase 500 pula yo o ka helela a mo kgokgontsi thata mo kgwatheng ke re ela thoko tseo phane e le one gompieno re lemogang gore ga o batla go rekisa go dithwathweng tse di botoka tsa Aforika Borwa gate o tabe le gore every time mo ya ka kwa o duela export fee ya 2,200 ke madi a mantsi thata a e leng gore batho ba ba itshokolelang ka phane ebile e le seasonal ga o ba duedisa jalo tota wa bo ba gogobe jaaka sebiro wa bo ba humanegisa mo go gagamaditseng mme ne e kile ra e bua kgang ye minister nna ebile ka tsaya gore o ka re ra utlwana gore license ga e se ke ya re nako le nako ga motho a export
e be e le gore every trip o duela 2,200 e ke tere dumalana gore bogolo ga ne le sengwe e nne charge ya ngwaga othe kgotsa ya season yone eo e othe ya phanya mme a ke tsore o tsamaya kae ka yone ka gore ne ke le rana ra e bua gone mo parlamente yone ke re ke dingwe tsa dikgang tse ne ke rile ke hete ka tsone o di lemoge raetso di seka tsa toga tsa humanegisa bone batho ba e le gore ba iteka mo matshelong mme matshelo a le thata ga e nngwe ke yone ya phimolo dikeledi right ga ya phimolo dikeledi ne ke batla gore le ipharologanye thata le puso e hitileng ka gore re sologeditswe thata mo puso e hitileng go ntse go te phimolo dikeledi eta phimolo dikeledi eta mme e sa goroga le wena yaanong o na le kganke ya fund gore le ta create fund e e le gore ke yone yaanong le tabo le phimola batho dikeledi ka yone mme ke re raetso fund e a e hetse e creatiwa ga e le gore ya creatiwa a gona le seed money a tswa mo pusong e leng gore a ta okediwa ke tsone tse di tabong le di dira go oketsa yone fund yone tota kgang e tona ke gore le simolola leng batho betso le simolola leng gore le phimole batho dikeledi ka gore mo bogompienong nku ka nna ke na le tsone nku ha o jetswe nku o duela 157 pula ke re maloba ne ke jetswe dipudi di le 5 157 pula ha gore go le go 1000 ha a dipudi tsa teng di le 5 ke re go mo ka bo gone mo go tshwanetse gore le go ele thoko go ka nna ke ka itsheka mme ke sa ka batswana Clarification. ke sa ka batswana gore o dira ka bo hego raitso Clarification opposition whip. Amme e ra gore mo so sa phimolo dikeledi ga o bone gore gongwe se se ka nna botoka ke gore motho a busetswe sone se se jilweng raitso bua nnete phimolo dikeledi monna mongwe gate ke ene potedi ko go bojang o na re ha motho a jetswe ke kgomo mo masimong ha ngo wa tholwa kgomo ya no ha motho a jetswe ke tou ke e le gore a o kwa a thola gore mente yone tou yone o bua hela ka repotedi ko go bojang ene o na bua jalo mme nna ne ka utlwa ke toka re ke rata seemo sa teng mme ke belaela gore honorable Molutsi o gana mme le ga go ntse jalo mme ke mogopolo ra o reeditse wa kgaetswana yone mme ke re e re ha o dira jalo phimolo dikeletse o lebelle dikgang di le mmalwanyana bogolo jang yone ya gore go oketsa diphologolo tse e leng gore di a duelelwa gompieno ana phiri gate ga a duelelwe mme o tshenyo ntsi gate ebile gone ko bobiro go na le phiri yo mongwe ebile go te phiri wa 𝗔𝗫𝗠𝗠𝗜 gate yo yene o wese yo o kgona go bolaya dipotsane tsa motho ebile a sa dije a di bolaya hela 𝗔𝗫𝗠𝗠𝗜 gone mong yaanong ga a duelelwe mme ke re tuelo e tshwanetse go nna teng ditshwene ko bo 𝗔𝗽𝗽𝗿 le tsone di tshwanetse tsa duelelwa batho betso ha o tla ka thulaganyo ene ya phimolo dikeledi o e akanye ka gore tshwene ya senya e senyetsa batho ba rona ko 𝗔𝗽𝗽𝗿 ka tsela hela e leng gore ha go ba tswa hela ba iphothela bo tholo jalo le tsone ke dilo tse di le gore di a senya di tshwanetse gore e re ha le akanya compensation eo le tsone le di tsenye mo teng mme ke re ke dilo tse di botlhokwa thata gore raetse o di ele thoko gape ka gore di senyetsa bone batho ba e le gore ba hetse already ba struggle ka matshelo ko magaeng ka jalo ga ba senyeditswe gore a gore tota yaanong ga bone ke nageng mogolo jang jaaka le bona gore ngwaga o tswa paka ya UDC e le ba ga ite o nna paka ya tala e tona thata mme ka gore e tla nna paka ya tala e tona thata go batla gore batho ba le ba somarele ba seka ra ba bolaisa tala go na le kgang e teng kwa a ke itse gore boammaaruri ja yone ke eng mme ke batla gore le yone ko ntshedimosetse e leng gore ha o lemile magapu o le motho hela o le at subsistence level o jala moganong gate yaanong one ao magapu one ha a jelwe le phologolo e duelelwang tota gate nnyaa ga o duele mme ha e le commercial farmer a jetswe magapu o a duelwa mme ha o le subsistence farmer o jetswe magapu gate ga a duelwa ne ke re le yone o mphitisa ka yone raetso e botlhokwa thata mme e nngwe ke e raetso ko diphologolo tse di senyang go lebega gore go na le section ya molao gate ke Wildlife and Conservation Act gate go na le section 46 e re letelelang go bolaya diphologolo kore gate o ka bolaya phologolo ha e le gore e lebega e na le maikelo a go senyetsa kgotsa e go senyeditse kgotsa e sa tswa go senyetsa gate o ka e bolaya nna ne ke re gongwe re dumalane gore mapalamente lotlhe le bolele le batho ko dikgoteng gore diphologolo ga di le senyetsa le phuthologe ga le na le dithogolo tse di tshwanetseng le di bolaye ka gore go lebega e kete o kare section 46 le ene honorable Molutsi e le tsalame go tswa ko palamente e hitile a se a ke ampolele gore o bone section nngwe e ka sireletsang batswana gore ba bolaye diphologolo tse e le gore di a ba senyetsa a re bueng thata section 46 ke taba ko go e leba gape gore a mme tota ya rialo kana ya re le ha e le gore wa bona gore phologo e ka re e na le maikelelo a go e hantse e tsamaela ko tshimong ya gago gate wa e nyeletsa
ha ona le thobolo e siameng nna ke akanya gore ke molao o siameng thata ebile le ska la ba la go hetola molao wa teng Point of order. gore phologolo e Point of order. Mr. Mulisa. Nya me Mr. Speaker ne ke re gongwe Take your seat, Honorable Lucas, and switch off the microphone. nya ne ke rile ke taaraba ko bohelo Mr. Speaker anong ke utlwa o ka re motutegire Lucas o ta toga a tsenya moao o sengwe mo setšhabeng wa gore le a o bona phologolo e lebile ko tshimong ya gagwe hela bo e bola nya molao ga o rialo Ya tata wa ithalosa sente letsa 13 seconds o tata wa ithalosa sente right nna ke ra gore ke molao o ne ke utlwa o buega gore o ka re thusa thata gate hela ha o bona e tae lebile ko tshimo ya kgotsa o belaela gore ha e tsamante e ka nna hela ya go senyeditse gate o ka e bolaya yaanong ke re right go tshwere Honorable Lucas ba patsa molao thata batho ba o itse re tere kgone go tshela ke a leboga right Chief Whip o ka Chief Whip go setse ba le babedi ka koso a ke tsora letla tsa 10 minutes kana le ntse le sticker to your 5 minutes Honorable Assistant Minister of Trade and Entrepreneurship Honorable Barati Amathodi ke a leboga modulasetilo le nna ne ke re ke te ke nne le mahoko kgang e ke ta simololang ka yone ke kgang bogolo e lebaganeng thata le go bapalwa ga phane gongwe ke tseeletse ganeng re Lucas a bua teng ka gore ke tswa mo kgaolong e leng gore phane ke yone konokono ya botshelo mo bathong ba ba leng mo kgaolong ya Serwebokone jaanong ka gore re tlhaloganya sente re Minister Molutsi re tlhaloganya gore mo ministering o tshwereng o na le dilo tse dintsi thata tse o tshwanetseng gore o di hetole mme ebile re tlhaloganya gore ga o ka kwa di hetola ka ponyo ya leito mme go na le tse di leng gore tsone re tshwanetse ra di ba ko pele ka gore ke dingwe tse re tswang kgakala re bua thata ka tsone ka gore ga o ka lebelela kgang e ya go bapalwa ga phane ke kgang e leng gore bontsi ja batswana ba ba sa berekeng ba ba leng mo dikgaolong tsa rona gore ba kgone gore ba rekele bana di-uniform ba reke dijo ke ga ba rekisitse phane jaanong lekgetho lenele ke tsaya gore ke dingwe tse re tla di lebelelang ka bogego gore le go kodiwe phane ba taba kgone gore e ba sologele molemo kgang e nngwe ke yone ya compensation ra itse gore go na le melao e ke tsang gore wa e baakanya mo nakong ya gompieko e leng gore ga batho ba jetswe ke diphologolo e neng e harologanya batho ba subsistence farming le batho ba commercial ha o senyeditswe ke tou o le commercial farmer e sentse go lekana le o senyeditseng le wa subsistence farmer ga ba compensate ka go lekana mme ba senyeditswe go tshwana ke dingwe tsa melao e leng gore ke tsaya gore wa e baakanya gore e te kgone gore jaanong batswana ba te ba nne le sepe se ba ka se bonang le kganyene ya diphologolo go na le diphologolo tse e leng gore ga di ditona jaaka bo tou wa boiwa mme tshenyo ya teng e kgona gore e hete ya tou jaaka re bua ka bone bo phiri re bua ka bone bo noko re bua le bone ka bone bo skatamosima ba e leng gore mo tshimong ba tsena bosigo ba senya ga ke itse gore ga ne go to ba di bola ene ba go e bola leng ka gore tsone di ja bosigo ke dingwe tse e leng gore di a senya hela thata tshenyo ya teng o ithala ile ko godimo ke dingwe tse e leng gore ke tsaya gore mo paakanyong ya melao e lebile thata ke dilo tse e leng gore batswana ba lla ka tsone ha ile kganyene ya phiri mo kgaolong e ke le mo gone ko bo tshimo a pula o majwana a dipitse go tsana ko bo mmashoro o ithala ile gore ha go ntse go buiwa ka koketso ya dikgomo jalo dipelo tsa bone di bothoko ka gore phiri e itsetse mata e ja dikgomo tsa bone ke dingwe tse e leng gore re tshwanetse ra di lebelela ka tsela e ntseng jalo kgang ye nngwe e leng gore gongwe o ne o ntse o mekamekane le yone ya go baakanya melao yalo ya di-trust e tla re thusa thata ka gore di-trust tsene tse o ithala ile gore di aname le lehatshe la botswana yaka tse dingwe tse e leng gore di neetswe jalo gore di gwebe jalo ka diphologolo rona mo dikgaolong tsa rona o ithala ile gore re na le ditsatholego tse di leng teng bogolo jang ha o tsa kgaolo ya Serwebokone ke kgaolo e leng gore o himile thata mo matapeng a 𝗢𝗙𝗏𝗏 mme ra dira jalo mo dikgaolong tsa rona gore re ne le di-trust tse e leng gore ka moso ha di-farmera di le ko
ko masimong a bone di le ko merakeng ya bone bo ba kgona thata gore ba te ba tseye matlapa a lone ba letello e le trusteng tse jalo bo ba ka kgona gore ba ithekisetse bo ba ka kgona gore ba thabolle megotha ya bone bo ba ka kgona gore ba ithuse le tse dingwe hela tse di amanang le temo ke dingwe tse e leng gore trust tse ra ka ga o thohatsang ka teng gore jaanong go se ka ga nna bokete thata ra itse gore go tswa bogologolong ne nkete go bokete thata gore trust tse di nne teng mme ga ntse o shahatsa melao eneo le gone gore jaanong re bone e le gore ga gona bape ba e leng gore la bohelo ba ikhumisa ka tsone di-trust tsenetse yaanong ga o ntse o tswalela metswedi jalo jaaka re ne re na le trust e nngwe e neng e lebaganeng le batho ba ba sa boneng ba e leng gore gompieko jaana o ithela e le gore bangwe ne ba setse ba batla go itseela dilo tsa bone mme re lebogela goromente go ba thusitse thata gore ba itsheke a ba thuse ka gore bo ba nne ba sena tsone di-lawyera ba sena tsone ba ba ka ba buelelela mme goromente o ne a bona gore a ba thuse thata ba e leng gore a ta ba thuse jalo gore le bone ba ta ba itsheke ba boelwe ke dilo tsa bone ke raya gore ka mahoko a ntseng jalo ke dumalana thata le pego e hano ka ga o kopang madi ka teng gore o tswelele o ye go baakanya melao o tswelele o ye go thusa batswana. Thank you, Mudlastilo. Honorable members, ya ka nna ke tlhalositse gore ke ta bitsa tona ka 1550 gore a respond. I now call upon the Minister of Environment and Tourism to reply to the debate. Honorable Minister Mulutse. Ke a leboga Mr. Speaker. Me ke supehela gone gore ke leboga batotegi ba parlamente ke ba lebogela le dikagelo tsa bone tse e leng gore ke di tlhaloganya mo go tseneletseng le matshwenyego a bana lone ka lobaka la diphologolo tsa bone mme ka tsela e ntseng jalo Mr. Speaker ne ke re gongwe ke supehela gone gore ha ke simolola ka dikgang tsa ga Remorolong a ke tsore o teng gongwe ke supehela gone gore mo kganyeng yone ya di-parrots tsa neng a bua ka ga tsone gore di ka tswa di bolailwe gongwe ke supehela gone gore dipalo tse a neng a di supa gongwe tsone ke tsone tse e leng gore ga di o na a sa di tshwara sentle thata ka gore dipalo tsa teng ga di tsamaelane le tse a neng a di bua mme go se molato ka gore kgang ga se dipalo ke tsaya gore kgang ke kgang ke gone gore mongwe o na a bolaelwa dinonyane mme ala ke supe gone gore dinonyane tse ba ga itshokana ke dinonyane tse e leng gore di ne di le mo go ene e se ka teta mme ebile dinonyane tse ke dinonyane tse di importilweng tse e leng gore ke raya tse di tswang ko nte ga lehatshe tse e leng gore go ne ga le kwa go thothomisiwa gone gore a mme o ka tswa bana le permit ya gore a bana a di tsenya mo lehatsheng la Botswana ka gore go na le tsamaiso ya gore ga o batla go importa dinonyane kana ingela go tswa ko nte o sale tsamaiso yone o morago ka gore re le lehatshe la Botswana kana we are signatories to dikgang tsa bo CITES tse e leng gore di re patika go dira dilo ka tsela e rileng e leng gore ga re sa di dire jalo go ka re bakela mathata a seng kana ka sepe so mo thulaganyong ya ga dinonyane di ntse jalo di hithelwa mo mothong e se ka ga a sa di baka molaong go na le tsamaiso yone ya gore di ka dirwa ka tsela e ntseng jang go na le gore di ka tsewa gongwe tsa tsenngwa mo di-zoong go na le gore di ka tsewa tsa isiwa ko di-parkeng mme gape go na le gone gore di ka nyelediwa jaanong in this particular case kana go na le thulaganyo ya gore ga o di tsaya o sa tlhaloganye sente genetic content ya tsone gore ya go ama yang genetic content ya dinonyane tse dingwe tse e leng gore di teng mo lehatsheng la Botswana go ka helela gore ba ketse seemo se e leng gore re ka iphithela ha gongwe re na le seemo se se tshwanang sa secanana se e leng gore gampieno re lwantshana le seemo sa secanana se se neng se tsena re se tlile go re thusa
e bo e le gore ko bohelong ja letsatsi se tsanana ke mathata hela a mongwe le mongwe a itse so tota hela kgang ke gone go hela gone gore kana gore a gore di-species tse re nang le tsone tsa clarification. di tshwanelwa ke gore re tlogele purity ya tsone e ntse ka tsela e ntseng ka teng gone gore re bo re ka kgona go tlhaloganya sente gone gore e nonyane ke e ke because ga go simolola go nna le kopakopano gante le ra go iphithela e le gore re na le mathata so ka tsela e ntseng jalo dinonyane tse o batang go utlwa ka tsone gore di bolailwe di le kae di ne di le ga ke itse gore a ya ka ke bua Honorable Lucas ga ke itse gore a mme palo ya teng o e tlhoka thata ka go ntseng ka teng go ne go na le 26 okay 26 exotic birds mo teng a gona mai one gate gae ona a swailweng one a go supagale a na le teng so di 26 mme re ka kgona go breaka down gore di le 4 mo go tsone di tswa ko Australia di bidiwa go twe cocktail and then tse 4 di bidiwa go twe suncornea kana go na le ra dinonyane gone go tswa go na le di love birds mo teng tse di tswang ko Madagascar go na le di budgies tse di tswang ko Australia go na le di ring-necked parrots tse di tswang ko North Africa and India so these are species from outside tse e leng gore di ithetswe ko di le 26 so ke tsa gore Honorable Morolong tota kgambo a maruri ke jakganye ke jone jo gore di ne di le ha ta ke arabe ka bohego ka gore limpuditse ne ke le reeditse ba ka o lengwe ebile le ipoka ka le itseng dinonyane ka teng yaanong ta ke arabe re tle re kgone gore re thuse ba bangwe ba ba neng ba thwahetse ba sa ipoke ka go itse dinonyane yaka monna yo la ana a dira ke boammaaruri Honorable Morolong kganye ya museum ya lona gore a gone gore yaka o kopile re taya teng go a go bona museum le go bona gore re ka thusana le bone ka tsela e ntseng jang ka gore gone go mo go rona gore jaaka re ntse re bua ka city tourism kana city tourism ye ra re isa le ko magaeng gore go leka gone go thabolla bojanala le ko magaeng so far setse re launchitse mo Francistown re launchitse mo Gaborone maikelelo ke gore re go tala le hatsele ka gore ra re kgaolo nngwe le nngwe has a story to tell so ka tsela e ntseng jalo re tata ko motšhudi go a go bona gore re ka dira ka tsela e ntseng jang le tsone dikgang tsa security sa museum jalo mototegi re ta heta re bona gore re ka dira ka tsela e ntseng o ne o bua le ka dikgokong clarification wa Morolo ke a leboga ministera ka kgang ya museum ga ke lebogela ko ya dinonyane bana ba gago ga ba go ga boammaaruri ka dipalo se ne ke re o ko ntlhalosetse gore a mme wa itse gore le ga o bua ka bontle bo buang ka molao ka teng gompieno ana tsona dijo tsa dinonyane tse di teng mo dishopong tsa Botswana di teng mo dishopong tse di tona tse dijo le melemo ya tsone di teng mo dishopong a o itse ka seo minister le gore o tla itshwara nyane ke re gongwe tlhalose le gore nya kganya mae le ka hanna nga tsewa ka teng na ka se ka tlhoka o thubiwa ka gore na sa tlo o tsewa tota na a tletse gone gore a tla a thubiwe so ga ke go ganetse mo go ye gore a sa ra a thubilwe hela koo le gore a wa itse minister gore go na le batho gompieno ba ba na le dinonyane tse bangwe ba bona ke the powers that be gone go motshudi ga ke re magosi ke ra mapolotiki ka go supetsa gore fa moye ya mamang o motona ra rona o tswa gone o na dinonyane tse makula ba na le tsone mo dishopo mo malapeng minister are you aware gone gore go helele go ile go tshwarwa dinonyane tse go ne go dirwa thulaganyo ya gore idiwa go sinkiwa ka gone gore go ne go na le tip off ya gore go na le batho ba ruang tse mme ga se ene hela yo e leng gore o na welwa ke seemo sone se ba bantsinya mme se hela ko le ko mo go ditshane re ne ra hella re go latetswe bangwe ko ba e leng gore ba ne ba supa ha e le gore ba netswe ke ra ba na le tsone dinonyane tsone tse so ga se kganya ko motshudi hela ke kgang
mogoditshane motšhudi gaborone north go ne ga hitelwa batho ba e leng gore ba di ruilwe mme tsa tsewa hela jaaka go diragetse ko go monana yole mme mo goreng go na le melemo ya tsone le dijo tsa tsone kana ke dinonyane so dijo tse are not specific to tsone dipharotela ke dijo le melemo tse di ka dirisiwang mo dinonyaneng ka go harologana. It doesn't matter how this specific to them di cover dinonyane order 51 ka go harologana. Addressa di tsadi makole be nna. Okay o no bua ka mohau o ile gore o poisona dikgomo tsa go kgaolong eo ke ngwa di khantse le gore ke tsa gore ba lephata la ga re dikoloti la agriculture khanye ya mogau ke khanye le gore gona le sengwe se ba se dirang ka yone gongwe le gongwe mo le hatshe la Botswana gone go bona gore ga te mogau o ka thusiwa ka one ka tsela e ntseng jang. Ke le bogela gore re le kutlwano na re CBNRM e re neng molao wa di community based natural resource management o amogelesegile ko kgaolong ya gagwe re dumela gone gore ga o amogelesegile kana ke sone se re se batang ke sone se di communities di ntseng di se bata gone gore di tsa bone di kgone go babalesega sente bate ba kgone gore ba boelwe mme mo kganyeng ya letšheng la ga kupa ke boammaaruri ke sengwe se e leng gore jaaka ke ne ke ntse ke bua maikaelelo a rona ke gone gore bojanala ja rona bo seke ja ganelela ko diphologolong hela re leke gore mahelo otlhe a e leng gore a na le se se ka tisang bojanala se se ka rekisiwang re kgone go a profilela mme re tle re kgone gore yaanong re thusane le di-communities tsa koo go leka go rekisa mahelo a tshwanang le lone letšha le la ga kupa. Ra itse gape gore re na le mathata ba gaetso re le lephata mathata a gore ditsompelo tsa rona di shota mo go gakgamatsang dikoloi di a shota tota hela sengwe le sengwe sa shota go lephateng la wildlife ke sone se e leng gore mo nakong ya gampieno le ya go ditou di thasetse ga o ka kwa re ke tse tšhoparanyana ke taboge ke go di tshosa ka ga rena ditšopara dikoloi le tsone ga rena natso so tota ke mokaneng o ka re simolola sešwa ka lobaka la gore re hithela e le gore lephata lone ke mokaneng le neng le tsamaela go swa mme tota hela re tabo re ntse re leka go bona gore re ka dira ka tsela e ntseng jang gore re resource lephata la wildlife ke a bona gore re mmusi kagiso mmusi o ntibile ka kilo a ke ntse Order, Mr. Speaker. Order, Mr. Chairman. Clarification. Order, Mr. Speaker. Mr. Chairman, ke kopo khalemele mamantwana o tingwinta. To ana maitse. Nya serialo ora To ana maitse. nya busetsa loko Ke tla le boela morago mme hela ene ga ana maitse. Ke tloga ke musa muise sente. ora mulutsi a ko ska rumula ora musa itiri maletse. Clarification. A rumulile thata le wena ora re wa motshosa. a bona a tshwana le raino ya Clarification. Clarification. molwata di utingwa ka o mongwe Ke tloga ke bona ka molwata di utingwa ka o mongwe a bona a phatsima ke tempe okay ko le skala rumulang tsela ona mulutsi Clarification. la heletse debate ya ta ke go neele clarification clarification honorable Ka go leboga. Ka go leboga chairman. Nera. Na tswe. ile la mama ora minister o ile la mama ba babedi clarification wa le kutlan. Thank you, Honorable Minister. Negeri tota ka bua ka khanya gore ga lona di resource. Ke ga gologela go ha le malo ba ha re musantsha tsa mo puso. Le gona le flame machine ya le phatala ga. Ke go go sa rekiswa di sa wa reka di cruiser ka yona. Thank you. Ora minister. Ta ke monele le ene. Ora mosanan. Clarification. Ke a go leboga chairman, ke a go leboga minister. Me ha bua ka khanye ya ditšhopare. Ke gopola gore ditšhopare tse ne di rekilwe di le tharo ka go ntseng ka teng. Me ga accountelo tse pedi. Ya boraro ga ditso ra ene a tla ya bonala. Ke a go leboga minister. Ora minister. Ke tsona di gantse o bonang ke lejwa ka leitho la kilo a ke re ke bua
ke bua gone gore ga rena ditsompelo re ithela ditsompelo di seo ga re itse gore ga go ka tsogo bo go diragetse jang yaanong kilo e kana le bogale jo bokana ke belaela gore bo bakiwa ke yone kgang eo gongwe go ka tswa go itswe ko dileng teng. But having said that, Procedure, Mr. having said Speaker. that, ke ne ke re Procedure. re ta tswelela ka go leka gore mo go leng Procedure, teng, Mr. Speaker. jaaka maabane Mr. Speaker, mongwe wa batho ba ke ba tlotlang thata. Mme a ke tsora o etse tlhoko gore Honorable Musi, nakong la ko ga ke ra Honorable Winter Moluti. Ha tsa floor, o rumola batho. Mara ga o mo kgalemele Honorable Speaker, Mr. Chairman. Wa rumolana tota he continuously does that. Ku lo mo kgalemela gape go ha ke tsora wa go nyatsa kana ya. I think Honorable Speaker, you have to do something about this minister. How can I video AK-47 here? It's always our wise or nara assault about. You go baru khalemele re mulis. Wa rumulana le go rare tsa wa rumulana. Ga motho a emela ka tloga re wa mo iphetlela mme le ena a rumulana. Ya le boga. nya mme ke mo reditse thata ka kelotlhogo ga ka tswa mo tseleng ke ta momanya thata ona minister tswelela so ya ka o no suggesta tota re ta le ka go kopa bone ba ke ra gore ke dilo tsa lephata lotse anti-poaching wildlife ke ra gone gore ha ile gore bangwe ba na le ditsompelo ba ta thusana ka tsone re ta le ka go tsenya seemo sone seo mo tseleng gore ba te ba kgone gore ba thuse clarification ora monkawana Ke a leboga Mr. Speaker. Tona, ma ke go leboga. Ke ne ke re ke tlhaloganya gore kana ha o ya go diphakeng tsotlhe tse di mo Botswana. Entrance gate nngwe le nngwe e na le workshop e go baakangwang dikoloi mo go yone. Mme bontsi ja dikoloi tsa gago la gore ga dio di mo diteneng. Yaanong ke re ke botsa gore a mme ga o ka kwa ditsa tsa go baakangwa go go na le di-workshop tsa maemo a go godimo. Tse di nang le sengwe le sengwe e le gore ga di a tsamaya jaaka go dilo di nyeletse mme ke ne ke re ke botse gore a ga o kwa rulaganya gore le go baakanya dikoloi tsa wildlife gore re ba thuse ko diphakeng re na le kgathego ebile re na le maikelo a go leka go bona gore tota re ka bona madi ko kae a e leng gore re ka baakanya dikgoropa tse di teng ka gore le tsone ke dikgoropa tota tse e leng gore e tabo e le go tsosa kgwedi e tang re bo re simolola re tsosa gape ka gore for a very long time wildlife e ne e sa reke dikoloi tse disa ba ne ba reka dikoloi yala tse dikgologolo tse dingwe dita e le gore dita di sa tsamaye go telele ga di tlile go baakangwa kwano so that created problem e seng kana ka sepe mo mobilityng wa lephata Honorable Diso o na simolola a bala a re thoka lesedi a bua ka dikgang tsa a re bale baebele go gongwe mme ne ke akanya gore gongwe yone ya baebele le go e bala o leke go ilebisa hikwama ka gore ke ene o sa itseng baebele go telele modimo rona dilo tse radi modimo ra o tlhaloganya thata yaanong se re lebise dikgang tse di sa re lebaganang ga o batla o phasetsa hikwama di remarka mo phasetse hela o re ntshe mo dikganyeng tsa lona mme gape gore o bo re phanishe bao ba e leng gore ba tswa go bola dinonyane ga ba dira sente tota kana ya ka ke bua go lo mo molao wa rialo ko no prescribe gore go dirwe jang gongwe o ka bo re gongwe re tswelle ka go batisisa gone gore a mme yone tshwetso yone ke tshwetso e leng gore gongwe molao o ka baakangwa ga le kwa go bona gore go ka dirwa ka tsela e ntseng jang ka gore bone ka ga ne ba dira ka teng ba ne ba dira ba laelwa ke yone molao o e leng gore ba bereka ka one so ka tsela e ntseng jalo ga e ke re motho a laelwa ke molao o bo mo phanisa gore o dirile molao so ka tsela e ntseng jalo ke a go utlwa mme gape o ne o bua gore sia o ne o bua gone gore budget ya rona ga e bue sepe ka sia mme gongwe ke tlhalosegela gone gore kana rona well re di-regulatara tsa bo sia bone bo environmental management plan bo EIA yaanong mme re di dira mo go wena o le client o ta o batla re go direla so ga di ka ke tsa budgetelwa ke rona tshwanelwa ke gore wena ka o client ko wena o e leng gore o tshwanelwa ke gore o itse gore dilo tse di dirwa ko wena as an implement so ka tsela e ntseng jalo ke dumela gore gongwe mo o ka ithuta sengwe mo go gone o no bua ka bo Mmamanthwane Mongame bo Mmamanthwane yes ra itse gore ba tshwenya they are protected species
gongwe re tsamaele ko go akanyeng gore Clarification. a mme re ka tswelela ka go ba tsenya mo go gone gore bao ba le mo tshireletsegong e kalo-kalo mme gape re itse gore dilo tse ga se gore di dira re le nosi re itse gore go na le yone CITC e leng gore ya ne e di tsenya mo di-categoring tsa bo appendix A, appendix B, jalo mme e le gore ko bohelong ja letsatsi re tshwanelwa ke gore re dumalane le ka ga e leng gore di classifilwe ka teng. Ke go epa didiba ko CKGR ke selo se re dumalana le sone ke selo se re ntseng re se dira ke hela gone gore ga rena madi a lekaneng gore re ka epa didiba ka gane re eletsa ka teng mo nakong e hitileng mo pusong e hitileng kana sediba se le sengwe hela se ne se epiwa ka bo 5 million bo 4 million so yaanong gampieno re mo thulaganyong ya gore re tshwanelwa ke go senka ditsela tse e leng gore sediba se ka epiwa hela ka madi nna ne ke ba raya ko ministering ke ba raya kere ko masimo re epa sediba ka bo 35-40,000 mme metsi a tswa hela a ba dirisiwa hela sengwe le sengwe se metsi a se dirisiwa so why should we go drill water for 5 million mme e le gore metsi a te ebile a ngwe a ka nna a tswa a le letswai a ke a epileng ka 35,000 ta a siamela o batla clarification of Lucas. nya mme ke a leboga raeso ne ke utlwa o bua dipalo se sa go epa sediba ka bo 4 million 5 million ke re batho ba tenegetse ba repotile ko forensic audit ke a leboga well ga re itse gore a e ne le thulaganyo e siameng ke ka e le gore bone ba re dilo tsa bone ba ne ba di dira ka teng ba guidilwe ke tsene di ba guida gone gore o tshwanetse gore go na le tsela e ntseng jaana go na le di-drill gate di-drill rig tsa bokima jo bokana jalo e ne e le ka e leng gore dilo tsa bone e ne di dirwa ka teng mme gore ga gorena ba di dira ka ga tsamaisong ya bone e le gore mo nakong ya gampieno nna ga re dumalane le one gotlhelele gore sediba se ka epiwa ka 5 million nyara ga ke se ke report mme ke tsa gore ka wa itse o ka bona a thusa go reporta le wena ne re thola re ngongore ga mmogo ka tsone didiba tsone tse re le ka kong mo kganyeng ya go regulata di-price tsa ditou kana ke gore ga o lebelela ditou tse di ko bobirwa le ditou tse di ko okavango gongwe ebile o ka bone wa bapagela le renka wane a go sebetsa gore go bakiwa keng ke ditlou tse di sa tshwaneng tse e leng gore obviously tse di kwa genetics ya tsone ya harologane le tse di ko bobirwa tsa lona honorable Lucas gate di dinaka tse di potlananyana ga o di compare le tsa ko bo northwest so tsone dilo tsone tse ke tsone tse e leng gore di a lejwa ya gore ke ditou mme ke dumela gone gore go santse go ka lejwa go bona gore mme o batla clarification under the guise ya procedure ona honorable Disho emela ya gore clarification ha ile gore o ta yielda Yeah, in a procedure because what he's saying is out totally wrong. For the genetics, ya ditou tse di iterwang go bobirwa ga di tshwana le ka kwa. We're talking of kona ke a bua gore ga se procedure a ko nne ha as a procedure o ka borile correction a se dinonyane go clarification wa gana sit down honorable is misleading na tsa re bua ka dinonyane re bua ka ditou so yeah honorable Disho honorable Mulutsi le ana ska mosota o Mr. Speaker honorable Disho ona ano ke a go defenda honorable Disho is a professional guide hela o na le experience ya le ska la mo khanela ya la ko dinonyane o itse dinonyane le ditshedi tse dingwe tse di harologaneng ya no ska wa mosota minister ene mme kwa dinonyane thata o ka re ke tsone tsa di thaloganyang botoka clarification Mr. Speaker re Lucas o batla clarification Lucas ne ke re khanye ya gore re ntse re tsiediwa go ska wa etsa jalo nna ne ke re re ditou kwa le rona re dire gone go bokasane kwa le go bokavango ditou tsele o ka di a lekana ya no kana ka hale di buang ka teo ka re le rao dinaka tsa tsone di lekana le tsa dipudi nna ke akanya gore nko se khanye ka botalo ka gore ne ke bolalwa maabane ke bone ba tswang go kavango le chobe ba bua gore ga thwathwa ya tou ke bo 250,000 ya rona ya rekwa ka 40,000 ga e lebelele minister go ka rona le bo here tshana ya ke a leboga minister
Nyame ke tsa gore ke ngwe kgang e leng gore a kere batho ba ko Bobirwa le ba ko Okavango ba marketa mongwe le mongwe o marketa product ya gagwe mme ka tsela ntse yalo ke dumela gore Correction, Mr. ba ka marketa ba hella ba bone thwathwa kgotsa price e leng gore e ka ba siamela yaanong ke ta le thusa jaanong ready so na re go re romela batho ba ba sa itseng sepe go a go marketa mme kana o ntse ya kana ntse a bua 10 years mo industry mme o dulela ntse ena a re wa itse so ka tsela ntse yalo nna ke dumela gore batho ba re ba romelang ke batho ba ba trained ba ba tseneng dikolo ba se dirang ha ka ke ready show aba dismissa hela o ka re ora gore Order, Mr. Speaker. ke batho ba ba tsewa mo strateng. Hang on, Honorable Mulutsi, there is point of order on audition. Yeah, I think Molotsi is now imputing an improper motive on. So what I said is, I spent 10 years, this entire world, New York, wherever, and I've seen what I'm telling you to improve the tourism industry. What a rate of industry. What I said, Minister, you are clueless. Langa was how many species of fish do we have in the Delta? You don't know. You are clueless, but you are all over. Familiarize yourself with this industry. Only product knowledge. As a point of order, I withdraw the floor from you. Switch off the microphone. Ke gore ha bana motho Mr. Speaker a khona gore a ipoke ka gore go tshwana gore minister a itse gore dithapi di ka hemo lehatse o bona gore tota we are facing serious emptiness e leng gore e thoka gore okay yaanong o na a kopa gape gore a re go transferiwe Order, Mr. Speaker. go transferiwe babereki ba rona ba Yeah, order. ga bone ba ba senyetsa dikgaolo mme yaanong tota ga re ka ke ra bereka ka tsela ntse jalo Order, Mr. Speaker. transfer babereki ba lona Yeah, he has to withdraw that. No, he can't. No, I can't. He can't. Because when we simulate war, Haiti safe. Lau kam mo tsalo di tapi di kae, Haiti la ile safe. Yano, Kanetsa. We busa tsa go wena re, go wena o sa itse. Le mayadi kwena Haiti. Tima microphone. Tswelela. Go a tshwenya Mr. Speaker gore e be ile gore re debate at this level go tshwenya thata o ka re yanong ga re ma parliament mme honorable o keditse tota o na le concern e leng gore ke tsa gore is a concern for everyone gore diphologolo tse especially ditou di tshwenya batho di a ba senyetsa mme re tshwanela ke gore jaaka a bua re bona gore dira sengwe ka boheo ka tsone di-compensation mme aka ke solo ya ditse ba gaetsho kganye ya di-compensation re ilebile mme re ta e diragatsa mo nakong e khutshwanyana mme aka maloba ke ne ka bua gape ke araba potso mo parlamenteng ke ne ka tlhalosa gone gore kana jaaka re tabo re tsenya re oketsa diphologolo tse di mo scheduling mme gape re oketsa le di-compensation budget e ntseng e thaela yone go raya gore ya go thaela le go gaisa go raya gore ga re santse re simolola it will be slow mme a setse tsone di-fund tse re lekang go di baakanya di setse di phikile go raya gone gore yaanong pace tabo e nna botoka ya gore re bo re okeditse diphologolo mme ebile re compensata botoka so ka tsela e ntseng jalo nna ke dumela gore re mo seemong se e leng gore mo nakong e sa hediseng pelo re ka simolola these compensations but I'm saying this to you gore le batutegi le emetse setšhaba kana yaanong e tlile gore a re simolola re okeditse re tsentse le diphologolo tse dintsi mme e be e le gore madi a hela ka speed re bo re bolawa ke lona gape mme ke ntse ke le boleletse in advance gore ha fund e se catch up sente go a go nna bonya mme by the time fund e catcha mollo then go ra gone gore we should be able to keep the pace ya compensation mo kganyeng ya research into the pens yes re o ke has a point ke selo se leng gore ke tsa gore le lephata re ntse re le mo tseleng yone ya go bona gore re ka researcha go a itsewe ke ra gore go na le that claim
ya gore batho ba originate ko, and obviously it warrants some kind of research to try and find the authenticity of that statement. But having said that, le kganyabo gore go be bo billboard jalo jalo ke dilo tse eleng gore re ka di akanya. And also gona gore we should handhold communities gore ba kgone gore ba achieve ke sengwe se eleng gore ke maikaelelo a rona. Mme honorable Kelebeng le ene o na a bua ka gone gore o lebogela gore re bo re tsweletse ka go lwantsha tsone di species tsone tse le gone go thabolla welfare ya ma wildlife. Ma wildlife ba ga etso welfare ya bone e utusa bothoko mo eleng gore ha gongwe e ka nna keletso gore ko re ka bona ka e thotogela ya madi ra go leka go turn around di conditions tsa bone, dituelo tsa bone di kota se ba ganeletse hela bote ko bo be something. Ha o ya ko ba nnang teng ke ne ke le ko 𝗔𝗪 ke ile go bona ko ba nnang teng le wena o ka sala o utule bothoko jo bo seng kana ka se e se hela ko wa ko bo CKGR wa ko kae bonno ja ma wildlife ga se jone ke sone se eleng gore ke nngwe ya di priorities tsa gore we should improve di conditions tsa babereki ba wildlife ka gore tota batho ba modimo ba mo seemong se se bokete se eleng gore ga gona ope o ka kgathegang gore a ba le tona wa lephata le le tshelang ka tsela e ntseng jalo. Ke motho e leng gore ke ne ke na le mmelenyana o botoka ke hedile ka lobaka la seemo sa ma wildlife ka se ntseng ka teng. Ke boammaaruri honorable Kelebeng, rural tourism ya ka ke ne ke bua kgantele, it is the intention of our ministry gone gore re bone gore bojanala re buisa gongwe le gongwe mo lehatsheng la Botswana, because like I said, every corner of this country has a story to tell. Every corner of this country ena le tseo tse leng gore e ka rata gore di bonwe ke bajanala. Mme gape re modise o no o bua ka tsone di conditions tsa ba ko Two Rivers le ba ko Mabua Sehube ya ka ke bua ke sengwe sa dilo tse eleng gore re ta leka ka bojote go bona gore re ka dira ka tsela e ntseng jang, and those developments tse eleng gore tota re eletsa gore di ka bo di le teng ko bo 𝗪𝗪 kana you know gore tota hela thulaganyo ya bo 𝗪𝗪 go ne go tshwanetse gore mo nakong ye rileng 𝗪𝗪 e be le gore ga se lehelo le eleng gore go elwa mokete wa weekend hela no go batile gore e re mo dingwageng tse aka bane ba ntse ba dira sente go bo ka bo go na le lodge go na le some developments tse eleng gore e ka re ha o le 𝗕𝗪𝗠𝗠𝗜 o batla go isa bana ba gago ko 𝗪𝗪 go sena mokete wa 𝗪𝗪 o bo itse gore nya ke ya ko guest housing kana ke ya ko lodging kana ke ya ko bonnanne gonne hela bojanala ja ngwaga ote jo ene gore bo ka dirwa. Mme ke gone ko re yang teng gampieno go bona gore ga re dire dilo tsa di weekend hela re dira dilo tsa botshelo jote. Ke boammaaruri gape gone gore ke maikelo a rena go dira ditiro. We have projected gore re tabo re dirile 5,000 go ya ko go 2030, mme ga se gone mo hela re le lephata re tse re tshwetso gape yone ya gore gone go leka gore re dire ditiro mo di community. Di fire breaks tse dintseng e le ditendera tse ne di neelwa bao ba eleng gore ba ke dikontraka di kompone jaanong gongwe re boele thulaganyo ko morago re neele di communities go maintaina di fire breaks gone gore e be ile gore ba ntse ba dira jalo all year round go se ka ganna le nako epe e le gore di fire breaks di thugile fuel load e go godimo jalo jalo ke nngwe ya ditsela tse e leng gore maikelo ke gore re go oketsa ditiro mo Batswaneng ka tsela e ntseng jalo. O no kopa gore a re ka se re go lathele di ya ka Botswana tshena 60 ane re ka se re la akanyetse ka diphologolo re ta akanya mongame re ta nna ra akanya go bona gore re ka dira ka tsela e ntseng jang kana ene ya re maloba ga re ne re neetse Batswana diphologolo tsele o no ga kologela gore ba BCP ba ne ba omana thata ba re neela Batswana diphologolo tse di sa testiwang ga di ka ba tsenya bolwetse re ta dira ka tsela e ntseng jang. So re tabo re ntse re senka go bona gore mme a re banela a re ka hella ma BCP ba re sekisitse kana ra go hella ko kae. Re bogatsu na bua ka phaka ye ya reng dithopo park ko kgaolong ya gago ke tsa gore ke nngwe e leng gore re taya go ennela ga tse re bone gore ga te maikelo a yone ne e leng a e achievile maikelo a yone a sa se kopana
e ka nna sengwe se e leng gore re le lephata re ka se considera for community ya gagwe. Mme ke mosologetse hela gone gore a se puo ya molomo re ta go seka-seka sengwe le sengwe go bona gore lehelo leo le ka dirwa ka tsela e ntseng jang. Le gone go ruta batho ka wildlife management ke dilo tse e leng gore re ta di sala morago mongane, le gone go thusa di-trust jalo. Kgang ya ditlhwatlhwa tsa gare Lucas tsa ditori buile ka ga yone, but you know the user fees tse nne o bua ka ga tsone Honorable Lucas, nne a re maloba ra nna le di-consultation with the industry, consultation tsa di-user fees, mme re ne ra dumalana ka bongwe hela ja pelo gore go ka okediwa ka tsela e ntseng jang. Mme mo nakong ya gampieno industry ka bo yone re dumalane, we are all happy gore re ya ko pele ka tsela e ntseng jang. So tseo neng o di bua tseo ke ne le draft e nne go ya go buisanngwa le yone ko di-consultationeng, mme the industry and the government re ne ra dumalana gore re dire jang. So o ba botse, they are happy about dilo ka ha e leng gore re di dumalane ka teng. Paragraph 66. Me le ha go ntse jalo, Mr. Speaker, I wish to move gone gore I therefore move that the sum of 1,996,083,363 pula for organization 2000 made up of 917,420,930 pula under the recurrent budget and 178,662,433 pula under the development budget be approved and stand part of the estimates for the financial year 2026-2027. I thank you, Mr. Chairman. Honourable members. The question this afternoon is that the sum of 917,420,930 pula for organization number 2000 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2000 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members. The question is that the sum of 917,420,930 pula for organization number 2000 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2000 in the development fund estimates stand part of those estimates. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order. Order. Good afternoon, honourable members. Order. Good afternoon, honourable members. The question for consideration this afternoon is that the sum of 125,400,780 pula for organization number 1400 in the schedule that part of the schedule and the revised total estimated costs
for the sub-organizations in organization number 1400 and the development fund estimate stand part of those estimates. Honourable member, know that 1 hour 50 minutes has been allocated to this organization. I will tell you the times. Let me just finish. And I shall call upon the Honourable Minister after getting the calculations here from the clerks. So I shall call upon the Minister of State present to present. Madam Chair. Madam Chair, allow me to present to Parliament the budget proposals for the financial year 2026-2027 under head 1400, Office of the Auditor General. I request a total of 125,400,780 pula for the current budget and an amount of 4 million for the development budget. Madam Chairperson, Section 124 of the Constitution of the Republic of Botswana establishes the Auditor General and his or her office as a public office. The same section mandates the Auditor General to audit the public accounts of Botswana and to submit reports thereof to the Minister responsible for finance, who shall cause them to be laid before the National Assembly. Madam Chairperson, the Constitution provides for the independence of the Auditor General. Section 124(5) stipulates that in the exercise of her functions, the Auditor General shall not be subject to the direction or control of any office or authority. This provision can be interpreted as conferring a degree of initiative and autonomy on the Auditor General and is further underpinned by Section 15 of the Public Audit Act. However, the Auditor General's autonomy remains constrained and she does not report directly to Parliament, but through the Minister responsible for finance. Madam Chairperson, to facilitate the administrative requirements of the Auditor General in relation to the presentation of budgets and other operational matters, the Office of the Auditor General is supported by the Ministry for State President, Defence and Security, which currently provides administrative support to other oversight institutions. Madam Chairperson, the Auditor General's audit portfolio consists of 18 ministries, 8 independents, and 31 local authorities. In addition to the above, there is a long-standing arrangement that provides for the office to review audit reports for the 68 parastatals and incorporate their findings into the Auditor General's annual report. Different parastatals have different legislations that allow them to appoint their own auditors. However, the Auditor General is mandated to audit the financial statements of Air Botswana and Botswana Railways. This can be done through both insourcing and outsourcing in consultation with the boards of the two entities. Madam Chairperson, allow me to start with the achievements and challenges of the 2025-2026 financial year. As at the end of February 2026, the recurrent expenditure stood at 90,215,938 pula, out of the allocated budget of 119,756,750 pula, representing 75% expenditure level. The low level of expenditure is mainly due to the implementation of the austerity measures. Achievements. Madam Chairperson, through audits conducted for local authorities, there has been a significant improvement in compliance with statutory regulations and the timely submission for financial statements. This enhances accountability for the funds disbursed to the authorities. Madam Chairperson, as part of the greater public service management reforms and developing an effective, accountable and transparent institution, the Auditor General is currently reviewing the Public Audit Act. A comprehensive stakeholder consultation has been undertaken and now the policy document is being finalized for submission to the Ministry for preparation of the CAB memo. The review aims to strengthen the independence, legal framework and financial and administrative autonomy of the Auditor General while enhancing immunity and professionalism of leadership and staff. Challenges. Madam Chairperson, the ineffectiveness of the GAPS, or Government Accounting and Budgeting System, has significantly impeded the timely release of the audit reports on government accounts.
Delays in the submission of annual statements of accounts has adversely affected the reporting of the Auditor General to the National Assembly for 3 financial years, being 2022-2023, 2023-2024, and 2024-2025. Currently, the 2022-2023 audit report has been submitted for printing and is expected to be laid before the National Assembly during this parliamentary session. These delays not only affect transparency and accountability, but also undermine public trust in the government's financial management processes. Without timely and reliable audit reports, stakeholders are unable to adequately assess the financial health and integrity of government operations, thereby weakening oversight of how public funds are managed. This situation underscores the urgent need to strengthen gaps to ensure that auditing processes are more efficient and effective. The Office of the Auditor General continues to engage the Office of the Accountant General to expedite the release of the annual statement of accounts. In addition, the Office of the Auditor General has conducted a systems audit on gaps, and the report is expected to be finalized by the end of the financial year. Madam Chairperson, I am pleased to announce that the vacancy for the Office of the Auditor General has been filled. This marks a significant milestone in restoring the dignity and effectiveness of the Supreme Audit Institution. Development budget. Madam Chairperson, I request a budget of 4 million under the development budget. This is for the development of the head office building. Recurrent budget. Madam Chairperson, I request that the Honorable Committee approve a total recurrent budget of 125,400,780 pula. This is an increase of 5,644,036 pula, or 4.7% of the previous budget of 119,756,750 pula. Madam Chairperson, the breakdown of the proposed budget is as follows. Parent account, salaries and allowances. For salaries and allowances, the sum of 86,835,210 pula is requested. This represents 69% of the total budget to cover personal emoluments for the department. Parent account, traveling and transport. Madam Chairperson, a total of 6,686,240 pula is requested to cover internal travel and transport expenditure. This represents 5% of the total budget. Mr. Hawa Balasin, a total of 6 million. 6,286,240 pula. Okay. Are you fine, Madam Chairperson? Okay. Madam Chairperson, the sum of travel and transport, the sum of 3,634,610 pula is requested to cover external travel and transport costs. Honourable Minister, what's the 37 when or 600? Madam Speaker, Madam Chairperson. Madam Chairperson, the sum of 3,634,710 pula. Unless it's reading 3,734,000, not 600. 3,000,007. Oh, sorry, there's a typo. Apologies. It's supposed to be 3,734,710. Yes. This is a decrease of 2,046,190 pula, or 35.4% decrease from the 2025-26 financial year's allocations of 5,780,900 pula. Parent account, government, general expenses and supplies. Madam Chairperson, the sum of 334,460 pula is requested for general expenses and supplies. This is a decrease of 980,705 pula, or 11.9%
from the 2025-26 financial year's allocation of 8,383,165 pula. Sorry, Honourable Minister. Arabella gape mo go ya gone anwe 80 million. 8,323,165 pula. Eh, ha o balla ka pela wa senya. Ke le bigetse nako madam. Ke le ka go sumarela nako ta itshwarela. Parent account me mother of the house and I swear sent. Madam Chairperson, the sum of 10,709,500 pula is requested under departmental service vote. This is a decrease of 1,256,065 pula, or 10.4% from the 25-26. Yeah, Honourable Minister. Re tlo go nna Gape, la gape. go ela morago, eh. 1,000,000. Yes. 256,060 pula only, or 10.5% from the 2025-26 financial year's allocation of 12,051,060 pula. This will cater for rental of office space. Parent account training. Madam Chairperson, under training, the sum of 944,560 pula is requested. This is a decrease of 84,400 pula, or 8.2% from the previous year's provision of 1,088,000. Eh. E wele. Madam Chairperson. 8.2% from the previous year's provision of 1,028,960 pula. This decrease is as a result of transitioning from face-to-face training to online training. Parent account, special expenditure. Madam Chairperson, the sum of 822,400 pula is requested under household and domestic equipment, office equipment, and computer replacement. This amount represents a decrease of 171,925 pula, or 17.3% from this year's allocation of 994,325 pula. Madam Chairperson, in conclusion, I request that a sum of 4 million under the development budget and 125,400,780 pula under the current budget be approved and sent part of the 2026-27 estimates. I move accordingly, Madam Chairperson. Honourable members, let me clarify the times. Like I said, since I calculate the reply will be at 17:50. And then the question we put at 6:20. 17:50 ki reply, 6:20, the question will be put. Honourable members, the question is that the sum of 125,400,780 pula for organization number 1400 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 1400 in the development fund estimates then part of those estimates. The floor is open, honourable members. Floor is open. Honourable Thomas Musi. Thank you, Madam Speaker, or Madam Chair. Nyamalena kelebogele pe go ersa tswang kgwebo a pele ke kopo ya tona ya 𝗔𝗽𝗽𝗍𝗘 le tsa itshireletso. Ke re nyamelela ke moemanokeng ka gore tota dikgang tse tsa Auditor General ke dikgang tse di botlhokwa thata tse e leng gore di tshwanetse gore di lebelelwe di dirwe
ka boheho jo bo rileng, especially mo nakong tsone tse tsa gompieno tse re bonang itsholelo e le ko tlase, letseno le le ko tlase. Go botlhokwa gore dibuka di lebellwe ka boheho, di bue di tlhalose gore ga gwa dirisiwa madi sentle ha kae, go kgona gore di-audit di dirwe, di-report di dirwe ka boheho tona. Ke se nna ke dumelang gore tota re tshwanetse gore re se itlhaganne ha re tla go lebella audit ya ngwaga tse 3 tse di hitileng e le yone e leng gore e tla be tla mo parlamenteng mo ngwageng one o ampo mo sithing yone. Tota ga gona mosola ope e leng gore re ka tarere re ka hetola sepe ampo re ka gakolla sepe, ya be le go amogela report hela e be re tsa mme ha report e na gongwe le kgwedi tse 2 kapo tse 3 or let's say 6 months ngwaga o sa tswa go hela, at least le kgona go tla ka dikgakollo le ditshutišo tse di boheho gore re kgone gore re baakanye dilo, re baakanye seemo, mme ebile jaaka re manager our economy on a day-to-day basis, re kgone gore re bone diphoso ka boheho tse leng gore di ka diragala. Kana that is the purpose of an audit. Yaanong nna ke dumela hela gore re tshwanetse gore re itlhaganelle. Ke lemoga gore wa re o dira audit ya Botswana le ya Botswana Railways, ke tsone tse leng gore gongwe leta le decide gore you outsource or le dira in-house. Mena ne ke re gongwe gore o itlhaganelle gore re kgone gore re dire di-audit ka boheho, gongwe re leke gore re itlhagane re outsource le santse le ipaakanya madi a gongwe a o a isang ko head office, gongwe ngwaga o ka bo o leka gore o outsource di-company tse di ikemetseng ka bonosi gore gongwe di tle go thusa gore di-audit report di tle ka boheho, di kgone gore re di bone ka boheho, di kgone gore di gakolle di bue le seemo sa go dirisa madi. Gone ke a utlwa gore go na le ha e leng gore gongwe gaps le one e na le deficiency teng, e sa kgoneng gore ka ena le bokoa go gongwe, mme le ba le yone gore le ka kgona gore le baakanye gongwe le yone ke yone e leng gore ke mathata gone ho. Mme hela go botlhokwa thata gore ha e le gore tota re batla go lebella madi ona a puso jaaka re hitisa di-budget yana mo nakong e sa hediseng, go botlhokwa thata gongwe re nne le an independent auditors ka gore ke tsone tse di supang compliance, ke tsone tse di ka kgonang gore di tsenelle clarification kgang e thata Clarification, Honorable Sarah. Thank you very much. Madam Chairperson and Honorable Mus, ke leboga thata gore o no bua ka gaps le ka hae ka tswang ene e sa rotwetse go dira dithothomiso ka teng. Yaanong ke tlhalose gore nya ga gore gaps ga e bereke gone yana. What the minister is referring to ke gore in the past dingwaga tse 2 tse 3 tse di hitileng gaps e na ya ema lebaka, yaanong gore madi a tsamaya hela go sena recording. So ke gone ha bothata bo leng teng gone ho yaanong ga re kgone go trace one madi a go ra ile kae na tsamaya ga morago ga gap system. Ke a leboga. Ke minister nya me ke a utlwa ke sone se ke reng gongwe re ka be re sa tabogele go aga bo head office, re ka be gongwe madi a ra isang go ageng head office re outsource di-company gore re itlhaganelle re kgone gore re tibe phatlene ya diragala ga gaps e santse e sa dire ke akere. Ke yone e leng gore ke leka gore nna ke e gakolle gore re ka be re ira yalo re sa dire di-development tse ke di bonang tse re leka go make sure gore everything is up to standard
ka bohego jo bo rileng di-report di a tswa di a lebelelwa go a buisanngwa ka tsone ke yone e leng gore tota ke mo go yone ya bobedi ke le mo goreng what we need nna ke dumela gore we should try and encourage or drive a process ya gore we should look for independent auditors who can come in and do the audits tse di tlhwaetseng tse leng gore di ka dirwa ka gore ebile di tla be di le independent di batla gore di duelwe ka bohego nako e le teng di ire tiro le tsone ke dumela gore di tla le ka gore di ire le tiro ka pela di kgone gore di dire seemo se boele mo manong ke gatella thata gore ha seemo sa itsholelo sentse jana ga ra tshwana gore re lese ko managementing or daily processes tsone tsa madi le ha ka tona re tshero tlhalosa gore me you are able now to monitor the processes through gaps but the previous one so that we are balancing up to date we need to make sure that we expedite go baakanya ko morago mme ala gongwe tona o le tona wa ofisi ya gatau tona le tsa itshireletso nna ke ne ke iri keng le phata le la Auditor General o sa le hole clarification ke ka monela Madam Chair. Clarification, Honorable Motausa. Thank you, Madam Speaker. Le Honorable Musi. Kanya ya Auditor General. Ka ha ba nang di accounts are na kore e tlela go auditiwa dingwaga tse di ko morago. Don't you think kgato e tlhamaletseng e gagametseng e tshwanetse e bona le pele kwa Accountant General gore di accounts di ke ka nako so that the auditors ba kgone go dira tiro ya bone ka nako e le teng e se gompieno ino gore re setse re tsamaga I think we are about 4 or 3 years behind ka gore yana kgantele information e le gore e ka be re buisa ka batho ba te utlhela ba sewa ba sa tlhola ba le teng. Thank you sir. Nya ke nnete Honorable Motausa ke sone se nna ke neng ke le ka go rotloetsa tona gore mo mading a gagwe gongwe bongwe wa ona a leke gore a hire di company tse di ikemetseng ka nosi gore di tle go thusa ko Auditor General mme nne ke re ke wela mo kganyeng e tona gore a lephata le Auditor General a o bona le well placed ko ministering wa gago kana ministry wa gago motona o na le ditiro tse dintsi thata mo lebeletsi itshireletso a lehatshe o lebeletse itshireletso a tsotlhe mme ke ne ke dumela gore gongwe lephata le Auditor General gongwe le ka be gongwe le buseditswe gape ko lephateng lone la madi ka po go se le hela la nna ka bonosi hela ho le se under your ministry na ke ne ke re ke itse gore di report di issue gone ko finance e be ba reconcile mme ha ne le bone gongwe ba lebeletseng because ke dumela gore they have the expertise and the resources in house to make sure that ba khona gore ba dire tiro ya bone ka ba irutetse go go wena ke ne ke re gongwe le gale ke kgakollo gongwe the department is misplaced and you should therefore look at and consider that mo nakong e tlang re tso gore gongwe le busedwe ko ministry wa ko ne ke tsa gore ne ntse le ko teng ha ke sa go se gongwe ke ira phoso mme ala ne ke re ke a khele go le kalo ke a leboga mo dilastiro Honorable Pholoholo. Okay, whip. Honorable Likutan. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Meki simulela na ke leboge minister a gore fa pe go yone ya Auditor General. Meki re ke tsibogela jana. Gore le nna me ke go emeno ke me tare ke go emano ke honorable minister ke le ke go supa dingwe tse le gore le nna tota ke bona di sa nna sente mo le phateng lonele. La nthala me kiriana ke le phata le neng ka leboga thata le kana an independent body hela le sa magane gope le minister a o pehela ka gore go nna thata gore maphata ba fola under the minister especially le tshwana le lone le la Auditor General
so that le kgone gore ha le duba dibuka tsone tse le be le kgona go tsaya dikgato tse le go di bona di tshwanetse sengwe se ke se etseng thoko ke gore lephata le ha o lebelela sentle le tshwanetse le emele pele gore ba accountant general ba he dipego bo ba go di lebelela mme go na le tiego thata e ntsi e dirang gore bone ba accountant general go nne ga mothakga mo go bone hela gore ba ise di statement go go bone gore ba kgone go di kanoka mme ano sone se ke se dira gore ne ka rano le phata lone la auditor general ga le dire tiro ya lone sent ya ka rentse o sa tswa go bega gore ba kgona gore go supala gore go na le dingwaga di le dintsi tse di saletseng ko morago mme le gore mo gone ha ne nka yalana le honorable Musi ha na supa gore a re tse pele mone mo mading a gago re senke independent auditors bo ba kgona go ya ka kile ga dirwa mo dikagong ya le gone go bo backlog eradication tsa di project a le yone re apply mo auditor general gore ba re tse di independent auditors re mo madi one a wa go a re bololwang bo ba hira bo ba kgona go speed up the audit the report so that re ne at par because umpiona na netse na bo 3 years bo 4 years re saletse ko morago batho ba bangwe ba hela dipampiri tse dingwe di nyelela hela ka o itse gore o ithela go tega go sekiwa go sena dipampiri di sone di leng teng batho ba bangwe ba swa ka bosupi mme go gongwe di kgantsene ka ha ne di tsogetse ka nako ne di ka nna tsone main worry thata ka lephata lone le ke gore ha o lebella ka le ntseng ka teng le ka le berekang ka teng o ka re batho ba ikana ba re gana le bo paralale gore o ka re ga o itse exactly how le nteng ba na le ha ba le nteng ko finance ba ba le nteng ko state house mme le nna tota ka gore tota nna ke advocate gore le ne independent gore le tswela ko finance le tswa ko officing ya gago le bela go nna ha le sena this body e le gore ka e kgona go holder ba finance ba accountant general liable ka se se diragalang ke gore they do the auditing bo ba di submita ko mme gore go tsong ho after that go iragalang o ka re ke bulela di tswela ga gona sepe se se boela ko go bone ka gore ba accountant general ka re ke bone ba laolang thata go gaise ka re go mo a gona sepe se se leng teng yana e nna o ka re ano le phata le la auditor general is just a ceremonial department ka gore mme ha o le lebelela madi a ba bonang kana ba bona tshenyo e dirilweng ke yone e helang go gongwe dikgaolo not go gongwe e dirang go dikgaolo tse di tshwanang tsa kgalagadi di se ka tsa bona eni maamuso a le hase le kwana ka re madi a le gore a auditile go bona go na le tshenyo ko boketekete di financial di holdilo ke maphata a mangwe ga gona sepe se leng gore se supala gore attorney general o ka tsaya kgato ya gore a ire gore lephata la accountant general la accountele for this mene ke re a go ntse alo Madam Speaker ke re all these remedies di neteng re tere kgone go bona gore go ka re solagela molemo yang lephata le hela le nne ko le na terminus le tere kgone go bona gore le ska la na ceremonial ka gompieno ke bona lentse a go le kalo ke go support honorable minister me ke kope gore those adjustment ka tswetswe di diragala thank you Honorable happy ke a leboga modulasetilo mme ke simologela ka go leboga tona ke be ke maemeno keng ka lephata le la gagwe le gore o tshwere tiro e molemo le ka direformo tsa batang go di dira mme kganye ke batang go me gakolla e tona Madam Chair ke gone gore lephata le a kore le ke re se ka ra tsamagela mo dikgatong tsa ba hitileng ka gore re tswa kgakala re lela gore dikhomputara tsa bone jaaka ba audita jana ga di a tshwanna go nna ka ga tase ga ministry wa ga 𝗓𝗓𝗓𝗓 o e leng gore ke gore imagine ha e le gore ba audita re ministry wa ga 𝗓𝗓𝗓𝗓 mme ebile ba kopile boroko ko go ene kore ba na le every information ba ministry wa ga tsele gore ba bona gore go ka diragala eng mme ebile ha ba rata ba ka tempera ka eng go lo mo ga go a siamela
lehatshe la Botswana ba tshwanetse gore ba nne le total independence jaaka ministera ana a bua mme one kana re ka e tshwantshanya hela clarification tata ke go inela re ka e tshwantshanya hela gore akanya ka ha re ithalang system e ntse ka teng ya domokraga gore o ka hitela o ka re ka e tshwantshanya hela gore ke gore lepodisi le kopa boroko ko mmelaelweng gore go ma wa siama go thelele na that's how I can describe it gore go mo tota go thelele madam ga wa simola re tsere no re kopa clarification ka bonakonyana. Clarification, Honorable Sir. Ke a leboga mo tsamaisa dipuisano ke leboga gape le tona ra mogapi ne ke re gongwe kana magoko a ka tshwenya gore gongwe ya nong ka gore re tshwere di computer re ka nna ra ira sengwe hela go timetsa bosupi jalo jalo me ke tlhalose gore kana ya ka Ministry of Communications and Innovation yes re hosta di system tsa ga government tsotlhe jaanong se se diragalang ke gore our technician from the engineering side we have our own limitations in the platform ha gore gore gompieno ana ha ile gore gaps is sitting on a system e ke le mo go ene nka itirela di GPO e bile ka duela nya ha ke na those rights all my engineers there has limited rights and le bone ba ile gore ba di dirisa they also have limited rights ka tselentseng jalo ke a leboga ra leboga mototegi nya ke tota ke ibua hela ja ka o ibua ha ke tswe re harologana ha kae khanya re ibuang ke gore mo re go hitelang re tshwanetse re le ka gore re ta ka tsela ya go baakanya re ta ka tharabollo gore ba tshwanetse re bana le total independence and ha re bua ka total independence we include even the computer system and the softwares and everything re se ka ra re nya a ba nne independent bonthabongwe ba nne ba kope boroko kwa go le mo tsamaisong ya segompieno ha go a siama go thelele go na le kganye nngwe ya PAC e leng gore le yone nna ke tsaya gore o ithelele gore ga ba tshwanetse gore ba thuse Auditor General bona they focus on the issues tse di politically kore hela tse utong go tonya go ntse jana ga ba tse di statement tse ba di bala be ba bona go nya re le parliament re rumilwe ke parliament ra re ha le ha ja ka statement se bua ga re dumelane le sone ba go tsewa statement se bela kwa bone be ba lebella mo dikganyeng tse di political ela tse ba di utang tse ba ka di ratang re go mo le gone mo bageso a go bona gore batotegi maparlamente ba rutua thata ba capacity building gore nya tota kganye re tswere le bella tota ya konokono ke di statement ke di audit report tse le gore di hapele ga rona gona le gore le ha tshebe le senyega hela jaaka gompieno o ithala le gore yaanong financial prudence e leng gore le phatelela e rotwetsa ga e nnete re ithala go bodile mme go bodile yana ka gore ha nne parlamente e le teng e tshwere ka thwagalo e ke be e boditse a re na re madi a di diemo a tswa kae na re ha le netse go adima batho go aba di-tendera yana go sena madi go tswa kae yaanong ga gona gone gone moo re mo mathateng a seng kana ka sepe ka lebaka la gore ga gona financial prudence e leng teng ka mabaka a gore gongwe le rona re le ka kwano ga re thodumele mo go kalokalo mme ka gore go setse metsotsonyana hela e senya sepe ke re ke go eme nokeng honorable minister mme mogopolo o buang wa total independence wa gore ba reporte directly mo parlamenteng ra go rotloetsa retso ke gone ko mahatshe a yang teng ke a leboga. Honorable Dow, MP Gatling West. Thank you, Madam Chairperson. Order. Order, Honorable Whip. Procedure, in fact. Go debate yo mongwe hela ka ha be re go tsewa fo ka kwana. Share 10, Honorable Whip. I get a ke le nela 2 ka ko ke 10. Ebe ke ya ka be ke le nela 10 2 ka ko. Ela ya. Procedure, Madam. Thank you. Yeah. Procedure, Honorable Sir. Kana kantle ne re bua ka kganye le speaker a sampantse go gore kana ha ile gore re tlo go dira thulaganya gore rona re tsa 5 minutes
e be 10 minutes re le babedi kana ne le slot sa motho a le mongwe hela ka ha opposition jaanong wa bona re gompieno go buile ba babedi jaanong ba buile exactly 10 minutes. They were supposed to be 20 minutes. That is why I advised earlier on. That's why, Madam Chairperson, I advised earlier on that we can't have two parallel arrangements for across the aisle. I look at 5 or 5. It will be a problem. I think you overlooked that. I think I have 10 minutes or no, it's sorry for that. Honorable Khwati. Madam Stilo, Ireland Tala Giwori, the Hotale, make it again, take it again. Should say no gay, make it a hotel bed Sukana, how Galatoko, La Wellori, Hale Odita Cantele, Dupa di Bucas Argumente. There would dire or Dibono, the Bono Hona late singer to the Chava, and don't understand why Dilo. Say that Dilon got say Dilon got Sokamokanti, Diloga Tamara. Make it. Who talk over the hotel or Le Messenger, Lake Melecabulosi. Kaiso or something like Cabulosi Catala ends in Jana, Lanta, Sonso Radira Hori. The human resource ione a capacity to ascend. But what they about Chonet or Badire di book isn't what Badire di book ascend. Badira Canaco, Badire Mo Choneting, Horace when the same way, Sasbona, Siamela, Horace Sika Sinya, and Sassignetta my so. Yes, Hormente and Tissa my so, Lemole Pata. Ele electrocos and Senaco, Ele Hole. Mindalo Kebekiri, Ask Hori, is Garana Gomara Hokadilo say, I didn't a timely report. Audit report. One a continuous report, but to one of my heroes at Zilatiba, by recently. But Honor at Zilatiba dupe, Hoscabas Cabanella Barry, at the time of 3 months very duper. In a continuous monitoring of activities. Kana Kibuajanga, one more than complex procurement audit. Say, how can you talk a hella? What was going now? Do pas as Lizzie. Saskadira Halango work after 3 months, and 6 months, and 12 months. Satani, onza, Honya, answer as Sinyasa did losente. Otata Lanza did, but that's 11 rats and a radupa. Kelmuto Hayo Ville, Homocoma Singas, maybe a home, Hayo, or Panyele, the Marotodi. Honale, and we are technological advancement. Elongo gets out. Even whenever Tuba. I did a integration of both human audit and technological audits. Such that there is a technology in government, the computer thing, and how we can have the data that garbage in, garbage out. If anybody can infuse data, more maranyane, more the computer ring. Says Wankaha, second nervous is his own. I have a Toba Lebone, they have to interface technology with the human beings that we have, because at the end of it all, how can the system shut it down? Horauri as Ertabori Resuele Tibet. Ribueka delayed in manual report. Yes, of course, there is a delay, but at the same time, can I tell you how to back 3 months? The local wasn't. Hanale process cyclic more cycle on which from this particular point this thing who can namu to tata re khono re tswa le pele re bone gore Auditor General e dira tiro ka botlalo go na le e ke buang kere go tshwanetse gabe ga dira gore go nne le whole of government approach to report go nne le a center where ba le bone batho ba auditor le bone ba auditiwe kana ha gongwe re batho ba auditiwe ka nto o te bone ba leng gore ke bone ba leng gore ba na le mathata kana gongwe motho ka lena motho a ntse le mo botswana mo ke le mogile gore tlala ya gona go ke sa noga ha go tile monata ba ka dibuka o ntse yana o tla bona sengwe a ba kgona gore a tswela ntse a dira dilo tsa go nna jalo gore a kgone gore a dupe ka nako e siameng gape a dupe sentle go na le mo go teng
project management. Mo go tswana mo, se re dumetse gore ga di project di hela at third year. Most of them are 4 to 5 years. Re tshwanetse gore re make sure go na le mo go tweng immediate, intermediate and final reports. So that ha go ntse ya le re kgone gore re batho ba tlhokomele dibuka tse ba dire gore ga di diege tselo ba ka gore di be di dupilwe le gone le bone ba tlhokomedi ba dibuka le bone go nne le lock and key such that ga gona ka tsela e ka reng tsatsi lengwe infrastructure ya teng go itse gore ga gona motho o ka temperang ka sepe se tshwana le audit material gape ba tshwanetse gore people should be classified. We should know who ke mayo tshwanetse gore a tshware information e rileng leng information engwe is so serious that motho a tshwana le mongwe le mongwe la go to ke ne ke neile motho file e ke ra tsamaya ka yone mme re mo tseleng koloi eo mme koloi ya teng ya re ewa e bo e sha ile gore o bone koloi eo la mo tseleng e bo e sha ba tsenya mo teng a ba re ke ne ke le mo koloi eo ne ka tswa ka sefala mogodu e be le gore dibuka di a sha ke eme yalo ke re go mano keng tona Honorable Mokhware. Thank you, Madam Chair. Mele nane ke me ha ke a kgere mo lephateng le la botlhokwa. Lephata le la Auditor General. Ke lone le tsisang confidence mo mahatsheng a otlhe ga ba re lebile kana mo lehatsheng gore batho ba re tsaya ka tlhwagalo. Ka re tirong e re tona ya rona ke go tlhodimela tsone dibuka tsa rona tsa puso tsa go bona gore mme gone re sala melao le melawana morago ya tiriso ya madi ga re ka mosobe re iphitlhela Botswana ile blacklisted ga re ke yone re reng ga re budgetitse madi kana re budgetitse project re dira ka bokana e be ya go dira ka ona madi ona le kane mme gore re bona gore lephata le la bereka ibile le dira tiro ya bona. So sa ntlha se se tlhokagalang ke gore re leke go le naya dithata tse di ka dirang gore ga o go ba itlhelang teng go na le tshenyetso setšhaba kana le tshenyo e sa tsamaelang le se se ntseng ka teng ba kgone go tsaya dikgato tse di ka bonalang. Sa bobedi lephata le tshwanetse gore le nne resourced le neelwe tsotlhe tse di tlhokagalang in terms of manpower. Gampe go re tsama mo go na le sophisticated crime dipalo tse di gore ga o di dira o tshwanetse bo ithutile matlhale a rileng a tseneletseng. Re tshwanetse gore lephatale re bona gore le neela batho ba ba maleba ba ba ithutitseng tsone go tlhatlhoba dibuka mo go ntseng jalo forensic audit. Re tshwanetse gore re tseye advantage or leverage on technology ye teng gampieko re e dirise mo lephateng. Yana gampe go itlhela ba shota ke ngoregela madi a ba neetsweng ka gore dio tse ke di balantse tsotlhetse ga se tse ba ka kgonang go di dira ene batho ba lephatale ba tshwanetse gore ba duelwe mo go bonalang e se ka re ba ntse ba dira dibuka yana mosenyi a re a tswa ka a ba reka gore ba se ka ba dira se se siameng ke sone se o tlholang ke gana nna kere go mo ka go tlhoka go duela ba direla puso ko tlase gore o iponela ga o duela gongwe mo direla puso o mo duela 4,000 pula gongwe e le polisi ga ke ba senyeke ga se kae ga mo duela 4,000 pula e be re motho a dire traffic offense ya ba morare tsa 5,000 pula ke o a mo tsaya ga ka ya go emela 30 days o tla go amogela 4,000 pula le 5,000 pula gone ho hela ta tabogile hela a tswa maitiso o ntse 5,000 pula. So batho ba ntseng yana who are professionals has to be paid madi hela bonalang tota a tsamaelanang le ba duelwang ko mahatsheng a mangwe. We have to be competitive ga re dira ka this professional institutions ke gone ebile go ka dirang gore yaanong batho ba re lebelebe ba bone tota re tlhwaetse ebile re ba bona puso ya rona yana bo ba ka itse gore ke puso e tlhwaetseng. Mme re tshwanetse gore re be re bone gore batho ba le bone ba simola go audita performance ba se ka ba audita dibuka le ona performance ba e audit performance ya ba bereki performance ya di project gore re ha project ga e dira e beetswe 3 months it's a 3 months motho e se ka ra neetswe tiro e be le gore ene o nna hela ene o bereka batho botlhe batho ba se ya ka gampe gore bona gore ha o lebelela budget ya ga government ya di salary le overtime they are almost the same
They are almost the same. Ora gore tota go na le sengwe se se tsamayang sentle gona e. Ora gore bontsi jwa rona re batla overtime hela re oketsa di-salary. And yaanong ke sone se ke reng a re bone gore lephata le re leha dithata re leha ditsompelo tse di rileng dithuto tse di tseneletseng tsa gore ba kgone go dira le dikgwetlho tse di ko pele. And maphata wotlhe a goromente ga wa ka lebelela gampe kwana a shorta di-auditor. These people kore ba tshwanetse gore ko di-counseling mo go goromente bo ba le teng gongwe le gongwe o itlhela ba audita lephata le lengwe hela ba shorta. Motho a le mongwe hela a go audita the whole ministry go mo ga go a siama ke gore mo tla go dira gore re ka moso bo le bone ba ba sa perform le bone bo ba sa kgone gore re ka audita performance ya bone. So ke sone se ke reng Madam Chair ke re madia ke dumana le one mme hela nna ka re ntse ga mmogo lephata le a re lokeletseng madi a re lokeletseng babereki ba ba dithuto tse di rileng a re ba neeleng technology e relevant ya gampieko e ba ka kgonang go tlhodumela ba tsenna ko teng ba bona tse e leng gore ga di kgone go bonwa ke mongwe le mongwe. Ke a leboga Madam Chair. Member of the House. Thank you, Madam Chairperson. Let me offer my voice to Organization 1400, that is the Auditor General. Let me just start, Madam Chairperson, through you, to say to the Minister that I support your proposals, but of course, like other members who've said, I do not believe that the funds are sufficient for you to actually deliver on your mandate. Madam Chairperson, the Minister has already informed us or read to us Section 1245 of the Constitution, which, if you give me permission to quote, Madam Chairperson, I will quote. Please do. Yes, I open quote that in the exercise of its functions, the Auditor General shall not be subject to the direction or control of any other person or authority, end quote. I think that is where, obviously, when people are pushing for independence, they are anchoring their views on that particular section. And it's not difficult to say. It's not difficult to understand why. I think one of the reasons is obviously, as I'm not suggesting that's happening in this country, but one of the things that happens is that if this particular organization or if an Auditor General is not independent, then it is prone to political interference or political pressure, and making it very difficult for them to actually provide or report their findings objectively. So that's the reason. I'm not suggesting it's happening here. I'm saying that is the reason for that. Let me talk to the second point I want to make, Madam Chairperson, is the limited capacity and the limited resources that is actually being availed to this particular organization. If you look at what the minister says it covers, 18 ministries, 8 independent departments, 31 local government authorities, and 68 indirectly 68 SOEs. That's a huge mandate. And if the only thing we give this department or this organization is just money for salaries, it is not enough for them to do their work. I understand, I'm not suggesting that, I know the pie is small. I'm just making the point that, of course, for them to do their work really effectively and efficiently and on time, they need more resources, and that really, when you look at that mandate, it's really, really huge. So that's what I want to say. Now, Madam Chairperson, addressing other ministries, not just this ministry, is that for this organization to do its work, it needs access to data and quality data. And if they get incomplete information, if they get inaccurate information, if they get delayed information, then, of course, it makes it difficult for them to do timely audits. If they don't do timely audits, it means that by the time they make recommendations to us, it's 2 years later, it's 3 years later, and therefore those recommendations are no longer really relevant. So it's very important for every ministry and every department and all the state-owned enterprises to appreciate that the Auditor General cannot do its work unless they get timely, complete, and accurate data. The other thing that also, again, not clarification. I'll yield.
Clarification, Honorable Maplanka. Ke a leboga, Madam Chair. Ke go leboge Honorable Daa. Mine ga o bona gongwe re ka nna le mogopolo wa go leka gore yaanong gongwe any ministry o e leng gore accounting officers kana ga o kgone go tisa dibuka tsa teng ka nako re freeze di-budget tsa bona until they submit their books be di-auditiwa re hetsa. Ke a leboga. I'm unable to agree with you on that, sir. I'm sure there can be other punishments or other, because at the end of the day, if you freeze the Ministry of Education's budget, for example, it means one child, a child somewhere, doesn't have access to education. So I think there has to be other ways maybe within the law that is going to bring, that can actually come up with, what do we do when the auditee actually is delayed or offers incomplete information or inaccurate information. But I do understand that something has to be done. Yeah. And then the other thing, of course, is just really sometimes we just we don't implement the recommendations. So the Auditor General may give you the recommendation, or sometimes late because of their workload and because we give them data late, the ministries give them the data late, but then actually there are recommendations and we ignore them. Again, it goes to you, Rema Planka, what do you do when actually now recommendations are ignored, even as they are placed before the various ministries or the auditees, those who are being audited? So that's a problem, and hopefully we must come up with ways in which we can actually enforce implementation of recommendations. The other thing that is obvious, I think we heard a little about this when we went to the pre-budget session, about really the evolving and changing and complex regulatory environment. With new technology, with new standards, it's changing all the time. And for the Auditor General to keep up with this, they need the money to be able to be trained, constantly trained, the money to, like somebody said, I think Honorable Mokwara said, for example, to make sure that they have sufficient, we pay good salaries for expertise, so knowing that really things are changing all the time. And so I think that's important that we keep in touch, we keep it with what's happening in the rest of the world in terms of changing of the environment. The other obvious thing is really resistance and hostility from those who are audited. Nobody wants to be audited, even when they've done great work. I think we should accept that, because auditing is about looking at, have you complied with the rules? Have you used the money I gave you properly? Are there any internal controls that you need to be reinforced or tweaked? And also, has there been any fraud? Or has there been negligence or recklessness? So obviously, and actually that reinforces why they should be independent, because I can tell you, nobody wants to be audited. It's a necessary thing. It doesn't matter whether it's a government, whether it's a company, whatever. We know the value of auditing, but of course it means that it's looking at, is there compliance with the rules that were given to us? So we must also know that because there's resistance and general hostility, there's a culture of not wanting to cooperate with auditors, that the rules must be very, very clear, the timelines must be very, very clear, Rema Planka, so that it must be very clear that by what date should this particular ministry, should this particular organization, should this particular SOE have submitted their documents before the auditor, so that there is no back and forth of writing letters, Minister of Education, or whatever Ministry of Education, I'm sorry, Minister, we don't have your documents yet, or Ministry of whatever, or Gatling District, we don't have your papers yet. So we need strict timelines of when should things happen. So when should there be responses, etc. So that it's not things are not personalized. They are more automated, or it's more there are rules about submission of documents, submission of reports, and lastly, just to say. Elucidation. I will yield. Elucidation, Honorable Lekau. Nekirkare, me madao. Hono hola ham re maplanka ene na ntshitse bo khale khale. Me kana gongwe we need to enforce kanya recovery. Ka gore mo acting ya leta gore go ne le direct recovery. E le gore officials ha ile gore ke bone ba ba dirileng go mo either deliberately or whatsoever. Me go khona go jwa sengwe mo bone gore me gone mo la ha ile re go enforce to the officials direct recovery go ska ga dirwa into a certain group
kana ba ba ko tlase hela a re le bagolo ba ba mo ministering le bone ba nne ba tseelwa dikgato ka tsela ntse yalo ke a leboga. Thank you very much. You're talking about how do we enforce compliance? I mean, first of all, how do you make sure that if there's been negligence resulting in loss, in actual financial loss, we make sure that whoever was responsible for that, whether through theft, or obvious carelessness or negligence, as opposed to maybe I don't know, an administrative fault that anybody could have done, because sometimes that happens. I always, with my 2 minutes, I always, am intrigued that when a government driver is involved in an accident, we make them pay. If I drop this laptop, nobody's going to make me pay. But you understand? So at the end of the day, if that's going to be rules, they have to apply to everybody, as you say, and therefore I agree with you that. But with that, Madam Speaker, I say, Minister, I support your proposal. I still say it's not enough, but I also understand that the national cake cannot give everybody that which they seek. I thank you. Honorable 𝗤𝗨𝗧𝗘𝗘 𝗢𝗙 𝗢𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥. Madam Chair, ke taleletse hela gore ke leboge tona go ba ditse report yane ya Auditor General. Ke re kana office e botlhokwa ya la thata. Ke yone leng gore ya lebella gore a ga gona tshenyetso setšhaba. Ke so bona re batla gore report e tswe ka nako. O ithaele gore manano a puso ga a dirwe sentle, ditlamelo ga di ko bathong ka nako. E le yone kgang ya gore report le yone e tswa late, le yone audit ya teng ga e dirwe sentle ka nako. Report ya Auditor General ya thusa la thata modulasetilo chairperson gore a madi a setšhaba a dirisiwa sentle le ka boikarabelo, accountability e tsena go no gape a madi a dirisiwa ka ha a tshwanetseng go dirisiwa ka teng. So office ene e tshwanetse gore e hiwe madi a leng gore a bonala hela thata, gore gape ba hire le batho ba na le boitsanape gore batho ba kgone go ira tiro e ba ntshe report ka nako. So yone office e ira gore tiro ya rona ya budget e nne motho ka gore ga gona le report re kgone go lehella re lebella gore a mme madi a dirisiwang the previous years a dirisiwe sentle, re beile mo reporting yone ya ga Auditor General. Mme ha e seo go ra re tse dingwe tota re di hitisa hela, mme go sena gore re ka lebella ha kae. Report yone ya Auditor General e late jaaka go no go tlhalosiwa 3 years or 4 years behind, mo go rang gore le di budget tsa go mpetse re di hitisang ga re kgone go lemoga gore re senyeditswe ha kae ka gore ga rena pego ene e ntseng jalo. Kana yone report yo ke sone se ipone sa rona sa gore maphata a dira jang, di ministry di dira jang, even state owned enterprises tse di ikemetseng ka botsone sonte re itse gore dira profit ke ndi palo ke go ira profit go sengwa ha kae jalo jalo. Mme without the benefit of that report go ira gore dio dinne dingalo ke so bona this other one tsone di components di ikemetseng ka nosi di sa kgone go ntsha maduo, di sa kgone go ntsha lone di sa kgone go nela puso madi merokotso. So ke so supang gore ga go tsamaye sente state owned companies it says le tsone di batlang go tsaya madi hela mo pusong jaanong ke yone ga e diwa ka ona gore with the auditor report re ka hela re bona gore bo semolotsa ha kae go ka bankangwa ha kae. Mme gape le gone mo office ya Auditor General go na le ba itsanape ba itseng go dupa tsone dibuka tsene tse batla ba re neela report e tseneletseng hela sentle. Madam Chair. Elucidation a Romanare. Motsamaisa tiro ne kere ke kope Ora Romanare ga ke motsamaisa tiro. modulasetilo ne kere gongwe tere ministera a raba a kgome gore a gongwe ga se gore ga dio le se tsamaye sentle ko officing ya Auditor General ke gona gore ga gongwe go tsaya dingwaga gompe ke gore go replacewe Auditor General
for tse re ngwaga di heta boraro. Thank you. Ke a go leboga mokaolengwe mme ke re modulasetilo ke re kana puso e na le projects tse di tona tsa madi a seng kana ka sepe large infrastructural projects e na le di procurement procurement processes tse e leng gore le tsone right now go na le moduma gore ga go tsamaye sente jaanong with the auditor general e le in place e ka hela e thusa go dupa gore dio di tsamaya rona kwa go 𝗕𝗏 West for instance na di projects tse leng ka di dirilwe di tsela go tswa tsela ka ka mate go tsena go gambule bo gungwe bombala ga di gone o dirwa ka gore ga ta ga gona madi mme o lebelo tsa ithala madi a duta ka gore auditor general ga di se reportela sente di tlo di a senya gone go di kgaolong tsene tsele madi a ile ka bana tsewa tisiwa a tshwarwa sente a tswa mo dibukeng tsa rona tse a hela gone o thusa tsone mo di kgaolong tsene tsa rona tse ke re modulasetilo re kopa gore yone auditor general o keletswe madi e te re thuse re na le mathata jaaka re buana madi a mangwe a ile gore gongwe ebile a dutele ebile from the previous auditor general's reports ga a supa gore ga go ntse go sa dire sente thako le molomo gongwe ka be seo madi a na a tlhokomelwa sente ko kgaolo ya rona ya 𝗓𝗏 West mme ke re ke tsaya nako e ke leboge ke supporte auditor general ya leboga mma ke go leboge modulasetilo gore bo mphile sebaka se sa go bua ka lephata le leng goreng maphata go ka bua ka one mme lephata le botlhokwa ba lone ga se bo ka tlholantse re ka iphitlha ka monwana ke bua se jana ke bua ke supporta thata kopo ya lephata le mme ebile ke na le ngongora ya gore lephata le modulasetilo ke te ka bene le o ke le diwa madi ke supporta se ka dintlha di le 4 tse ke tla di tlhalosang sa ntlha ke tlhalose jalo gore ra itse go botlhokwa gore re tlhokana le di-report tse di tswang ko lephateng le la auditor general mme di-report tse re di tlhoka jaana re di tlhoka di le accurate di tlisitswe ka nako di dirilwe ka accuracy e leng goreng ra be re tlhoka gone gore re hantse re kopa madi re ntse re dira tsotlhe tse di tlhokiwang ka maphata a otlhe a puso e be le gore sengwe sengwe se malalalaotse ke dumang le kgang e reng lephata le it has to be adequately resourced gore le kgone go dira tiro ya lone sentle ka botlalo le kgone go dira tiro ya lone sentle ka nako le kgone gore ha di-report tse e leng gore they are very accurate and done with that relative speed se e leng goreng it is done timelessly ke sone se ke reng ka tsone dintlha tse modulasetilo ke supporta lone lephata le gore le hiwe gone mo ka lebaka la gore go dira jalo go neelwa di-resources tse di lekaneng go neelwa bodiredi jo bo lekaneng ka nako go tla re thusa gone goreng lephata le gantse re bua jaana ka lone be re itse gone goreng tiro ya lone e lephata le le dirang ke tiro e leng goreng e botlhokwa mo maphateng a otlhe a re ka buang ka one a puso se sengwe mo godimo ga sone se ke se buang sela ke gone gore di-report tsa lone lephata le re tlhokana le gore re itse gore bothata bo nnile ga kae kana ga re bua boammaaruri re ka be re bua jaana ke re lephata is one of the litmus tests e leng goreng ya be diragala mo ditirong tsotlhe tsa puso go ka tswa le ko di-council go ka tswa le mo goromente o motona ga re bua ka lephata le auditor general tshwanetse re be re tlhaloganya le gone gore tse tsotlhe tse ba di dirileng re tshwanetse gore re di appreciate re tshwanetse gore di bone ka nako re tshwanetse re be le gore mo bogompieno ga re sa tlhole re bua puo ya maloba gore dibuka tsa rona ntse di saletse ko morago ka lebaka la gore ga ba dupe dibuka hela ba boa ba lebelela le gone goreng tse di tshwanetse gore di dirwe tse di tshwanetse gore di sale morago ke tse di tshwanetse gore re di lebelele re bone goreng a tsone tse ba di buang tse di a dirwa ka nako gore re be re mo dinakong sentle e seng jalo e tla be nna elegela gone goreng jaaka ba tlotlegeng tse ba tlhalosa ya go nna so se e leng gore nako e tla re gantse re bua ka di-recommendation tse e leng gore ba di dirile be re itlhela gore ke tse e leng gore bontsi ba nako di seilwe ke nako ga go batliwa batho bangwe re tla be re itlhela le gore ba e leng gore ba setse ba le mo dikganyeng tse e leng goreng e tla re ga ditlhotlhomisong tse di supa di simola go tsamela ko go bone be e le goreng ba ikitsha ka motse modulasetilo ke sone se ke reng lephata le tshwanetse gore le rotloediwe tiro ya lone e dirwe ka nako le kgone goreng le re he di-report ka nako e leng maleba le re he di-report tse e leng gore they are just current e seng di-report tse e leng gore di bogologolo re batla goreng lephata le be e le gore re tsamaisana le lone modulasetilo ka lebaka la gone goreng ga go nna jalo
resource tse sentle o ba hile tsotlhe tse di maleba o ba okeleditse budget ka ha bone ba tla ba tlhoka ka teng ke dumela gore mo gone go tla bo ka ba kgontsha gone gore ha ile gore e bile go tla bo gona le gone gore ba tlhokana le gore ba hire ba ileng gore ba ka ba thusa gone go dupa dibuka ka gore go teng ba ka go dira ba le independent go teng gore di-component tse e leng gore di na le tsone dikitso tse di ka hirwa ga ke batla gore ke dinangkole ka maina modulasetilo ke dumela gore di-component tse di a itse go di-component tse di teng mo Botswana go na le tse e leng goreng di tele mo mahatsheng a re mabapi le one sengwe le teng batho ba teng ba na le boitsanape ke sone se ke reng lephata le tlhokang le gore le okelediwe budget so that it can be adequately resourced gore le kgone go dira tiro ya lone ka bonoko pila ke ra re make go somarele motsotso ke dumela gore ke buile ke ne ke buela le bone ba ba ka kwa ke dumela gore e wetse kganye ne ke batla gore ke hitise ke a leboga modulasetilo Honorable Hlaile Gaborone North MP. Thank you, Madam Chair. Modulasetilo ke emela gore ke emenokeng tona mabapi le pego ya kopo ya madi ya e re beileng pele kana ya e beileng palamente pele ke dumela thata mo tirong e tona e dirwang ke bone ba Auditor General mme ke dumela gore sa ntlha ka seemo se re leng mo go sone madi a lebagantsweng le lone lephata le ga se madi tota a lebaganeng kana a lekaneng ha ne go kgonega re ka bo re batla ditsela tsa go a oketsa mme ko ntle ga gone mo Madam Speaker modulasetilo ke emanokeng yone tshutiso ye gore e maleba mme se botlhokwa Madam Chair ke gore lephata le batla le emelwa ka dinao gore le nonosiwe le kgone go itsetsepela le kgone go itebaganya le dikgwetlho tsa gompieno re tshella mo pakeng tse tshenyetso setšhaba e tla ka ditsela tse di matswakabele kana tatlhego ya madi a setšhaba e tla ka ditsela tse di matswakabele jaanong tota go botlhokwa gore re lebelele le mo mahatsheng a mangwe gore ba dira yang ga o tsaya lehatshe le tshwana le la Singapore le la Estonia ba na le methale e mentle thata e ikaegileng ka maranyane mme ke batla go dumela gore ba Ministry of Finance ta re ha ba dira Public Audit Act ba e sekaseka sešwa ba lebelele ka ha ba ka tsenyang ka teng tiriso ya maranyane go na le maranyane a blockchain ko na leng gore a tumile thata mo nakong tsa gompieno gore a somarele madi gore ledi lengwe le lengwe la puso le le tswang le ya ko di ministering le bo le babalesegile jaanong ke ne ke rotloetsa gone ha gore ba retse malebela tona go bona gore re dirisa maranyane one a blockchain ka gore ko one a ileng gore tota a ka re thusa gore go nne le transparency gape mo ka ha madi a dirisiwang ka teng ke gore lone lephata le ne le batla gore le batlelwe di-IT specialist ba ileng gore tota ba rutetswe yone tiro e ya go tlhatlhoba maranyane go tlhatlhoba ka ha madi a tsamayang ka teng kana ka ha maranyane a ka dirisiwang ka teng kana ya gore ba kgone gore ba somarele madi a rona se sengwe gape Madam Chair ke gone gore tona re bone gore mme lephata lone le go nne le ka ha go ka tlhomiwang bo matwetwe the forensic audit unit e leng gore ke a senela ruri e nna ile ho madi a puso a tlhotlhomisiwe a salwe morago tsatsi le letsatsi gore re ska ra ema re ta emela gore ngwaga wa madi o hele e boile gore go ka lebellwa sone seo yani ke sone se e leng gore the digital platforms di botlhokwa ka gore tsone di dira continuously ga re emele nako ya madi gore e hete le bone yone this unit ya di audit forensic audit specialist
ba tla nna tsatsi le letsatsi le gore ba dupa go bona ha e leng gore go na le motlhalo wa gore madi a puso a go ka tswa go na le ha a tsenang teng bo ile gore tiro yone ya go ka ba diphotlha tse tsotlhe e nna teng ke ne ke re Madam Chair ka le kana ke emetona nokeng gore lephata le o tshwere tiro e botlhokwa thata la gore miano o batla gore go tswelle go nna le transparency. This is why a tla ka review ya public audit act gore e ba khone go nonotsha gore e te khone go thusa mo go lone lephata ke a leboga. Nte ke go leboge modulasetilo ke go lebogele gore bo mphile sebaka se go bua ka lephata le mme tota ba kaoleng ba setse ba buile ka bontsi ba buile ba coverle dikgang ka bokete se ke ta se gatelelang hela ke gone goreng ke leke go supa gore lephata le tshwanela ke gore le ke go le resource enough ka gore ha o le lebile ke lephata le lebeletseng sepe se leng gore gompieko re se tlhoka le go heta ke dumelana thata le se mokaolengwe a sa tswang go se bua gore ka re setse re itemogetse gore tshenyetso setšhaba o ka re gongwe le gongwe le kanana le la forensic audit le nnegela le le gaufi le lone le kalanale ha o lebile gore Auditor General's portfolio e covera di ministry di le 18 le di independent departments di le ka nna 8 and 31 local authorities and 68 elucidation go tlhokagala gore ka boammaaruri le tshwanna ke gore le resource enough nte ke go hesa bakanya elucidation honorable Leka ne ke re ka re ntse le go mokaolong o supe gore melon le phatale gongwe le thokana ya no nako itsile a gore le hiwe meno a hetang a la tshwereng a gore ba khone go enforce the recommendations that include to direct binding recommendation le gone gore the action tse ba di tse le gore ba ka dinela ba khona go issue a certificate of debt gore ba sa te parlamentong go to go kopa that resolution ya gore parlament yone ya reng gore e khone go nna le meno a nunuhile le gone gore in part of the material irregularity gore ha ba enforce process to ya no etsa ka dikgokana go ya meano nya me ke a go dumela ibile ke dumela thata le wena ibile o supa o tlhaloganya tota gore mathata magolo ha kae se ke batlang go supa ke bokete jwa dirwang ke tiroe ke kana ke lephata lena ne ke supa ka dipalo gore le tlhokometse di maphata a le kana kang ke maphata le mantsintsi mme ha o lebile madinyana a la nelo nga ko tlase thata ha wa khaoganya about 69% ya yone e ya ko personal elements kana tse ileng gore di ya ko di go thuse motho go dira tiro ya gago mme tota tiro ye ga ke a dirwa ke botlhale jwa motho a le nosi o tshwanna ke gore e dirwe ke botlhale jwa motho a bapile le maranyane so go tshwanna ke gore even the development budget le one actually di go skaenyana gore re itepatepanye le go netefatsa gore le phata le dira tiro ya lone mme se sengwe nte ke supe gone gore go tshwanna ke gore go dira gore le kgone go dira tiro ya lone with transparency and fairness kana transparency e gatelelwa thata ke yone section e ne buiwa ke mmadao ga o bona lephata le supiwa le mo constitutioneng le rona re tshwanna ke gore le kana re bonwe re leka go supporta lephatale mme kana ga o gakologelwa gompieko re na le mathata a gaps ga o santse na le mathata a gaps gore re nne le di-report tse e leng gore di tlhomame re santse re le ko moragonyana so tshwana ke gore re go supporta gaps re go e baakanya ga e le gore some of the accounting systems di go letlelela gore di kgone go fa the accounting report di boe gape di go fe the audit ebe gongwe sa gago e le go kgona gore o di verify hela through an audit ya motho kana a physical audit yaanong ga re ka gongwe ra investa madi a mangwe gape ra isitse ko maranyaneng go ka re thusa gore re kgone go receive di report tsa rona ka nako transparency in publication ya di-audit reports a e re ga go sana go dirwa tsone di-report tsena a di publishiwe ka nako di seka di a go publishiwa morago ga lebaka ka gore ga e dirilwe be boetsa lebaka mme be e sa tle mo matlhong a batho e tle be tshwanagela le ga e sa dirwa fairness and treatment of all ministries a di-ministry tsotlhe
di treatwe ka go lekalekana ke sa re gope go na le ha e leng gore go na le sa treatweng ka go lekalekana le tsone di-parastatal tse e leng gore re a lela ka tsone modulasetilo parastatal ka bontsi ga di dire madi mme di tsaya madi a lephata le go itebaganya thata le lone go tlhola gore ka nte gone ke eng di-parastatal tse di sa kgone go dira madi ya bohelo ke independency e supilweng ke madao a strengthening Public Audit Act ka go netefatsa gore go na le a ka nne o supa minister gore ba tle go reporta ko go rona re le parlamente se se ka ra tsaya letlhakore re netefatsa gore le rona ra ba supporta both legally, financially, the financial and legal autonomy ba kgone go nna le lekalananyana la bone la go itsheka kana le go dirisa madi a lone a re ha voedeng goreng re nne le undue influence re le parlamente. Honorable Boipuso Lucas. Ke a leboga Madam Speaker. Ke tsaya gore ya ke na le metsotso e le metano go tsaya e siame le some. Thank you very much. Ne ke re ke simollela ka go supa gore o ka ra dumalana rotlhe gone ha gore re tshwanetse ra tsamaela go goreng Auditor General in a supreme audit institution gore ke yone e leng gore e tshwanetse gore e be e le go godimo mo go dupeng dibuka tsa puso madi mangwe le mongwe a puso kwa yang teng e tshwanetse Auditor General's office e be e le gore e ka latela ya ba ya kgona go bona mothalo wa yone mme ha re leng teng gompieno ke dumela gore ra dumalana gape gore Auditor General ga se gore ke supreme audit institution gompieno le ha o tsaya hela gore e phekilwe ha ka in terms of rank and the Auditor General wa bona gore Auditor General o lekana hela le bo permanent secretary ba ba mo e leng gore le gone hela go ba latedisa go gatelela gore ba te ba kgone ba comply le sa se buang ba dumela gore ke molekane wa bona ka gore ke molekane wa bone ga ba bone go tlhokagala gore le ha ana le an audit query ba dira ka bo hego ba thomamise gore wa rediwa so na ya kanya gore sengwe sa dio tsa ntha ha e le gore go dirwa review yone ya Public Audit Act e tshwanetse go nna gone gore replace Auditor General ha go dimunyana ga bo permanent secretary ba ba rata kgone go ba latela ana le a measure of authority ke sengwe sa dio tsende ke di sale morago gape in terms of support Auditor General o tshwanetse go neelwa support particularly financial support ha o lebile gompieno Auditor General o neelwa ditiro tse dintsintsi tse go tenga di dire ka di resources tse di ko tlase thata. For instance, Auditor General o tshwanetse go dire specialized audits, o tshwanetse go dire forensic audits, o tshwanetse go dire performance audits mme mo mading wona a neetsweng bontsi ja madi a teng ke madi a e leng gore o tshwanetse a dirisa hela mo di salarying le di allowances ya no tuwa go dira tsone di forensic audit performance audit le tse dingwe jang a sena one madi ona ke sone se e leng gore mo nako e ne re le ko PAC re latedisa dikgang ha gongwe ba Auditor General ba ne ba na le kgatlhego ya gore dikgang tse dingwe ba di latele ko di diragalang teng for instance ba ne ba na le kgatlhego ya gore ha go na le cost overruns kana ha gongwe mo di-project tse dingwe o itela go na le cost overruns sa over $1 billion ba batla go latela tsone dikgang tsene tseng ha gongwe ba sena one madi a petrol go ya ko kanye ba sena madi a petrol go latela project ko maung ba sena madi a petrol la boroko go latela project ko tswapo diemo tse dintsi clarification diemo tse dintsi yana ke diemo tse tshwanetse gore di ska tsa diragalla Auditor General because o botlhokwa thata mo go somareleng madi a setšhaba. Clarification sir. ke a leboga so ka tsela nngwe go raya gore lephata le it is deliberately designed gore le faile ke a leboga gore ka go ntseng ka teng o ka ba wa belaela gore le thokisitswe meno le neetswe marinini ka bomo gore tele palelwe ke tiro o ka akanya yalo and you are very that's a very fair comment e o ka e dirang kaoleng ka gore seemo sa teng ke se e leng gore ha o lebile bona gore madi a teng 69% ke a disalary seemo sone seo ke tsaya gore ga se amogelesege sengwe sene ke batla gore ke se gatelele thata ke gone gore Auditor General
go lebega gore ga ka ke for instance a kgona go audita the land board ha audit the land board ha te act land board e ka ya gore ya di land board di ka ipatela di auditor land board yone ga morolo land board o wa isa auditiwe ke auditor general go te ipatele go tsoe wa isa kgone go ipatela tsone di auditor tsone tse e bo e nna hela land board e le gore jaanong ga e abedisa maybe le nna e complain ka sengwe le sengwe hela mme go sena audit e ka dirwa mo go yone e tshwaetse nna ke dumela gore di land board di tshwanetse go auditiwa ke auditor general a tswahala a bate go itse gore ke di land board go na le thakathakano e kana kana ke di land board di le kana kana e le gore bontsi ya tsone ga ba kgone go abela batho ditsa batho ba kgona go ema 25 years motho a se a bone sesa mo ga borone mo from 1990 batho ba bangwe ba ne ba ntse ba emetse ditsa ga ba di bone auditor general o tshwanetse gore a dira performance audit ya di land boards because they are underperforming ga di a tshwanela gore bogompieno bo e le gore ne ke batile di land board wise. I now call upon Honorable Minister to reply to the debate. Honorable Minister. Ya no na go yo wala ile wa ga mano so pepereta ya no. Ya me ta ke simolle ka gore ke a 𝗕𝗨𝗏𝗏 ba ileng gore ba kgetse. Tsa gore ne ba bua tse ileng gore ga di ke tsaya jala pheko tse di na le boammaaruri ka gore tota se re tshwanetse gore re se lwele mo dikgang tsa go dupa dibuka ke jone boammaaruri je ba re mo tshwanetse gore bo tswele ko ntle kgang ya ntlha ya ka re tlhalositse ye neme madawa e bua ke ya section 124 e buang ka go ikemela ka lekalanale ke re e boammaaruri kana ke yone e tshwanetseng gore be nna sekekotelo sa rona mme se nka se go bolelelang ke gore re ka e lebelela gape re lebeletse le section 15 ya the Public Audit Act mme ya ka re bua le ke tlhalositse go ikemela ga lekalanale go dirwa ke gore ga le kgone gore le tele ipelaetse gape le ga parlamente mme ebile ke tlhalosa gore ba gaetsho kana maikaelelo le maikutlo a puso ya gompieno ke gore makalana a ikemetseng a tshwanetse gore a reporte mo parlamenteng so ke seo se e leng gore re a se eletsa gore tshwanetse go dira mme re setse re mo thulaganyo ya go baakanyetsa tseo se sengwe se ne re ka se bua ke gore kana ofisi ya state president ga gona sepe se se dirang ko nteng hela ya go gokaganya le go ta go kopala bone ba auditor general madi gone ha mo ya ka makalana mangwe a ikemetseng maybe le ka dumelana gore makalana a e leng gore ra seka ona mantsi ko auditor general ra ka re bua gore ke di-parastatal tse dintsi tse di leng kahe le gore ko tse dingwe tse di hilwe dithata tsa gore ka melao ya tsone gore ba itirele ba e leng gore ba ka ba dupela dibuka mme ke tshwanetse gore ke tlhalose gore ye re Lucas a e buang ke heta ka yone ka ne ke re ke ditswa halale ye ne mo tsenya mo moeng gore kana the Tribal Land Act ena ya hetolwa ka 2022 mme ga ine le teng ya gore Auditor General mme ne tswana le tsena hela la di-parastatal gore ga gore le gore ga ba kgone gore ba auditiwe gore hela se se teng gore ba letelwa gore bone ba itirele kana ba ithomele di-auditora tse di ikemetseng mme ga go pateke Auditor General gore a ba audite mo ya ka mogompieno a patelesega go audita Botswana ebile a patelesega go audita Botswana railways ye nngwe nka bua yane nka tlhalosang ke gore re tshwanetse gore re amogele gore ga ne re tlhalositse mo mokwalong ke tsang gore lo bone ka la bothano gore ne la hala ba ne le gore go le hele sebaka sa go le tele le ne le bale ke gore
maikaelelo a teng go ne le thulaganyo ya gore Clarification. Ya nke ka omele. Clarification, Honorable Lucas. Ke a leboga. No, mine ke re kana go ha ke re ka re tabo re le mo thulaganyo ya go review yone the Public Audit Act. A mme ga o le mo gore go ka nna botlhokwa re mo sa gore di land board le di parastatal tota di fall under the purview ya Auditor General. Ka gore ha o sa dire jalo land board yone e tabo e tudisa dingwaga e sa auditiwe. Hela jaaka di parastatal ya ka ta lemoga rekan ha hetse yanong a dira le state owned enterprise o ta lemoga gore tse dingwe tsa tsone di kgona go tsaya dingwaga hela di sa auditiwe. Yanong mme ha ile Auditor General ha gona phoso e ha re ka sala go morago mme eventually tsone di tla auditiwa. But ke re ha o bone gore mme mo review ye go thamala le hela gore the supreme audit institution ke Auditor General ka jalo le tsone tseo le ha ka di batla batho ba ka di auditor mme yone e be le yone le in charge. Ke a leboga. Nyame awa diega wa gam ne ke re ke tlhalosela gore ha go ntse jalo mo puong ya me ke tlhalositse gore la ha go ntse jalo Auditor General o na le thata ya go ka review di audit reports tsa makalana one a ba ka tsenya mo reporting ya go ya ngwaga le ngwaga a gore gore ano ba to ba ikemetsela ko go sena ro ka tsena ya Auditor General o na le ka ha ka tsena ka teng mme ke ne ke tlhalosa gore gompieno go mo maikelo a gore re baakanye re dile ka gore re ka molao ono wa go baakanya Public Audit Act go dira gore e nne e ikemele re oketse go ikemela ga yone le go change o nka ya bala if you allow me Madam Speaker ke e boela. Madam Chairperson, the review aims to strengthen the independence, the legal framework, financial and administrative autonomy of the Auditor General while enhancing immunity and professionalism of leadership and staff. So, Auditor General e tshwanetse gore e nne e dupe e bone gore tiro e ya diro. Mme gape nka tlhalosa gore kana mme dingwaga tse re di buang tsa gore tse di saletseng ko morago ke tlhalositse re 2022-2023 mo ngwageng oneo ba Ministry of Finance ba tla tisa report ya ga Auditor General gone ha e re tsang gore komiti ya ga mototegi Lucas Batata mlone ba lebele ya ka tse dingwe tse ntse di goroga tsa di parastatal mme ke tshwanetse re gape ke tlhalose gape gore rona ntse le ka Auditor General ba ntse ba tsweletse ba bua la Accountant General gore ba tise dibuka gore go kgone gore go ntshiwe dibukanyatsa mme ke tsaya gore ta bua le bone gore re bone gore mo ngwagong wa tabong wa ta ha re ta gape gongwe report di nne di goroge re se ka re emela gore go go tena kwa budget gongwe ta re ka July ha re ta se mo me sa halogana ya ka mpieno gore gompieno ya 2023 ya printiwa mme gape a godimo ga mo re tlhalositse gore so se ne se dia ne le yone gaps jaanong office ya Auditor General e dirile systems audit ya gaps mme ebile go sologelwa gore maduo a teng a ta ba hedile pele ga ngwaga o hela ngwaga o hela ka kgwedi yone ya March e le 31 so sola re audit ya gaps e ta be e dirile go bona gore a di one di tsama sente ngogola ne la bua mme ebile bogolo jang ke sa go sena go bua wena mo totegi ta ke hetse pele ke ta gone no go bua wena mo totegi Lucas o bua ka go thoka go le ba bangwe gore ha ra tswana re ne le Auditor General e le gore o nne o e bereka ho a santsa act ke re nka bo re ona re hitie ka ona re ya no gompieno ya ke ne ga solo hetsa re mo confirmile ya no gore a kgona gore a dire tura go a sa lebe ko morago ta ke go hetse ba ka re Hnyepa. Clarification, Honorable Hnyepa. Ka leboga honorable ine le gore hela gore mme ha o bona ja ka re saletse ko morago for 3 to 4 years in terms of audits gona le plan ya gore you will step up go tsholetsa mabelo mo gone gore go banka ngwe ka speed ka gore gona di khantsetse ko morago ke a leboga. Na me ke a leboga tla ka ke bua ba ga tsuma ke lota ya siameng se mo se siameng ke gore tshwanetse gore e be kana go tsote dibuka tsa di accounts e be di le up to date ka gore mo wana thalosa le ba le gore ka ithela go nna le ha go sa diragalang sente teng
ga go thele gore anong go salela ko morago go ama le gone thulaganyo ya tiriso ya madi a puso ebile le ba e leng gore ba ka nnegelela ba na le megopolo ya go tlhoka go dirisa madi a puso sentle ba ka ta advantage of seemo seo mme re tsaya gore seemo se jaaka ke tlhalositse re tla leka gore re se baakanye re tla nna re ba kopa ka gore ba ikemetse ba gaetso gore a re direng gore di-reporte di teng ka bogego re mmusi o na a kgela e le ena re o dumalana le ena ntse a dira matshwenyego ga ke tsaya gore ntho e yotlhe e na le one ya gore bo go nna le delay mo di-reporteng mme ba tlhalositse re go mo go jelelwe hela ke gore go nne go na le madi a go naga diega go tiswa di-reporte ke ba dibuka ke ba accountant general a ba kopa gore madi a ne e le gore a tshwanetse gore a ntshiwe a neelwe go go dira dithabololo tsa dikago gongwe madi ao e le ona a dirisang go thusa se mme ke tsaya gore tota se se tona ga se gore ke go tlhoka go kgona ka bora amogela mathata ne e le go dibuka ga di a goroga ka nako mme re tsaya gore ta dira gotlhe mo re tla kgona re tla bua le bone gore ba tise dibuka di kgone gore palamente e di sekaseke mme tshologelo ke ke tlhalose ke gore 2022-23 ta be le gonega ra itse gore gaps ne go na le mathata a ntseng jang mme ke tsaya gore yeo le report ya ke tlhalosa e tla tiswa tshekatsheko ya yone ya go dupa mathata a gaps a ba bua gore a mme gone auditor general a ise ame gore sente gore be le ko ofising ya ofisi ya ga tautona ke tlhalositse ke tlhalosa gante le gore nya ga ya tshwana re ka be le go keletso ke gore tshwanetse gore be le gore ano ke le kgota le tang le reporta mo parlamenteng jaaka makgotla a mangwe a e le go nne re bua gore a tshwanetse gore a reporte kwano mme ya ka e re bua go na le se re se dirang go bona gore re enhance independence ya bone mokao lengwe re lekhutlane mo parlamente wa kgalagadi bokone na bua gore le ena a bua gore tshwanetse gore e seka na ene ebile na bua gore e seka na hela ka tlase ga ofisi ya ga tautona e seka na mo ministering ope a bua boammaaruri ka gore la ga gore ye go finance ke gone ko e leng gore bona ba jupa gone ko madi a dirisiwang teng so ga o kwa e ba gone go so ke tsaya gore o bua sente mme a re dumelaneng gore yone tota e tshwanetse gore be le ga e le gore e reporta to parlamente gore re bua se go morago ka dibuka go tla re direla mathata a re go baakanyeng mme tshwanetse gore kgantse tsa dibuka re nne re ithaganna gore tse di-reporte ka nako ke tsaya gore ka bontsi tota ne re dumalana ba gaetsho le gore kana mme ga go diega dibuka gore di sa dupiwe mo re ga go diega le gore go tseye dikgato tse di maleba ga gongwe le bone ba e leng go se le go molato gore motho o ka thoka kana o ka re yo mongwe o kgona go hela ebile e leng gore o nne a sa dire dilo sente a ba helela le go a be a re togetse kana a seo gongwe a nna a berekela mo nngwe a duele a seo ga gore a ba ka ta supentswa tse a nne ba sa di dira sente re rama gape na re nya o ema nokeng kopo madie mme ebile a re thulaganyo e ya gore bo gona le auditor general ke thulaganyo e siameng ebile e tshwanetse gore go nne ikesho gore kana o diragatse gore ofisi ya auditor general e ikemetse ka bonosi ebile e na bua ka gore tshwanetse gore mme bone gore go dirisa madi a puso ka tsela e lolameng re mokgwathi le ene a re go dumalana le na bua supa gore ke motho o itseng thata ka bo IT ya bua ka bo garbage in garbage out o bona gore a tlhalosa gore go na le dingwe tse di ka dirwang mme ebile a bua gore kana ke one e leng gore lekgotla le ka kgona gore le dupe tshenyetso setšhaba mme gape a bua gore go tshwanetse gore re bone gore go na le interface between batho le IT ska ra iphitlhela e le gore re remeletse hela mo IT re tlhokomologa batho kana re leke thata ka go bona gore ano le one maranyana ra dirisa ka tsela e e leng gore e siame ga e le gone ke mo utlwa sente mme ebile a bua gore le one auditor general e tshwanetse gore e dupiwe e seka ya nna e dupa hela e sa dupiwe le yona a bua gore project management e important hela thata mme re tshwanetse gore itse gore di-project tse di nang di diega auditor general e tshwanetse gore e di lebelebe ma re bua le ba auditor general ne ba ntse ba tlhalosa gore kana ga ngwe ne go tshwanela ke gore ka ntate ya lethoko la madi ga ngwe ne ba tshwanela ke go tsamaya ba go dupa dibuka go gongwe lethoko la madi le ba kganna so ke tsaya re mapalamente ba bua sente gore tota auditor general e tshwanetse gore e hue madi mme e tshwanetse gore nne mme re amogele gore
re na le thoko mo nakong ya gompieno mme go sa re le go tshwanetse re itlhokomolose maikarabelo a go bona gore ba thusiwa gore ba kgone go dira tiro ya bone ka manontlhotlho le ka botswerere re mokgware a ba re Auditor General ka boyone e di ka dira gore a dira tiro ya bone sentle batho ba ka nna le tshepo mo tirisong a madi a setšhaba a ba bua gore tshwanetse gore ba he dithata tse ditona mme ebile tshwanetse gore e hiwe madi a leng gore a ka seka a dira gore ba thaele ba palelwa ke gore ba dire tiro ya bone a bua gore malatsi a gompieno go na le tshenyo e ile ko godimo mme ebile o tshwanetse gore ano gompieno be re na le lephata e ntse gone mo Auditor General le le dirang forensic audit mme o tshwanetse gore ba duelwe sentle mme e tshwanetse go le ena ntse a bua le tshwanetse re lebelele performance ya babereki le di-projects le gore go tlhoka go shota ga babereki ke mathata a matona ba tshwanetse gore ba bue madi gore ba kgone go diragatsa tiro ya bone mme ka ke ne ke bua ba gaetso ne ke bona gore rote o ka re dumalana mo dikganyeng tse dingwe hela le ga nneng kete o ka re boelela dipuo tsa rona ke a leboga moolola gore ga utlwa jaanong mme madam na bua gore o support-a se mme a ka nna a bua ke tsaya gore ngwe dirangwe ke boagente ebile a gatelela independence ebile a quota section 124 mme ke tsaya gore tse dikagelo tsa lona tsotlhe ke tsene di supa batho ba na le kgathego le go tshwenyega mo go boneng e le baeteledipele gore go nna le tsamaiso e lolameng mme ebile ke leboge ka ga ne re bua ka teng ba gaetso ke tsaya gore ga ke a togela dikagelo tsa ga ope konte e nngwe ne ntse a bua gore mona a bua gore gape ka Auditor General ka ntata ya dira tiro ka tiro e dirang e hela e dira gore batho ba na le hostility towards yone gantsi ga ne re ka lebelela ne re around mo bokgweding tse pedi tse ditang le ga se lothe e be di ikelela le go emetse gore go to go bone report ya ga Auditor General ne le yone kgang e buang go dipolotiki mo diraleng o tshwere report ya ga Auditor General newspaper headlines ne le gore di ba mo go yone headlines so over the years batho ga ba bolo go na le tshepo e ntsi mo ofising ya ga Auditor General mme re tshwanetse gore re dire gore tshepo ya yone ya setšhaba mo Auditor General e gole mme ebile batho ba itse gore Auditor General ya ka mona a bua e na le meno e kgona go loma mokao lengwe go nyepa na bua gore gape e kgona gore e seka dikgang tsa corruption mme ebile o dira gore go nne le maikarabelo mo tirisong ya madi ga ya tshwanela gore report ya yone e be ta ko morago gore re tlhoka Auditor General e na le masheta mokao lengwe kwapa a bua le ene gore ga ba hiwa madi a enough a lekaneng re tshwanetse gore re ba okeletse mme ke tsaya gore le mototegi modulasetulo wa ofisi ya PAC re Lucas o na a bua le motho o tshwenyegileng ka gore ke tsaya gore e ya amana le tiro ya gagwe re nthaile a bua ka gore sentse re supporte AG Auditor General le ena a bua gore technology a e dirisiwe gore e diragatse e tokagatse ka ba kgonang go dira ka teng re ba rongwang a bua ka corruption e tetse ngwe le gongwe a re forensic audit e tshwanetse re nne permanent e seka nna ntse e tsamaya re tshwanetse go dira gore nako tsotlhe go ne go dupia dibuka go kgona go lateledisa go bona gore ga go na le tshenyo teng poromente Auditor General e baakanya seemo seo a re le mo tshwanetse go na le transparency mo go anamiseng le one report ya ga Auditor General tshwanetse re strengthen le di-audits mo kaolong wa Lucas a bua ka re tshwanetse re nne yone ofisi ya ga Auditor General e nne yone e tona mo dikganyeng tsa go dupa dibuka a re gompieno ga se yone ebile ene ofisi eo Auditor General o beile ko maemong a PS yana bo PS ba ngola ha heta ga ba kgone gore ba mo tshabe ka gore ba tsaya gore ke monkana a bone yana re tshwanetse gore ba be ga godimo ga bo PS gore a kgone gore le ene maemo a bona a kgone gore batho ba ne le toto mo go ene a bua gore tshwanetse ba hiwe madi a re go PAC wa no ba taba lebelela ba ne ba utwa di report tsa gore tshwanela ke gore go bogola tediswe di audit mme ne go pala ka go thoka madi ke tsare yo ke hitile ka yone a ba bua gore e kwagatswa ke gore ga e rome ga e hiwe madi sente be a belaela gore go boesa hiwe madi sente ke maikeelelo a go e kwagatsa mme a ke tsere ke yone maikeelelo a poromente ke go bona gore dio di direlwa mo boammaruring go sena tshenyetso setšhaba mme se nka se buang ke gore
re Lucas wa itse gore gone ko PAC go na le capacity building e ba e dirang e le gore gompieno ba Auditor General ba e ba thusa ka training e ke tsang gore even at SADC level ba thusa gore ba thuse go dupa dibuka mo ka lengwe re mo gape na bua gone le one PAC go e toka ga se ka e dirang ka teng ka gore ke one e lebelang dibuka tse di a bo di tise kwana e le ka go itebagana le tsone di gantsonetse gore yaanong go dupiwe tota di-report le tsone tsa ga Auditor General mme ke tsaya gore ye nngwe e nga buang ke gore office e tla be e dirisa mo go ka teng automated working papers gore e tla bungwa go ngotang tse e leng gore di tla thusa gore ba kgone gore ba dire tiro ya bone le gore ba itepatepanye le tse di diragalang mo dinakong tsa segompieno mme moramogware ya ka no bua ba simolotse raetsho ka go dira go leka go suga babereki gore le bone ba kgone gore ba itepatepanye le mo dinakong tsa gompieno mme ke magoko a kalo ga ke batho gore ke le motsamaisa tiro ta ke go bitse ke le modula studio a ka o le banye maeso ke re ke hetsa ke ne ke re ke sutisa ga ke tsore nga bala ke ra request that a sum of 4 million under the development budget and 125,400,780 pula under the recurrent budget be approved and stand part of the 26-27 estimates. Madam Chairperson, I move accordingly. Thank you, Mr. Minister. Honorable members, the question is that the sum of 125,400,780 pula for organization number 1400 in the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 1400 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, the question is that the sum of 125,400,780 pula for organization number 1400 and the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 1400 in the development fund estimates stand part of those estimates. As many as have the opinion say aye. On the contrary say no. No, it's doomed for failure. I think the ayes have it. Ayes have it. Order, members. Order, members. The question for consideration this afternoon is that the sum of 1,928,258,540 pula for organization number 2300 in the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 2300 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, please note that 2 hours, 10 minutes have been allocated to this organization, and I shall call upon the Honourable Minister to reply to the debate at 15:55 hours tomorrow. You change it? Oh. He will be replying at 4:05. And the question will be put at 16:35. Minister of Transport and Infrastructure to present. Honorable Salakai. Madam Chair, I am pleased to present to this honorable committee the budget proposals for the Ministry of Transport and Infrastructure for the financial year 2026-2027. As we pursue modernization and transformation of our transport infrastructure,
popular consensus is that 2026 will be a year of execution. We remain resolute that we shall overcome. Review of the 2025-2026 budget. Madam Chair, 3,043,419,635 pula has been spent out of the revised development budget of 4,089,311,766 pula, representing 74% expenditure level as of 6th March 2026. The minister's recurrent budget expenditure, on the other hand, stands at 1,612,652,258 pula, out of budget of 1,936,239,760 pula, representing 83% expenditure level. Negotiation process with the development model managers for closure of all the 148 projects has commenced and is expected to be completed by the first quarter of 2026-2027 financial year. Transport policy and governance. Madam Chair, as part of our broader strategy to align our legislation to current and emerging technological advancements and regional transport commitments, I will be presenting the reviews of the Road Traffic Act and the Public Roads Act to this Honorable House during the winter session. I'm also pleased to announce that the Road Traffic Act regulations on detecting devices commenced on 27 February 2026 as per statutory instrument number 23 of 2026. Madam Chair, as presented to this Honorable House last year, the process of reforming the aviation and rail sectors is ongoing. The idea is to separate the functions of Botswana Railways to enable private sector participation. The aviation sector, on the other hand, will devolve to have the regulator independent from operations. Plans are also underway to establish the road authority to manage the road levy and other collections meant to enhance the routine maintenance and rehabilitation of our roads. Road transport services. Madam Chair, as I indicated last year, our efforts are mainly focused towards improving service delivery and ensuring that customers are served within the shortest time possible. We cannot stand by and watch while services do not reach our customers on time and as expected. I am pleased to announce that the online payment project, which allows for online payment through the use of USSD, *174#, is progressing well. I take this opportunity to encourage Botswana to make full use of this platform in order to minimize long and unnecessary queues for a service that can be easily accessed remotely. The services are renewal of motor vehicle license, renewal of driving license, payment of duplicate driving license, payment for temporary license, driving license test bookings, road worthiness test bookings, and professional driving permits. To this end, the Ministry, in collaboration with the Digital Transformation Coordination Office, is currently working on piloting on enabling more services to be accessible online through OneGov One Citizen Delivery Citizen Platform Portal, rts.gov.bw. To date, 13 out of 44 services are completed and ready to go live. During the 2026-27 financial year, we will be upgrading the driver licensing system, vehicle registration and licensing system, road transport permit, and roadworthiness certificate system. In addition, the intelligent driver testing system is planned for rollout in Maung and Letlhakane. Road infrastructure. Madam Chair, let me acknowledge from the onset that the conditions of our roads are in a bad state of repair. Many have reached their lifespan, while others have deteriorated due to heavy traffic, extreme weather conditions, and have developed potholes, resulting in significant safety hazards, increased vehicle maintenance cost, and traffic disruption. With respect to filling potholes, almost all districts have procured materials needed for this purpose. This means A1 road will be attended to immediately. I'm the first to admit that this is long overdue. The plan was to commence work last week,
but the major undoing has been the heavy downfall the country experienced in the past week. So far, we have been able to achieve the development and maintenance of roads through completion of Good Hope 𝗕𝗨𝗘𝗦𝗧𝗏 Road, construction of 𝗕𝗶𝗹𝗪 Road, asphalt overlay of 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗪 Road, 𝗤𝗨𝗘𝗧𝗏 Road Section B, resale of 𝗔𝗨𝗍𝗪 and 𝗕𝗏𝗍𝗪 access roads, as well as 𝗕𝗏𝗧𝗏 Morwamusi roads. Madam Chair, several projects are ongoing and are at various stages of implementation. Construction of Moshopa-Manyana Road, construction of Mandunyane-Shashemoke-Borolong-Chadibe Matangwane Road, Francistown-Nata Road reconstruction project, 𝗓𝗏𝗄𝗂, Radisele-Pilikwe, Mokolodi Access Road, Ganzi Junction-New 𝗔𝗽𝗽𝗿 Road, and Borobadilepe-Mokatako Road. However, some of these projects are experiencing delays as a result of, among others, implementation and financial challenges. It is worth noting, Madam Chair, that Makalamabedi-Mutopi Road and Mudipane-Mabalane projects are facing implementation challenges as a result of legal disputes which are before the courts of law. The reconstruction of Mogodisane-Khabane-Mankhodi Junction Road dualing, on the other hand, has not taken off as initially planned due to delays in detailed designs and valuation of affected properties. Detailed designs are expected to be completed before the end of 2025-2026 financial year, while valuation of affected properties is envisaged to be completed before end of first quarter of 2026-2027 financial year. Madam Chair, the output and performance-based road contract projects are progressing well and will continue into the 2026-27 financial year. These include Mankhodi Junction Kanye Road with associated access roads, Rakuna Tlareselele Pitsane Molopo Mabule Road, and associated access roads, as well as traffic signal modernization and centralized traffic control for Greater Gaborone. Implementation of Palape Mountains Drift, Tikhawana Molapuamojang, Khomoka Sito, Makhotwane, and Tlantle Road, Mabule Sekutlane, design of access to CBD, and 3 grade intersections at Bolapo Crossing, Block 8 traffic cycle, and Airport Junction are also among projects prioritized for 2026-2027 financial year. Madam Chair, the A1 road will be tolled as part of government long-term revenue generation strategy to fund road infrastructure development and maintenance. As a result, a feasibility study has been commissioned for this purpose and is expected to be completed before the end of 2026-2027 financial year. Madam Chair, the Ministry will continue to undertake preventative maintenance to slow down deterioration of the public road network while eradicating maintenance backlog. Some of the preventative and major road maintenance works planned for 2026-2027 financial year include rehabilitation of Mamashia Odi Mudipane Road. Asphalt overlay works are also planned to be carried out at Poduhudu Gweta Road, Sereweshishon turn-off with access to Mabuo, Maunshorobe, and Mupipi Reikops. While ongoing asphalt overlay projects include Matete Kanye Road, Boatlera Motswa, Gumareso Popa, Sepopa Mohembo Road, 𝗤𝗨𝗘𝗧𝗏 Road Section A, Totume Maitengwe, 𝗕𝗫𝗍𝗪 Martins Drift turn-off road, and surfacing of Madinare Robelela Road, among others. Aviation sector. As a country, Madam Chair, our aim to become Africa's leading hub for sustainable air travel, cargo and aerospace innovation calls for robust measures implemented by government in partnership with all relevant stakeholders. For this reason, we are intensifying our efforts towards improving aviation safety and security and development of aviation infrastructure. Out of the 4 international airports, we are delighted to have been able to certify the third airport, namely Kasane International Airport. This is indeed an indication that we are moving in the right direction. A certification of airports reflects compliance with international safety, security, and operational standards. It demonstrates our commitment to ensuring that Botswana's aviation sector remains competitive, reliable, and aligned with global best practices. Certification of these efforts not only enhances confidence among airlines
and passengers, but also strengthens our country's position as a preferred destination for tourism and investment. Another significant milestone, Madam Chair, is the increase in air passenger traffic going through our airports, from as low as 106,971 passengers in 2021 financial year to 859,341 by the end of 2024-25 financial year. As part of Botswana Economic Transformation Program, Madam Chair, we intend to transform Maung Airport into a premier wide-body capable international gateway, providing world-class arrival and departure experience. The airport is anticipated to be developed over a 5-year period. As of May 2016, we will be procuring a consultant to undertake a bankable feasibility study for the project. Madam Chair, Botswana aims to capture a greater share of the regional supply chains, reducing its over-reliance on foreign logistics hubs. We will therefore be developing the 𝗓𝗓𝗓𝗓 Airport, International Airport, into a world-class multi-modal air cargo and logistics hub. The project will serve as a primary catalyst for Botswana's economic diversification, a key enabler of the SSKI Special Economic Zone, and the anchor for the Gaborone Airport City concept. We will be undertaking a bankable feasibility study for the cargo facility, for which procurement will commence in June 2026. Through partnership with the Botswana Defence Force, we are refurbishing the 𝗓𝗨𝗓 airstrip. This is mainly in recognition of the strategic location of the airfield, which makes it an ideal hub for conducting humanitarian services across the country. Through this initiative, the refurbished airfield will not only support the Defence Force in delivering timely humanitarian assistance, but will also benefit the broader aviation sector by improving regional connectivity and accessibility. The project is expected to be completed by April 2026, marking a significant milestone in strengthening Botswana's air transport infrastructure and ensuring that 𝗓𝗨𝗓 plays a pivotal role in national development and emergency response. Madam Chair, with regard to Air Botswana, we do acknowledge that our most urgent task is to ensure that the airline operates efficiently to improve service delivery and restore customer confidence. To achieve this, I have appointed a board of directors comprised primarily of industry experts and a new general manager. I have assigned them to expedite implementation of the turnover strategy, which has been developed to transform the airline. The strategy clearly outlines immediate, medium, and long-term interventions aimed at reclaiming the airline's position as the regional airline of choice, and a strategic partner for other economic sectors. These interventions include intensifying charter operations and aircraft leasing, introducing travel packages, expanding the maintenance and repair facility, and undertaking a feasibility study for cargo operations and restructuring the airline. To mitigate the ongoing losses, the new strategy also led to the discontinuation of 3 routes that had been introduced and operated between 2024 and July 2025. Ora Minister, we bone nako eo. Ke lebeletse. O lebile go godimo a ke re seng ya tlase. We are going to 6:30. Dr. Heleza Gamos. Yeah, o kwaratsa ma o sa move. Okay. These routes incurred net losses of 44.5 million during that period. Rail infrastructure. Madam Chair, the Ministry's commitment to Botswana's rail network remains unwavering. We view this infrastructure not just as tracks and locomotives, but as a vital engine for economic expansion, regional trade, and a cornerstone of Southern African development community integration. By modernizing our railways, we are directly enhancing trade efficiency, unlocking new industrial opportunities, and ensuring that the movement of bulk commodities across borders is both seamless and sustainable. Madam Chair, we are actively developing critical rail links to streamline regional logistics and boost
economic efficiency. Implementation of the Mama Bulale Palale and Mosetse Kazungula Livingston lines is expected to commence following the completion of bankable feasibility studies in the next financial year. Regarding the Mama Bulale Palale link, while milestones were adjusted to ensure alignment with the public-private partnership unit, I am confident we are back on track. We are now expediting this project through a bilateral agreement with the Republic of South Africa and a joint development agreement between Botswana Railways and Transnet. These links are cornerstones of our economic transformation. Order, honourable member. Raro metsotsonyana ya gago e o tla e swipelela ka moso o etsa. Members, 𝗔𝗽𝗽𝗍𝗓. I now call upon Leader of the House to move a motion of adjournment. Thank you, Madam Speaker. I beg to move that this House do now adjourn. Order, members. The question is that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. As many as have the opinion say aye. Or the contrary say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it.